paixão viva. Hoje escreveremos mais capítulo na história do Counter-Strike. Quem será o campeão do IEM Rio 2024? Com vocês, MOUZ e Navi! Let's go. JL and Shuhei. I'm with the Inferno. Salami. Ima and Zershin. Hello guys. Wonderful and Yimfat. ავედი თაბა გავწულა ფინალი. მაგის დედაც ჯეკ. Alexi B and Torzi. Გამარჯვეს, მებო. სტრიმი დავალაიქოთ, არხი გამოვიწეროთ ეგრევე ავტომატურად. Default. ვა, მაუზის წინააღმდეგ არიან ფანები, საინტერესოა. კარგად არის მის. ნახოთ. გაუმარჯოს მას საქართველოს. რუსეთის დედაშევეცი. ბიჭო, არა ვიცი, 5 მაპი გვინდა? აუ, ეხარო, წავედგინე 5 მაპი. 9-ზე ვიწყებთ. კარჩე. 3 საათი თავის შესვენებებით უეჭველი გაიწერება 3 მაპი. კაროჩე, იმენა 3-ის ნახევრამდე შეიძლება მოგვიწიოს ყოფნა რა, თავის რა ქვია, შესვენებებით და იმენ ყველაფერთ 5 მაპი თუ გაიწერა. ინაზე მაგარი ფინალი ქონა best of 5-თო. ძალიან კაი ფინალი გამოვიდა. That's going to be the same scenario tonight. JL will win clutches. Navi will win certain rounds. MOUZ just got to keep coming back into it over and over and over again. All I'm saying is I lost to the Mosquitoes this night, and I think MOUZ could do the same thing to Navi. Navi are the favorites, but MOUZ with the energy... ხო, მაგთემაში ჭრებია. ძმებო, სტრიმი დავალაიქოთ, არხი გამოვიწეროთ. 3 კაცი გვაკლია 7400-მდე, სულ რაღაც. Notification-ი არ მოსულა. მაგით უნდა შემოხვიდეთ Discord-ში, ძმებო, ყველა. ვისაც notification-ი არ მოგდით YouTube-ზე, მოგივათ Discord-ში. ჩემი პროგნოზი არის 5 მაპი. და მე-5 მაპში მოიგებს MOUZ-ი ალბათ, მე ეგრე ვფიქრობ რა. იმიტომ რომ ფინალს ვერ ყუმარობენ რა. best of 5 ფინალს ვერ ყუმარობს ნავი კარგად რა. And lifts the trophy at the big arena event. Ooh, okay. Well, gentlemen, thank you so much for that. Yesterday was a game of cat and mouse. Today, Navi attempt to start their campaign of owning the rest of 2024. Today will be a fight, or perhaps a hunt for the mid-October. Let's go ahead and get it right over to our commentators. Just think going, Moses. The best performing team of this year, Navi, going up against MOUZ in a best of 5. It's Inferno, Dust 2, Mirage, Ancient, and Nuke if we need them, Jason. But this is a matchup packed full of storylines. So many exciting ones to look at. 3-1 მეზარება 5 თამაშია, მაგარია. სადაც 4 ძმა, იქაც 5. Yeah, it's both teams who win by committee. სტრიმი დავალაიქოთ, ძმებო, 17 კაცი ვართ, 100 ლაიქზე ავვარდეთ უცებ ეგრევე სტრაფად. The IGL, the brains of the operation, having strong fundamental counter-strike between these two teams. For
for MOUZ, they're coming in here to look and lift that first big stage trophy. For Navi, it's the end of this long grind. They played 6 finals in a row, including this one. They want to end it with the trophy lift before they can get some rest before the year comes to a close. The year coming to a close in a few months' time, but this tournament comes to a close today. One champion, one opportunity. პირველი მაპი არის Inferno MOUZ-მა გაპიკა და ნავლის ითი იწყებს. And the team's locked into the pistol round. Navi starting on the CT side. MOUZ is going to be on the offensive T side as they open up this grand finals campaign. 2 smokes, a Molotov, a pair of flashes for the MOUZ attack. Navi have a little piece of utility themselves, and for the moment it's going to start pretty slow. Just now, MOUZ coming up towards the top of a ramp. ბოლო მაპის გარდა, ბოლო მაპში ჩეხაობენ და ვინც მოიგებს დანას. But a very quiet pistol round. A sole defender at this B bomb site jail looking for information. Keep your eyes on the mini map. When Navi decide to rotate somebody over, he just gets a spot and information. That top banana has been taken. And Navi holds their nerve. Wow, მარტოა ბიზე. He's got a whole B alone. Smoke ready to deploy as soon as he makes contact or spots a MOUZ player. But he's got no support. The problem is if they start moving in when he spots him, they're going to come through this. And I think they might still, considering they just used all their utility exertion. Oh, he's been so good up front for MOUZ. All of a sudden, you got to say the odds of winning this retake just plummet. His pistol round might have slipped out of control for Navi. Just from the initial setup. Now it's Argusha good enough to stop MOUZ and Astralis is funny one. Attempt getting back into the ruins goes. Opa, MOUZ, they get Kasachekia. Oh, he goes down. Surprisingly so. Wonderful's got them back into this. And Shuei takes steps back to darkness. He knows he's got somewhat of a crossfire here with Brolin out towards Banana. And Shuei takes that first shot. Time is starting to tick here for Navi. And there's no kit on their back. Ima, good kill. It's now a 1v1, but Brolin should play this one patiently. He goes into the open. Ima can't win this round any longer. Not enough time. He'll retreat. MOUZ have the first round of this final. კარჩი რა იყო ხა ჩემი გადმოსახედიდან აქ შეცდომა რა. 4 კაცი წავიდა ისე. რაღაც დროის განმავლობაში, აი რაღაც 20 წამის, 15 წამის, 25 წამის მერე. უეჭველი გჭირდება რა ხარ 4 კაცი ხარ წასული, რომ აიღო ინფო რა. იმიტომ რომ მარტო როცა უშვებ თან USB ვიზე სმოუკით კაცს. აი სმოუკს დააგდებს, მაგრამ გლოკები არიან შემოვლენ და ძალიან რთული არის რომ მოკლა რა. ამიტომ რაც შეიძლება მალე უნდა აიღოთ ინფო. შუაზე ან გაეპიკა თან სახლიდან გადამხტარიყო. უეჭველი ინფო გაქვს ასაღები მაგ მომენტში. That exertion did over on Banana. Said he was having one of those games where we know he can just win us rounds and be a huge force, but he's credited the calling and the T side specifically on Inferno in that series. 4 просто ესე 4 კაცის დგომას აზრი არ აქვს. ან სეკენდზე გადახტეს ტიპი გასპოტოს დაინახავდა სეკენდზე რომ არავინ არ არის, ინფო ექნებოდა გარისკავდა რაღაცას რა. просто ესე 4 კაცის დგომას და მარტო ბიზე დატოვებას როცა Inferno რა თან. Inferno არის სადაც ორივე საიდი, ანუ საიტი უბრალოდ City A's და B საიტის დაართული დასაიდეკებელი. They came into this talking about that new style, a new philosophy, a new playbook. Shuhei put together with Cyclone. Shuhei himself doing a lot of work with the various apparatus of the MOUZ staff to improve his in-game leading, his presence as a leader within these teams during big games. And it's paying dividends right out of the gate. Shuei. Round long, first kill is on a wonderful, goes back again, no second even better for Shuei. We know these second round forces can prove an issue. We've seen MOUZ win a couple of these themselves yesterday. Ჭნავი სუფორცავს კაროჩე რა, მე მგონი რისკის თემაში Inferno-ზე ღირს, ესე იგი გაფორცვა რა. რაღაც პონჩი ჩვენც უნდა დავიწყოთ ესე იგი პისტოლეტს თუ წავაგებთ. Decent start here for MOUZ already. I mean, this is a team that იმიტომ რომ Inferno-ში City-დან რა, მაგას დავაკვირდი. რომ დაასეივო, იმდენი utility არ გაქვს, რომ რამე ქნა რა, ანუ საშუალება არ რჩება და გასარისკად, ანუ რო გარისკო. ჯობია რომ იყიდო მეორე რაუნდში რა.
We've seen them break through phase. We've seen them come back Rotsa after City, slow Rotsa starts City. on the stage game, and for the first time, they've won 2 games. იმიტომ რომ ძირითადად utility-ს მაპი არის Inferno რა. Akro აქ რო იხარჯება utility ეგრე არც ერთ მაპში. That kind of excuse, which I don't think they ever used it as an excuse. It was just a very noticeable outside trend of watching them in group stages versus the big stage. But obviously now with this kind of success, and as he mentioned, so much experience already for the players. Yeah, that's not something they can lean on anymore. ჩვენ სტრიმი დავალაიქოთ, ავიდეთ ბარე მას ლაიქსა და არხიც გამოიწერეთ. სამი კაცი გვაკლია. These playoffs being very calm and very confident amongst each other. A 2-0 start. And things looking good in the early going for these grand finals for MOUZ. A lot of support this week for LIGHTSPEED, as they call him, Biscella. He's been really loving the fan support that he's been getting here in Brazil. Would love to finally win an IEM trophy. 0-6 on that right now. We talk about their 6 finals in a row. There's not a whole lot of 6s that Alexi's going to be too happy about when it comes to those IEM grand finals. I mean, look, you mentioned it as well. You called them the best team in the world and the most dominant team we've had in 2024. They've won the major. They've gone on this incredible streak of reaching the finals. They've won 3. They've lost 4 finals so far in 2024. It's been a wonderful year for them. No other team can match those kinds of accolades of what they've been able to achieve. And I think now we go with the main finalში გუში მაგრად ითამაშეს just after they won the major, it was just no one really gave it, any kind of due. And, myself included, of just saying this is not replicable. Look at how they won this major. Wow, რა კაი kili გამოაძრო ხა ბიტა. მეორეც თუ ჩაიხსნა სახლში. But Blade always kept a calm hand. Wow, კაი smoke დაუგდო timing-ზე. And we're going to get there. Well, now in the second half of the year, they've gotten there. And this Navi team is looking very, very strong, very scary. Not a whole lot of weak points to exploit. JL, a weak point in this round, getting cleared by Shue's. Line up for this FAMAS. Why, A man? little bit of damage done for him. რა ცოტა დააკლდა რომ ისიც მოეკლა თო, მაგრამ ორ კაც low HP აქვს თო. Ball plant still hasn't been confirmed yet, and Imma still Whoa. has here. He denies that ball plant through the fuck. smoke. Torsi gone, and now a problem arises. რა რაუნდი მოაქვს? Entirely all of the hands of Imma. საღოლ Well done ჩემ. from Navi. რა Good რაუნდი shots, თო. good job collapsing, and that goes back. საღოლ, This team is საღოლ. so good at finding solutions in the mid-round. B-bomb site lost. რა რაუნდი He გამოაძრეს still managed to do ბიჭო. enough damage to make the retake possible. And for how good Jimmy's He been in knows the my clutches, shit, Bit doesn't give him any time to settle into this one. Pouncing on the follow-up contact and making sure Navi close it out. Didn't have a big FAMAS round popping off on the bingo card for this grand final, but Imma making it work to perfection. Navi not expected to win that round, but they collect it on the board. Everybody onto the rifles now on both sides. MOUZ will continue to purchase. And I'm so intrigued as to how this banana fight is going to go down between JL and Exertion. Exertion loses his health at the beginning of this round. He's down to 21. That's going to be a fun head-to-head on this part of the map, especially because MOUZ is going to want to see if they can establish that kind of success from Exertion, just like they did against Furia. Able to get opening kills, able to pressure the bomb site so early in rounds. And JL's a big, big piece for Navi that can put a stop to it. Don't get the initial space they want in Banana, but look at the A presence. Yimpad in the apartments, brawling, clearing down Boiler. Got space now with MOUZ and 55 seconds remaining in this round for each side to play with. Navi quite passive in their setup. No one anywhere near top Banana. They're just sitting back, spawning from CT spawn. They're really content at this point to just hold on to utility. They're like, okay, MOUZ isn't really doing anything. They're not being aggressors, so we're happy to keep this smoke. If you look over at the defenders here at this B-bomb site for Navi, JL still got a flashbang. Alexi's got a Molotov. Oh, რა კაი სეტაპია მომენტესეც და As soon as როგორც კი რამე გადმოფრინდება დაუგდებს მოლოტოვს, ის ფლეშ გააკეთებს. And Alexi moving into the site really strengthens this hold. JL in dark, Alexi B at first oranges, and here comes this final attack. 15 seconds. MOUZ moving through. Shue at the front. Will he clear first oranges? He won't check that angle. And Alexi B getting a double as they finally ascend above his head. But with 5 seconds, they have to start planting right now. And they've just got enough time to get that bomb down. Shot through the smoke. It's all on Torsi, and he has been their best performing player at points throughout this playoffs. Now he's looking to get a 1v3 going.
Very low ცოტა health, გაუჭირდება very თანამე low HP-ით chances. მოგება. He'll move to the new box and wonderful walks into the open. Navi will Full pull HP-ზე off რაღაც the ჩანსი round. მაინც But you ექნებოდა, can see the მაგრამ philosophy. You mentioned how passive they were playing. Even when the hit comes in, Jail's not peeking off Alexi's contact. He's saying, okay, they're entering the bomb site. You're in a fight. There's 9 seconds left. Like, I'm fine just hanging out here. The time is an ally. And MOUZ not aggressive enough to put it on their side. Good double from Alexi as Brolin just drops in. Another time, just like the previous with the FAMAS through the smoke, Navi's able to get tons of work done at this B bomb site in 2 very, very clean rounds. Not enough money to get a full buyout here for MOUZ, so they're going to go for some upgraded pistols. Deagles, P250, Tech 9, a couple of flashes here on Torzi. You know they're capable of being deadly in scenarios like this, but is likely Navi head into the lead. We heard Shuei in the Team pre-game Puta magari talked კაცია about და. the challenges of entering into this best of 5 finals. They played the late semi-final last night. კი, კი, ძმებო, ავიდეთ ასლაიქს ბარი, მადლობა ძალიან დიდი სტარლაიქ დარხევით მოიწერეთ. You got to start looking into a best of 5. Now they do have, as we know, they have Hyperx on the roster. Obviously, a huge major winner with the old Astralis team of all time, one of the best clutch players we've had. As an assistant coach, he's been putting in tons of work for this team from home. ახლა დაბა შემდეგი Able to get რაუნდში some work done throughout the night, so that when Cypher Bro, სახსოვ უყუროთ ვინმე ბლეად თავისიანი. აუ wonderful კი თავისიანი მოკლა ბიჭო. Full play step for Navi. Wonderful did take his teammate and pit down, but კაცი wonderful ყველა ტურნირზე მოკლა a lot of თავისიანი. comparisons being drawn between the Impact and Zipex. Funny enough, in the same organization, but just seeing the amount of clutches that the Impact's been able to collect in the playoffs and at this tournament in general has certainly earned him some of those comparisons. I actually spoke with Zipex about that this morning. Oh, yeah? I sent him a little message. I was like, what's up, man? Is Yimpat the best clutcher we got in Counter-Strike ever since Prime Zipex? And he was just like, it's not even a question. Of course he is. Of course. And you're always going to say that about your boy, but აუ, საწალი იმე ჩემი რა. რათა ემართა იმის პოვიდა როგორ ჩანდა stuck in a spray. It's going to have to fall back. Oh, missed shot. And actually, they're going to pick up the pace. Yeah, They won't be able to make it into pit. ამაზე ციციან ლოურო. ძალიან გაუჭირდება ხა ბიტას. Any reinforcements. It's only get aggressive. მოჩარა უჩ. Aggression does not pay off from Bit. Deila Valiant tu. attempt, but 4v2 Oh, now გაიგებ for და MOUZ. They're ხმას. in a really comfortable spot. Alexi B's all the way back at CT spawn. He's at Speedway actually at the moment. It's a great realization and reaction from MOUZ. რანაირად ვერ You get the მოკლა kill ეხა down, and you get the ჯეილამ kill და. up middle from Yeah. Shuhei, and then obviously you see Bits in middle. You get the kill on Wonderful over and Halls, and you realize Bits completely out of position. From where he got, there's not enough time to be in a good place to actually put a stop to you. რანაირად ვერ მოკლა ხა ჯეილამ მენა ხმა ეს მოდა ტიპი როგორ მორბოდა იმაში აქ სახში. That was the avenue MOUZ needed to access the A bomb site. And we're all tied up once again. I think the best of 5 is a fun one to talk about when it comes to Navi. A team that have openly talked about their struggles in best of 5s. They've most recently lost one to G2. ეგრევე ტაიმაუტი აიღო MOUZ-მა. They got their best of 5 win, but it was a pro league, right? It was in რა more of a ქონათ ხა comfortable ტაიმაუტი studio ასაღები. environment. It was against a team that don't often get to the grand finals in Eternal Fire. It was a very, very hot Eternal Fire that made it Wonderful, incredibly I'm sad this unreal. roll It was at looking incredibly sharp. The resurgence of Woxic, and yeah, they gave Navi a real test across that whole series, but had to have felt good for Navi to take it. Had to have felt good for Alexi B to be able to get a მეც best of ეგეთი 5 რეაქცია trophy მქონდა under his belt. His story JL with best შენთან of შენზე. fives is well known in his struggles. But at least they've gotten over that hump. It's a timeout used by MOUZ heading into round number 7. See the intensity of some of the emotions already on display. A couple of rounds into the game, JL's already hitting the desk. Navi did have a few moments where maybe the emotions did get the better of them throughout the group stages. We got to listen into a lot of the comms and maybe some of that rough travel schedule getting to them. It's been fun and impressive hearing those because on one level I feel like Navi throughout this event they've had the opposition that they faced to get to these grand finals, but it also feels like there is an extra element of playing against themselves and their own mentality and their own exhaustion, and it's been very cool to see a team try and work through that and how obvious it is when we hear the comms, and then also have success through that kind of a situation. I mean, that's what defines great teams. They always find a way, no matter if it's... always needy მენა. დაანკლასნია Let's see რა. if he wants to flex here. Going to turn the corner. So good in this position. MOUZ JL will activate him so they და can რა rely on timing. the kind of presence he has in Banana. And there's the first. ტაიმინგები მე. An exertion. We know he doesn't slow down often. He's very comfortable in trying to work this B-bomb. That's So what there's the a gap smoke- there on the side of the smoke, but it will expand.
but they get the information of the player inside of the site. And that's the beauty of Exertion on Inferno and his play in Banana, is obviously the kill is wonderful. It's an opening provided, but the pressure that he applies onto that B bomb site, forcing the early რატომ ამუღამიცი ბანაზე smokes making the B bomb site ბანაზე smokes უაგდებენ მან რა city smokes კედელთან რო ახლოს არის უფრო ზემოთ იშლება ეს smoke და and MOUZ did this exact same thing against Furia just yesterday. Got that opening kill, we forced out an early piece of utility. Let's just group up and abuse this. Let's hit it because he's going to want to hang on to this. They have the opening they need. Alexi smoking out towards top banana, trying to slow it down, but they're going to go through it this time. Alexi needs to step up to the back of the side. Taken out by Shuai. Swift response from the in-game leader on the other side, and unless a kill comes through that smoke, it's save time for Navi. Yeah, they've already got the benefit of that smoke kill and smoke spam doing damage 2 times in this half. Not going to happen for a third quite yet. But just a nice easy and once again coming through that smoke, recognizing the he was prepared. And good utility usage from MOUZ as they bait the low HP Exertion on the entrance into the B bomb site. 4th round as MOUZ take a lead. These best of 5s can become marathons. This is the MOUZ pick of Inferno up first. Now, next is Dust 2, Navi's decision to go that. Yeah, I mean, you touched on it. You want to talk about best of 5s or Navi? To talk things over. Money's a little sketchy for Navi. 6 რაუნდი აუღეს ორმაფში. How they want to work the remaining 2 players if they want to force up or have a weapon dropped over to them. Navi, you know, yeah, best of 5s haven't always been their best friend. They've had a very tough time of them. They played across 2024, and all of them were top 6 teams. Eternal Fire is the only one out of it, but everyone after that is in the top 6 of teams in the world. Easy trophies, right? It's against the best teams in the world. So there's a new challenge of beating a team within the top 5, the top 6, as you mentioned, right? That's the new challenge for Navi. You've got your 1BO5 win, but now I've got to do it against one of the top sides in the world. We just keep moving the goalposts on. After the major, it was like, all right, replicate it. I dare you. You have to have a new goal, Jason, right? That's be something to keep working to. Setting goals is an important thing. So Navi decided to go with 2 MP9s on JL and Alexi. No, I'll do that. Plenty of utility as those weapons are dropped over. See what this AWP of Wonderful can do on the CT side. Towards you, I have his on T side, Inferno. 4-man start at the B bomb site, so they want to throw a different look at Exertion if he was able to get aggressive, is having more utility. Players rotating back now. MOUZ is picking up the pace. They're going through it. They're going long side. Wonderful's off. Ready to go. Bit slowed them down as Shuai round. Oh my god, that was close to impact. MO finish him off. MOUZ's acceleration ends up at a quick finish. Shrink the map and find this last AWP in the hands of Torji, who's just going to try and save it for 54 seconds. Yeah, it's a long save for the AWP. I like the attempt from MOUZ, though, throwing a different timing into it, trying to get up mid very, very quickly, trying to hit that wrap side as the rotation back from the B bomb site is hitting, and those defenders might not quite yet be prepared for the speed that they got up middle. But well handled from Navi. Wonderful with his double kill. I think it's especially impressive that we have MOUZ here in the final, considering the form that they were coming into this. Are they going to be able to get 3 pro leagues in a row? And they had this really lackluster performance at that event. They started going out in group stages instead of always being unbeatable in them. In-game sensitivity is this a downward trend, and I think that conversation was still open. But see some of the impact of those playbook changes, and I think it's most impressive now in the playoffs that they've been able to come back from behind, and that's super impressive in the quarterfinals. They dominate Furia in the most hostile environment they would have played in, and they silenced the crowd. They turned this arena into a library yesterday. And
now in a grand final against Navi in a ძალიან best of ხომარობს ხომე ცუდად wonderful-ად, просто არ არის სტაბილური რა. მონესიც არაა სტაბილური ეგეთი. Specifically MOUZ. Yeah, because you beat the hometown. You spanked the hometown team quite the way. ორი ლაიქიც მე დავავედით ასე, ძალიან დიდი მადლობა. და არხიც გამოვიწერეთ. სამი კაცი გვაკლა, გვაკლა 7400. თუ ავედით 7401, 7500-ისკენ დავიდრე. Unable to get away because Impact was already up those stairs. So big down, first opening kill for MOUZ. Almost had that timing. Might have spent a little extra second trying to chuck a grenade out to do a little bit more damage, and he'll be frustrated with that because it gave Impact the opportunity to eliminate him. No one's inside the A bomb site. Alexi's just rotating over, and that's going to be his job. It's wonderful with the op. Let's play the photos there. They get a peek before the smoke. Flash comes out. Gets off the angle, gets back to safety. We're worried about getting ერთი split. მისაღები გაქვს, მისაღები გაქვს. კარგი ფლეში. სად გაექცა შე? ვერ დააზღვიეთ აბის კალამ, ვერ და ალექსი მისაკა ჩემფეხები და ტოპის პლეიერია. Inside the bomb site looking to be the nuisance for this MOUZ attack. He's under pressure but he's fighting for his squad and a second kill earned by LIGHTSPEED. No one's seen that coming. It's been a slow start to Inferno for JL, but has he got it in him? Goes through the smoke, always ready for that play. No დაეზღვია wonderful ვინ იყო ის ალეკოს უნდა დაეზღვია და on the balcony, Jimfat able to slide out the edge of it and take an angle. Wonderful's expecting the next fight to come down low at lane as they cross past the default box. And that angle from Yimfat takes him out. That's the support of Alexi that's meant to take attention away. MOUZ has showed a couple of times now on this T side. თამაში გვაქვს ჩვენ 15-ში. That's 2 rounds in a row. The fast-paced one this here, sending 2 players towards Rap. Wonderful's been able to handle it admirably. Yet the round here. Sad ჩახსნავს დაერხო ალექსიბის. There's nothing he can do about this. Brolin just keeps rolling. ძალიან ტილტია რა ეგრე რო იხსნები რა. Don't have anything to work with. They've no money left, so they got to save those. იმე როგორ ათამაშდა გახსოვს გუნდიდან გაშვებას უწევდნენ იმაშებოდნენ რა ქვია. უწინასწარ მეტყველებდნენ და უცებ ათამაშდა ძალიან იმენა მე თქი სიმპლა მოდის უკვე ანაცვლებ თქო სო რაიფლერად იმეს თქო და უცებ ტიპი ისი ათამაშდა. At this point is to make sure nobody from Navi is able to push down and take over these apartments that he's in. Make the hunt a little bit easier if you want to go for it. ყველაზე მაგარი დიგლი არის ნიკო იასინია Doesn't look და like MOUZ is too motivated. Their money isn't exactly flowing at this point. That's true. Exertions come over and they're gonna hang around just in case an opportunity presents itself, but they're not going to force the issue. I think it's cool that the gameplay you're talking about, we're seeing MOUZ maybe focus a little bit more on long side, Rap side. In the previous game of Inferno, we get to see against ბიჭო არა არ უპირებდნენ არ დაუწერია არავისი. просто Exertion takes the initial attention, Impact cuts просто ის იყო რა იქ წერდნენ რა ქვია Twitter-ზე წერდნენ ხოლმე რომ ამ გასაშ უნდა გაუშვანო და რა ოპა დანა gold Obviously is the struggles of JL to open Inferno. Well, that's disappointing. Well, it's not blue. It's better than nothing. But it is a UMP. It is a UMP. You probably won't use that. Obviously the struggles of JL to start Inferno means, you know, maybe he loses some confidence, maybe his aim doesn't feel sharp, so he wants to play. ვის თან მაქვს კონტაქტი? ჩემს მაკაცები არიან ნიუჩის ბიჭები რა. That kind of mismatch there with Exertion, who started out very, very well taking over Banana. So Navi, without a hard-hitting JL, is not going to be able to prevent that control from being given over to MOUZ. Oh, problem. Panedi double in that champ. If this emphasis on Rap is Wonderful doesn't have an ult, so it's going to be much easier for MOUZ moving forward. Wonderful under the porch. I mean, they've got a crossfire here. You can peek out if you're in. ეს ვინ არის საჯე რატო ტროლავს მა ერთი გაქვს 9-ზე შეჩემა რა გინდა წა That shall make this difference. Now the AK outfit, it can step up. He can be the difference in this round, and he has to be for Navi. This is the only weapon. Valerchik, შენია. Big gets another one, dropping towards the არაერთი მოგიგია. in this round. აი, სიმენა. Chance for 5 off the back of Bits AK. 3 kills in this round. ეხლა ეს ცოტა ხანი გაჩერდება სახში, ეგონებათ იმად გადავიდაო. წავლენ ბიზე. წავლენ ბიზე. They dropped one earlier to a low buy as well in round 3. კარგად ელოდება ის ჩათლახის და put things together and Bit with his low HP. Oh, they might have. Wow, check out. Well, if Alexi continues up in halls, he's going to find a free kill on Torji. Oh, but the sound that you start to realize. გაჩეკავს ბისკელა.
Good turn on this, but he doesn't. Çağol, He რა wants to be წაიკითხა, tracks him თო. into the apartments. Toys, he was waiting for his moment to strike, but it never came. Kızı And that esports is a çıkıyor. huge round from Bit. He had the AK-47, and Navi had no real weapons around it. The initial hold was solid, but at the end, it was all Bit. რა შუაშია ლაშექს მალფსა და ის ერთმანეთთან არ Really ექსილი. nice nade. How is Yimfat supposed to handle that fight? Couldn't see a damn thing. Yeah, but Bit puts together a very nice round overall, saving the day for Navi, putting him up to 5. And on the verge of tying things up into halftime, this round 12 is going to have a full buy from both teams. Ops on Wonderful and Torji. Shuai at the front of the banana attack this time. Xertion supporting him with utility. There's no peek. Shuai is taking damage on board. Oh, he's blinded. ავი არაფერ შუაში არ არიან ერთმანეთთან მალფსა და ალექსი ბერში აიჯიელი არის მეორე entry frag-ი. But that smoke comes down at the perfect time. The სხვადასხვა flash comes როლი through, არის. and Xertion is released into the open. The rotation is now ჩვენი რო arriving. თავდასხმა შეადარო, ფეხბურთში ეგეთი თემა არის. So it does leave LIGHTSPEED. გოლები ვერ გააქვს The მცველს flash thrown in ეგროთ. by IMA, and it works out perfectly because Xertion blinded, kill for Lexi, and it's stalled out here for MOUZ. Cool idea for a play. ჯეილა მაგარია ჭრილია, აიმენ ეგ თუ არ მოიხო და ნავი ძალიან ჩაჯმულია ხოლმე მაგის გარეშე, ეგ ხოდავს ძალიან ნავის და ეგ მოსახოდია. MOUZ going to continue this pressure on the B bomb site, but Alexi, he's standing pat in the corner. He's moved out first Second oranges. oranges. Yeah, back to the second. He's got a kill. Brolin, low HP, but important frag, and Torsi will chime in with one of his own. So those numbers once favored Navi. They're back in favor now of MOUZ as that bomb plant comes in. Wonderful and Bit will attempt this retake. They've got a little utility to play with. Smoke ჩარას გასკდა Have the ბოლომდე. intended effect of blowing that smoke open. Second one went back towards new boxes. Torsi close. Shot chimed in. იმანი სროლა დაჟე პირველი ბიჭო, სააღოლ იმენა. He will try to win this 1v3. Last round of this half, but he can't do it. რა რეაქცია ქონდა ბიტას წარმოიდგინე, რომ იმან დაასწრო სროლა. Inferno T side for MOUZ this time in the grand დეილას final. ხოდი ჭირდებათ ყველა ვარიანტში. ბიჭო, აქ ხარის აქ კაროჩი არ ვიცი როგორ არის რა. ზოგ ადგილში არის რომ შენ ხედავ პირველი ზოგ ადგილში არის რომ ის ხედავს პირველი, ანუ ვერ გაიგებ. ეს კი აუ ჯეილა რა კაცი რა მხელაზე გამოსულა. ვარ ბიტამ რა იცოცხლო ჩემი. დავამარჯვე ზოით, კარგად შერავახ. მაპები გვაქვს Inferno, Dusty, Mirage, Ancient და ბოლოს Nuke. შეხედე ბიჭო 20 კაცი ზის, შეხედე მინაი. აი აქ რატო უნდა ჩაატარო ფინალი, ტო? აი აქ ფინალი რატო უნდა ჩაატარო? ესენი არიან ძმაო იმენა მათხოვრები, ამათ არაფერი არ უნდა ჩაუტარო, ტო. თავი ანუ ფურია თუ არ თამაშობს, კაციშვილი არ მიდის. ეს რა არის? 20 კაცი ზის, ტო. ფინალი არის ტოპ-დონის იმენა და ესენი არის. ანუ ეს რო ნებისმიერ ევროპის ქვეყანაში ჩატარებული იყოს, სავსე იქნებოდა სტადიონი. რა არის ეს, ტო? ორჯერ ჩაატარო ჯობია ევროპაში, ვიდრე აქ ჩახვიდე. და სად მიდიან ტიპები ჩემი? ახლოს მაინც იყო ტიპები ბრაზილიაში ჩადიან.
არ ვიცი ძმა. 26 ოქტომბერს არჩევნებზე წადითო. დაახოცეს ამ ჩემი სემა მაიკის გამო ერთმანეთითო. ისკელა მაგარი კაცია. სალამ. დავედით, აბა ეხლა რა შემოგთავაზებ წიდან ნავი. ვისვაძლო ხმას. უნდა მივიდე და გადავხაზო პირდაპირ. 7-5 heading into the second half. They just barely held on. Navi had to steal a couple rounds away to keep this close, but it's just the first map. These two teams warming up into this grand final, testing each other, feeling each other out, seeing what each other are going to bring to the table. And for the moment, it's Navi looking to have to dig themselves out of a small hole as their own T-side campaign begins on Inferno. You got to see a couple of Very times. tigre, Gonna be frustrated არა, with his super own machine first half MOUZ. performance, but that can change. It's a best of 5. It's a long game. Lots of moments Best of for him 5-ია to თან. have his moment and strike. And you know he will. თან ეს პისტოლი ნავის უეჭველი ჭირდება. He's going to have a map. He's going to ორივე have a პისტოლის moment. წაგება ძალიან დაუყავს, მაგრამ ნავი პისტოლებს ვერ იგებს ამ ტურნირზე რაღაც. Perhaps on this T side of Inferno. Double setup around the back of the sandbags and Brolin to take the აა initial სპირიტის contact. ჩაჯმა არის იგივე რო დონკამ ჩაიჯვა, იმიტომ რომ დაკონტრეს უკვე დონკა Flash მარტივად. is coming through. Will it be effective? Oh, Brolin able to tuck away from it, but Exertion gets cleared მაგრამ out ეს first. წაიკითხავენ Brolin იმას. drops back. Will they predict Shuei? No, they will not check it. რა, And რა, Ingenuity რა, was stepping რა, up რა, on that დაეხმარეთ flash, მან. has blinded his next opponent, but he couldn't muster a second. Remember, Brolin's alive, but he's only got 1 health, and he has finally finished off, spammed out through the coffins, and we have Tozi and Yimpat left in an unwinnable situation here. Yeah, Brolin would have come back to კაია, actually fight კიდევ Hal კაია. Shuei. ეხლა რამენაირად არ წააგოთ, აბა ეს Initial push პისტოლი. he takes, yeah, dodges the flash, but takes a bullet to the dome for his troubles. Prevents him from being any line of support. Navi with that pistol win though, are now just 1 round away from tying up this scoreline. Be intriguing. $100 დევს ნავიზე, ო, კაია. Next, or do they just go for the full eco around these, well, the Kevlar that they saved over? I think they'll be buying in. We've seen them at times go ფალი რა კითხვა არის, ანუ სადმე უყურებ ამ ფინალს, რას ქვია? Damn good lead. Usually when they have some rounds to play with, they just want to get to the gun round. Here though, I think they'll challenge as Navi are going to creep it closer. 6-7. Strong start in the სულ first 5 half. მაპი არ არის, 3-0 თუ მოიგო, რომელიმე გუნდმა მორჩება თამაში, ანუ Gone are the days 3 where მაპის მოგებამდე consistently აქვს თამაში. quiet in the playoff games. He's just been a star for the Navi side. Yeah, he's been a beast for them throughout these playoffs for some time now as well. He's really building into his own as an AWPer. And also, I think you Simpla can see თამაშობს the სადღაც disparity 12 of, დღეში. the lifestyle of the AWPer on Inferno. Torji on that T side ends with, I think, Twitch-ზე არის ESL ჩაწერე და ამოგიგდებს. Wonderful's able to have a field day on the CT side, and that's going to be Torji's task. We saw him. We know he likes to get frisky. Likes to take some deep peeks down ეს mid. პირველი მაპია. Likes to be really ვიხოდებით, mobile around the map, so when ჯერჯერებით. Torji gets the AWP out, this game is going to change. There is that second round buy from MOUZ, and they manage it well. 1-for-1 in middle to open things up. Long range fights to that MP9 for Shuei. But it's the distraction that allowed his teammates მეორე to ამაპი გვაქვს, follow up with დასთორი, the ო, opening. დასთორი, Before საინტერესოა. established. Our thing is the utility. MOUZ is really relying on Brolin to be solo at the B bomb site. And there's no one outside of B. So he just smokes it right now. So this A defense is going to feel confident. აუ, for the next 3 კაცი 15 ხდება, seconds. საჩედიან. Making an information play. Just to acknowledge ვაიმე, he's lined it up. ვაიმე, Torji's got ფამა three. სიტო. That leaves Jimpat on his own at this A site. Catches JL in the air. And there's the second round conversion. The thing you talked about at the start of this round towards his lack of impact, lack of kills, opportunities in that first half. And bangs them out. He comes in with a 4K Τσάγολ with a ჩემ, FAMAS. სალამი, He's სალამი. He's loving that one. He's laughing about that. Yeah, beautiful sequence. Gets the trade to start out the round. TikTok-ზე რატომ უნდა Nice snap გავსტრიმო? over to Boiler. And he takes so much away from ლომები Navi. რო დამეტყან, Well, this ლომები. combo Yimpat and Torzi is so difficult to deal with in the playoffs so far. There was a moment yesterday where they broke Furia early on Nuke. That was kind of the moment for the rest of the game. It was the Torzi Yimpat recovery, the disadvantageous retake attempt. And that combo, the amount of firepower
that they contain is just so scary. And that's something to keep an eye on today in this final versus Na'Vi. I think this is going to be a frustrating, really frustrating map for Na'Vi when you think about the context of what they've had to deal with. Ooh, okay, you've got him down behind the pillar. There it is. დონაცია. Ima's going to get აქ რასაც მიდონატებენ, მაგითაც კმაყოფილი on ვარ. the defensive side, right? Like, yeah, they had to win like two kind of like low buys. ზედმეტი არ უნდა მოითხოვა არასდროს, ხო იცი? Safe rifles. But a lot of it is oh, Exertion took control of the bomb site. Oh, he's applied pressure. Oh, we can do nothing. Now MOUZ have the bomb site. There were a lot of rounds where it probably felt for Na'Vi in the first half like they didn't even really get to play it. Oh, okay. თან იქ ბევრი არეული კამანდა შემოვა ეხა იგი. იგი მარტივი არაა TikTok-ზე გასტრიმანო. ბევრი უცო დინარი ტიპი ასე ასკროლავს დაგინახავს counter-ს თამაშობს და დაგიწევს. შეყლეო რა გათამაშებს. მე ხა მაქვს მაგის თავი ხა ვიღაცას. აი რაუნდს კი აბრუნებენ ეს შემისები ხა არ უნდა წააგო. It's going to be tough. Taking back this A bomb site. One of the more difficult things to achieve in Counter-Strike. Double longi. At least they've got a kid on brawling. They've got some utility. Კარგი ხარ ბიტუშკი, დავაი, ვალერ. Exertion no closer to winning this one. Bit is low. He knows where the remaining player is up on the balcony, but Exertion's not getting the chances. He needs to get that kid წასაგები, არ არის წასაგები, არ არის წასაგები, სააღო. სააღო რა რაუნდი, ბრავო. Exertion can't make it happen, and Na'Vi turned this round back in their favor. ვის გამოგეკცათ ეს ხა დროზე ნორმალი დაწერეთ. დავაბრუნოთ უკან დროზე. რომელს დაგჭა ჯაჭვები მოხსნილი. Na'Vi back within one, and we now descend into the scrappy, grimy force buy wars as these two teams trade rounds back and forth. Torch has to go to a scout. 257s for Mass MP9. That's what MOUZ have to play with coming into round 16. This is a chance for Na'Vi to not only tie this game up, but very likely head into the lead if they convert this round victory. გასაგებია გიო. არ ვიცი, არ მიცდია. სამომავლოდ შეიძლება ვცადო, მაგრამ არ მიცდია და არც დავინტერესებულა TikTok-ზე სტრიმით, იმათ ვერ ვგიტყვი. არ ვიცი რა კამანდა არის და არ ვიცი ვინ უყურებს ან რა საზოგადოება არის. აქ YouTube-ზე ჩვენები ვართ ეხლა რა კამანდა რა. TikTok-ზე short-ებს ვდებ ხოლმე და მაგას უყურებს ხალხი რა. საინტერესო რაღაცებს. ჩემ highlight-ებს და smoke-ებს და utility-s რაღაცებს. Gonna go pick up the bomb. They know they've got control towards B bomb site and banana. თან restreaming-ი სხვანაირად ხდება რა, ორივე გაროერთდროულად სტრიმი. Torch will attempt it nonetheless until he's forced back behind the CT smoke. On the end of the B bomb site, bomb makes it safely. They should just concede this. Save these weapons for the next round because this is Na'Vi winning 2 in a row and taking control of the economy. So MOUZ is going to be saved. Might as well use some way in the next round. სტრიმი დავალაიქოთ არხი გამოვიწეროთ. Creative to start the round out in your favor. 7400 ავედი ძმებო. Maybe steal it away. რო დავიძრა 7500-ისკენ. This opening map. I mean, everybody's predicting a close final today. You look at these two teams, the way they've been performing. You're expecting this best of 5 to maybe go the distance, especially seeing close maps early on here. Two teams that ავედით შენი. დავაი, მაშინ დავიძრათ უკვე 7500-ისკენ. Yanka was saying before this game started, they have been multiple times in Salami, finals to other salami. squads. They feel a lot of ways like very similar teams. Play strong, fundamental, team-based Counter-Strike. No crazy individual player that's going to pop off. All sezons უყურებ, მაგრამ ეხლა როგორ უყურებ? It needs that crazy amount of space. Just different trajectories that they're on, right? Na'Vi's coming to the close of this massive grind of events that they've been on. JL's talked about it a number of times throughout the Rio event. We're exhausted. Maybe we're getting sick of each other. It's been a long time on the road at events. A lot of grand finals. MOUZ, on the other hand, are coming off a disappointing and building up into something that's looking really cool. They've got that hunger to get into these finals. აი ხა მან wonderful მან სიკვდილი არის იმენა ტროლი. Deals with the first and the second, no issue for JL. JL არა, მაგრამ ისა wonderful არა, მაგრამ იმემ შეყო თავი. Wonderful midishes. That would be the bomb. He's doing decent work in terms of landing a shot, but they get past him. They get past the scope. ჭკვიანი კაცი. ვალერა გამოცდილება რო აქვს ერთი 500 ჯელარი მკვდარი ეთყობა მაგ პოზიციაზე და მიხვდა რომ მოუკდნენ დაიგდოს და წავიდეს. კაია, კაია კი არა ძალიან კაია გადავა. კაი მონაცემებია ძალიან.
Navi's going to take the lead. საჭირო AWP-მ რო უტილით იცოდეს აუცილებლად. Expected result in this round, of course. ძირთადად AWP-ები არიან ხოლმე ვინც უტილიტის ისვის AWP და მეორე საპორტი. ეგ ორი AWP არის და კიდე ერთი როლი არის საპორტი რა. ეგ ორი კაცი ეხმარება იმაზე რომ გადაყარონ რა. იმიტომ რომ AWP პირველი ვერ შევა და გადაყრის უტილიტის და აზღავს რა. That's a lot of shots. მინიმუმ 3 კაცმა რო იცოდეს ყველა უტილიტი ძალიან კაია. Entry frag-ს დიდად არ მოეთხოვება. შეუძლია დატოვოს უბრალოდ და ირბინოს საკითხი. Yeah, he's had some flicks in there. He's learned what he needs to do. So 9-8 scoreline, Navi in the lead, and finally money back from MOUZ. So the end of Me that IGL-ი ვარ ძმა. That guy has got a lot of Navi logos. IGL support. To his face. I want us to not let the foot off the gas, okay? I want them to keep them at that spot. I want us to pressure constantly with utility, pressuring, pushing, re-aggressing, all the time talking and having plans. They're going to be so afraid. Oh. Shuei just calmly getting the philosophy that he wants his team to play with. Disruptive with utility, aggressive. Not giving up anything for free, any space for free on this map. And Shuei himself with Torji will get challenged here. Already Navi pouncing through top mid, although they have not checked Shuei, and he's up first. Agras რაც თქვა ის გააკეთეს იმენა საღო. Does not go Navi's way. The acceleration through top mid is cancelled out in fact from the pit, no problem. ნუ პატა ბიჭო, თავის ასაკთან შედარებით ძალიან კარგად ყუმარობს პიტიდან და attack towards the rap side, and both teams have had obviously no success here for Navi. MOUZ as well. He's shut down by Wonderful. Good kill from JL. Now we said he was going to have his moments. Is this it? A difficult one, and he goes back to short. Brola makes sure that he's. რატო იტილტება თო აი რატო იტილტები ეგეთ რაღაცაზე? სო მოვიდა შორტიდან მოკლა აი რა. Immediately went around like that. რა არის გასატილტი მაგაში? Not able to get the op out into the map yet though. ეს ტიპი ძმაო 3 დღე დადის ამ გლოვოს ჩანთით რა უნდა რა გაატრაკატო. ვინმეს თქვენ ხო არ გამოგიძახია შეკვეთა. Which gives Navi a window of opportunity to abuse the fact they don't have to worry about the weapon on the map. And a second timeout taken from Blade. Wanted this timeout. We'll see what kind of money situation Navi have plenty. Oh, they got plenty of cash. So the buy will just keep coming. Into the later stages of this opening map. გაჩე, ლაშა ეს არის ლიგა რა, ლიგა ჩათვალე რომ სერია B-ში ხარ და A-ში ხარ რა, ეგრე ან რავი, სერიის მაგის ქვემოთ რაც არის რა, ქვემოთა ლიგაში ხარ რა. მესამე ლიგაში, მეორე მე და მე პირველ ლიგაში A-ში ხარ. და მე მაგ ლიგიდან უკვე პირველ ლიგაში რო ახვალ და იმ პირველ ლიგაში კარგად თამაში და ამათან ხვდები უკვე ანუ პროექტ. JL not enough space to work with in the post plant to build into any kind of a clutch. აი ეხლა ეს რაუნდი არის იმენა ორივე გუნდისთვის გადამწყვეტი რა. იმენა ორივე გუნდისთვის გადამწყვეტია. ნუ ნავისთვის იმდენად კიდე არა რომ ტეკ არმორს იყიდიან შემდეგ რაუნდში. Climbing up into the bedroom. Dodges the brunt of that grenade damage that was thrown out from Boiler. JL peeks around the half wall. If he peeks again, there's two more MOUZ players ready to go this time, and JL can't stop it. Ultiltia JL. Ara aleko ara xara, man dar უნდა. And they're not leaving. Man dar უნდა. They want to maintain this for a moment. Now the pressure's coming through the apartments. Raki libitushkebi. Ara. With a second. And when things don't go open things up for Navi again. A timing that Jimfat doesn't expect whatsoever. Good peek from Bit. That's his pit. He wanted it back. The bomb's still making its way in through the safety, but during this timing, there's a chance for MOUZ to get some kind of a foothold on this retake. Everyone. Looks like they're about to slip and free fall to the ground. He's close enough to want to give this a go. But it's going to be so tough. You got a player in the apartments you got to worry about, and that's bravo. Catches exertion looking the wrong way. And immediately out of the timeout into a აბა გამოუშვა. ძმებო სტრიმი და ლაიქეთ არხი გამოვიწერეთ, თვისაც არ გაქვთ გამოწერილი, დავიძრათ 7450-ისკენ ჯანდაბას ჯერ. And then obviously he descends into pit in that open space fight. It's where he eats. It's his bread and butter. Good shot. As Yimfat just looking for a little bit of information, Torji bit off more than he could chew. მაგას ვერ გაიგებ რა ხდება in game კომებს თუ არ მოусმენ ანუ team speaks თუ არ მოусმენ.
But they don't want to put it all into this round. They want to wait for the next one, and that'll be the timing where ალეკო და სიმპლა თამაშობდნენ ერთად კი. და მე სიმპლა წავიდა გუნდით. change going into that round. Because Navi's knocking on the door of a map 1 victory. MOUZ's map pick. All the hype and excitement from MOUZ about how good their T-sides on Inferno have been. It's Navi's that is the exclamation point in this map thus far. კი, დიდი ხანი. 5-2 in this second That's half. the MOUZ We've pick-ია. switched over and not looking like they're going to slow down. Another one from JL. ვარჯიშამდე არ უნდა ჭამო, ვარჯიშის მე უნდა ჭამო. Resistance from MOUZ in this round, but they have to win in regulation now. თუ საჭმელი არ გაქვს, პროტეინი მიიღ. If MOUZ want to win this, they've got to ვარჯიშამდე თუ შეჭამ ძიმედ იგრძნობ. ის შემოვიდა ძმა ის კაცი მოკალით ჩემ. Bust or OT, they've got to hope for. LIGHTSPEED. He's got that kill on Shuei. Exertion goes down through the smoke, and they keep it clean. There's no problems here for Navi. It is on the 11th, collected easily. CSGO-ს ბოლო მეიჟორი მოიგო ვიტალიტი. Well, we haven't quite seen the stopping power out of MOUZ. No. That's what they're hoping Torji can provide in the next round. It's all about ეგეც ტაიმაუტი MOUZ-ის. You haven't used it yet. დღით 11. ჯერჯერობით კარგად მიდის ნავი. MOUZ-ის პიქსი გებს. MOUZ აქ ჩემი შენი პიკი უკვე აღარ არის best of 5 მომენტ უკვე. Options for Torji, but he's going to have to make a decision. I mean, it reminds me of this game versus Vitality, where they had such a strong T side, but their CT side fell apart. They had a 10-2 scoreline, and there was a comeback coming through. Yimpad had to win every round that they needed to get the Seriously hairline-ია, ხო ძმას? step up and get all 3 remaining rounds for the side. We did not see a good CT side on Inferno from MOUZ. And they're getting found out at the moment by Navi, and we get deeper and deeper into the second half. This might just be the end of it. That's the question. Was that სიმპლამ თუ ფორმა დაიბრუნა კი, რა თქმა უნდა. სიმპლატო, მაგის ჩამოწერა იმენ არ შეიძლება ჯერჯერობით. This in the grand final, as you mentioned, yeah, starting to feel like it's something of a trend that the CT side struggles. Round 21. არა, საბარა დარბაზ დაანგრიეს. პისტოლ რაუნდი მოიგეს და მაგის მე ჯაჯმულები იდნენ. მეც ეგრე მეგონა რომ იყვირებდნენ, მაგრამ რავი, ხმა არ მოუღიათ. Break down before you get any relief. Alexi, all the way up. And a boost. I like this from JL. He's up on top. They line up. Oh, he jumps. JL რა ორი კილი აიღო, ხო არ გადაოპტო. ეგა, ეხა უყურე. რაქში იყო ტიპი და უცებ როგორ მოიხოდა იმენ. But this is already such a devastating start for Navi, and they know because of the amount of players spotted. მე გასაბერი ქალი მიდეს მაგიდას. And they now see both players. მეორეც იმე. And finally finished Nice, wonderful. ის იმენა ისეთი ლოვა უნდა დაასეივოს უბრალოდ. I think that second timeout from Blade was to tell Ema and Bit, like, guys, get active on the other side of the map. We can rely on JL to take some attention away, because we've seen these last 2 rounds, their plays from Bit, the peek and halls to take out Yimpad and then expose the A-bomb site, and now this one, და არანაირი ფული არ აქვს ტიპებს. that lane. While all the B action is going down, they know that these defenders won't have any reinforcements, and if anything, one of them is ცოტა დაძაბული ფინალი მინდა თო. The fact he sees 3 players starting B as well. Oh, wow, რა უქნა ტიპი. They just freeze up these players today even further, and as soon as that P comes in the apartments, you know both of the A players are on the balcony. Yeah, and poor Torji, that's his round with the ult. Yeah, that was it. 2 players die in Banana in the first 20 seconds, and then Go, obviously, by the time you get a second peek on somebody, he's already Timeout კიდე, ოპა. So the ult never got going for MOUZ on this CT side. ნახოთ რა შემოგთავაზებს აბა ეხა. And Navi's got 3 chances to close it out. And with that knowledge, Cyclone and MOUZ take their 3rd and final timeout to try and organize a plan to make a comeback happen. As you said, it can only be overtime. 2-1-ზე მიგიღებთ. We've seen no signs that they're capable of winning rounds put together, right? There's just been 2 sporadic round wins in the second half. გარჩი ყველოდები ხო მას რა ქვია. მაგას რა. მოვიგებ ტურნირს დეკემბერში და დავდებ ფოტოს თასთან ერთად. Especially with the buy that they're going to bring to the table. Best of 5-ია კი ფლოტ. It's not the worst, but it's not pretty. You got 2 MOUZ გერმანული გუნდია. Premium rifles. One of the nice things for Navi in this game so far has been, we touched on the very quiet first half from JL, not able to find a whole lot of impact on his own CT side of Banana, dealing with exertion. Well, he's come alive on this T side. He's done some beautiful things. 2 or 3 rounds, he's given him 1 to 2 openings in Banana, and that's worth its weight in gold. Going into your map pick,
The map victory under your belt to kick off a best of 5. It'll be a lovely position for Na'Vi to find themselves in. Bit grabs the opening kill in the apartments. Exertion holding on to Banana for the time being. But LIGHTSPEED is relentless. He'll go forward, and Exertion stops him as well. So, slow start to this round for Na'Vi. And a 3v4 to have to try and recover from. Brolin and Exertion put up უეჭველი ჩანთაში ერთი ბურგერი უდეს რევაზასავით. Banana. They'll move into the sandbags for when he ეს კი კაი სეტაპია იმენა ძალიან რაღაცა two angles to worry about. It's got a flashbang, but I don't think they want to wait. I think they want to hit on timing. Good shot. Wow, sad mokala isito. Torji and Yimfat on the rotation. It's very, very low on HP. Bita ძალიან შორსა. But he can play with the safety of Banana. A beautiful way to clear that. ლომკა კონდენდერია. ძალიან დიდი მადლობა. გაჩი ძმახარ. ძალიან დიდი მადლობა დანაცი. გონეს მადლობა. That Molly didn't go as deep as Wonderful would have liked, so he takes steps into the darkness instead. Oh, ტრიპლი გაასუფთავ ეს მოლოტოვი. He's playing a little bit more proactive around this. აი ხარი ვარიანტი რომ აი ბიტას თუ მოკლავენ, აი თუ დაინახოს. He's now moving closer. Utility. რა კარგად გამოუვიდა ტიპებს ჩემი. იმას სად მოასწრო მოკლა მაინც. ესე იგი ჯერჯერობით არ დამთავრებულა აქ არაფერი. იღლია გასაპასს მაგაც. But now if you're Na'Vi, you're like, it's okay. No reason for stress just yet. They won a round, but we killed 4 players. Their money is not good. Wow. You have to worry about in the start of these rounds. And another chance to close for the side of Na'Vi. He's throwing out the Molotov to top Banana. The initial skirmish of utility goes down and no one taking Banana control till this point. Na'Vi finally sending a plan forward. It's JL. კი, ჯიმპატას მოუტყნავდი. მაგრაც მა. Problem he's been on this side of the map. Maybe he's got one more round in him. There's a passive defense from MOUZ as well. They've just retaken top Banana for information, but looking over at the A bomb site, everyone's deep back into the bomb site, saving utility, saving Molotovs. They know Bit and Nima have been frisky on looking for some fights, usually based off the action that's happening in Banana, but now just not wanting to be in an advanced position that can get exposed and dealt with, and hoping that Na'Vi's going to peek into them. Well, Na'Vi got the info that they've now taken top Banana back, and so that bomb no longer is staying fixated upon that B bomb side. It's coming back through middle. And an A finish being primed here for Na'Vi with 45 seconds left in this round. Exertion just put down the smoke. ჯერჯერობით არ მცალია ახალი თამაშისთვის. Brolin's only got a flashbang. 38 seconds. They can't do it yet. Here's the utility. 26 ოქტომბერს დავხუროთ Call of Duty. You've got Impact in the pit. Shoot away from the site. Towards the out long. როგორც კი გამოვა მეორე დღეს დავხუროთ. There's Na'Vi attacked as they attempt to close out Inferno. Wow, დაბომბე ჩემარა. აბეჭო, კაი სეტაპი კი აქვს საიტში, მაგრამ აი რამდენად გამოვოთ ეგა. ტოსი მორიკაც საიდან მოკლა თო? კითხება, დადგა ეს მოვიდა ძმა, რა კარგად წავფლენ კა საღო. საღო ბროლა რა გაარტყა ჩემ. ვაიმე! It's still going for MOUZ. აი ჯერები არ არის დამთავრებული. პრიზი არის 25000 ლარი მე. აუ, ტაიმაუტი ნავი მაიღო ეხლა, საინტერესოა. ოვერტაიმები უკვე? მე 25 ლაიქი 200 ლაიქამდე. და არხიც გამოიწერეთ, ვისაც არ გაქვს გამოწერილი, დავიძროთ 4500-ისკენ იყენენ. They needed 3, they've got 2 of them. It all comes down to round 24. Sad chako tawi ra kacsiya is вообще. Na'Vi's layers of attack. That late flank from Ima up rap side is wonderfully timed. Exertion ra kacsiya ara. Denies the closing of Inferno in this moment. But again, არის სადღაც 18 წელს. 18 ისაკი. So look at the money of MOUZ and what they მაგრამ პატარას გავს თან, ხო? They've got M4s, they have the salvaged AK-47. Yimfat's got to go down to an MP9 and he's ამათმა თუ ყველამ ოვერტაიმი ითამაშეს, მე მგონი მართლა მაგინებინებენ თავს. He can play to defend halls. Torji's playing with the FAMAS. You've only got 1 kit if you get into a retake.
მესიჯი მოხდეს, მალე ამოჯი სახშია. დედა შემოგვწერა. Final round of regulation. It's Navi with map 1 of these grand finals where MOUZ has taken us to overtime. What a beautiful start to the BO5. დარანაირად არ დააყდა ეხლა იმას JLS 28-ზე მეტ. Rolling. Oh, he's going aggressive. JL low on HP. Again. ორი ნეიდი გაუსვლა ტიპს ფეხებთან და 28 დააყდა. Damage at the start of these rounds. At least he's still standing. Well, let's see if he wants to maintain aggression. If he's just like, you know what, screw it, I'm still going to do the same stuff, or if he feels like he has to play a new position. Now Navi moving in to start taking brackets control up middle. Bit in Boiler, Ema Halls, Wonderful, and Alexi this mid-ramp behind the Molotov. Torji, Shuhei, and Yimpat to defend with Brolin გასაპირებს მე 4 კაცი ყავთ ეიზე. feel of what's coming next. რამე არ გატროლოთ ეხლა ოვერტაიმები არ დაიწყოთ. თუ ამთავრეთ დაამთავრეთ. აუ ჯუმპატა რა აუ საიდან გამოწიეს. აუ რა კარგად სოჯიჯი. კარგად დაასვია ძალიან. დასახჭის კაცი ყავთ ხო? კი. იდეალური. საღო ალექსიბის საღო. კაიქოლი იყო ძალიან. იდეალურად გაწიეს ყველა იმი. ესეთი კაცი სად მოუყვლათ რა? They will have to bounce back going into Navi's map pick. და უსო მოუკეს ტიპებს იმენა კიდია. 13-11 victory from the საღო. number 1. კაი იყო ძალიან. A solid T side. Solutions found at crucial points, and finally it is closed. Navi with the first blow in this best of 5 final. აი რაუნდი იყო ძალიან. Of Rio de Janeiro. აი სად მოუყავთ. ჩემი აზრით ძალიან ცოტა დააყდა ეხლა. MOUZ. აი სანამ დაიწყება გადავიდეთ ამაზე. ცოტა ვიჭორავთ. რომელიმე მეიჯორსო დავესტრო არ მაქვს მუღამი. ჩინეთში ვერ წავალ ეხლა და სადმე ევროპაში თუ ჩატარდა, გავუმაჯოს ახლა. სადმე ევროპაში თუ ჩატარდა უოჭველი წავალ. ბიჭო, აქაც მქონდა სხვათა შორის invite email-ზე მომწერა ESL-მა, რომ ახან უკვე იმასქნეს, რა ქვია, მომცეს იმის უფლება, რომ შემიძლია ამათი ტურნირების გასტრიმვა, იმის უფლებაც მომცეს, რომ ამათ ტურნირებზე როგორც სტრიმერმა, იუთუბერმა, მედიის წარმომადგენელმა ვიარო რა, ან ჩავიდე იქ მოთამაშეებთან ინტერვიუ ჩავწერო და რაღაცეები, ან რავი, რაც მინდა ის გავაკეთო, ნახო იქ შიდაწრე რა. ვიცი ჩინეთში ადვილად წავალ, მაგრამ რავი. დიდად არ მაქვს მუღამი, რომ 16 საათი ვიფრინო. როცა ცხოვრებაში არ მიფრენია. აი კატოვიცეზე მუღამი მაქვს ძალიან. პოლონეთში ჩასვლასთან რა უნდა? ქუთაისიდან ჩაფრინდები 2 საათი, 3 საათი უნდა ხო ფრენას? ინვე იქნებით ნამყოფი უეჭველი. არ ვიცი ზური მაგის პატერნები რა. დაფინანსებათ რა უნდა რა, ბილეთს იყიდი რა 2000 ლარი ყელში ამოგივა ბილეთი. სასტუმრო 1-5 დღე და სო ეგა რა. ყელში ამოგივა, ეხა პოლონეთში არ უნდა დახარჯო მაგდენი ფული, იქ იქნები სულ რა. სასტუმროს აიღებ კვებით და ეგ იქნება. პოლონეთი ყველაზე კაი ვარიანტია. პოლონეთი, თურქეთიც კაი ვარიანტია, მაგრამ თურქეთში იაპონიაში არ ატარებენ, ვერ ხვდები. მე მგონი იმსახურებს უკვე თურქეთი რა. რა სიტყვის? ხო, მაგრამ უყურე ისა გაგა, მე ხო ბილეთის ფულს არ ვიხდი. შენ ბილეთის ფულიანად გაგ დათვლილი ეგ თემა. მე უფასო მაქვს, ანუ მე შემიძლია შევიდე და backstage-ზე ვიყო, აქ ვიყო VIP სექციაში ვიყო, ანუ ყველგან შემიძლია ვიყო რა.
ანუ მომწერეს ჩვეულებრივ იმეილზე, რომ გამოგზავნე შენი აპლიკაცია თუ გინდა რომ აქ მოხდეო რა და გამოგიგზავნითო ინვაიცო. მაგრამ მე არ გამიგზავნე, ხა რა ბრაზილიაში ჯამსვლებს გავარ, ჩემი კარგი მოტყავ იმე ფაველადან გადმოხტება მიმატყავდნენ კედელზე იქ. რა ბრაზილია. ხო, ანუ თანხას ზოგავ რა რაღაც. რა გვინდა უაჭველი. ეგ თემა ბიჭო, ახლო რეგიონში რო გაიჩითება ეგეთი რაღაცეები. მე გინდა არ გინდა აქაც ჩემო. ჯერ არ გვაქვს ახლო რეგიონში თო. რუსეთში ტურნირები არ ტარდება. ანუ რუსეთი სანამ ომს დაიწყებდა უკრაინასთან რა, მანამდეც არ ტარდებოდა. ერთადერთი ტურნირი ჩატარდა ეპიცენტრის. მაგრამ სერიოზული ტურნირი ძმაო. რუსებმა ტურნირი იკადრეს ეპიცენტრის, რა ვისაც არ გაქვთ ნანახი CS:GO-ში მაშინ მაგ დროისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ტურნირი ჩაატარეს. რავი, რაც კი მინახავს რა CS:GO-ში. რა ხარ დავით. ხო და მაგის მერე ტურნირი აღარ ჩატარებულა. სომხეთში ტურნირი არ ტარდება, აზერბაიჯანში ტურნირი არ ტარდება, თურქეთში ტურნირი არ ტარდება. ანუ რაღაც დიდი ტურნირი, აი ხა ESL ბლასტი არამე რო ჩატარდეს ეგეთ ქვეყანაში რა, ჩვენ ახლო რეგიონში უფრო კაი იქნება რა. ანუ აქაც უფრო მარტივად ჩემო. ხო და ანუ ჩვენ რეგიონში არ ტარდება. ბიჭო რავი, ვინც გინდა მოიგოს მკიდია. კაი თამაშის ყურება მინდა. თუ გინდა best of 5 იყოს, ოღონდ ცოტა მალმალე ითამაშონ, ოვერტაიმებონი არ გაკაჩო. ხო, რუსეთში ტურნირები არის, ეხლა ვერ იქნება, მაგრამ როცა ტარდებოდა კი, ბიჭო, თურქეთი მაგრად იხოდება ეხლა გადაო. tier 1 გუნდი ყავთ ყველა ვარიანტში ეხლა. Eternal Fire tier 1 არის უკვე იმენა, იმ დონეზე თამაშობენ, რომ აქამდე იყო tier 2, მაგრამ ეხლა პროლიგაზე დაამტკიცეს, რომ იმენა იმსახურებენ tier 1-ობას რა. ვიტალიტის რო გააგდებ იქ ნავის best of 5 ფინალში მე-5 მაპამდე ეთამაშები. იმსახურებ რა tier 1-ობას და რაღაცა ტურნირსაც უკვე იმსახურებ რა. რა იღირება ეხლა ეს დანა სადღაც ღირს 250 გლოებიც ფილტესტედი გლოები ფილტესტედი თქვენ ვერ ხედავთ სადღაც gazd price კაი რა იღირება ეს $200 ესეც სადღაც $60-მდე ფაზის ფილტესტედია კაი $30 აი მაქსიმუმ $600 იყოს საქართველოში არ ჩაატარებენ ეგეთ ტურნირს იმიტომ რომ ხალხი არ მივა ესე იქნება აი ამათ შეხედე ესენი არიან ანუ ამნაირ კომანდას ვეძახი ციგნებს რა რომ ანუ ესეთი შესაძლებლობა გაქვს რომ ამ ხელა დონის ტურნირს დაესწრო და რამდენი კაცი არის 5 კაცის სცენაზე სიმპლას თამაშს გავსტრიმავ კი 3 ლაიქიც მივარტყა ძმებო და არხი გამოვიწეროთ ისეთ არ გავთ გამოწერილი ხო ანუ იტალია ძალიან მკვდარია საფრანგეთიც მკვდარია ტურნირების მხრივ საფრანგეთში იტალიაში ესპანეთში ერთ წამყვანი ქვეყნები არიან ეხა პოლონეთი გერმანია დანია და სატარდება ხოლმე კიდე ამერიკაში ტარდება ხშირად ტურნირები ანუ ამერიკის ტურნირი მეტი არც არ ტარდება თო არა შვედეთში რა ტურნირი იყო ნიკატარდება კი დასწრება უფასო არის იმის ფინალზე კი მაგრამ საფრანგეთში მარტო მეიჯორი იყო, მარტო მეიჯორი ხო არ ჩატარდება, თუ რაღაც ხო უნდა ქნა. სავარაუდოდ ფიქრობ ესეთ რაღაცას. ისეთ ქვეყნებში ვერ ატარებენ,
სადაც რაღაც მაგალითად betting საიტებთან აქვთ რეგულაციები რა. მაჩმენ, რა ხარ? მე ვფიქრობ ეგრე რა, რომ betting საიტებთან აქვთ რეგულაციები რაღაცეები და უფრო რთული არის ეგეთ ქვეყნებში ჩატარება ტურნირების. და გაშუქება რა მაგ ლაივების. ამიტომ ისეთ ქვეყნებში ატარებენ, სადაც არა აქვთ ეგეთი შეზღუდვები რა. კიდიათ ხა. რო აირიდონ თავიდან ზედმეტი თავის ტკივილი ეგრე აკეთებენ. მე ეგრე ვფიქრობ. 10 წუთში იწყება შემდეგი მაპი უკვე. მაჩვენას რომ გადააწოდო, არ ვიცი, თუ იცნობ გადააწოდე ძმა, თუ არ იცნობ, ალბათ თვითონ გადმოგაწოდებს. ალბათ, ეხლა თვითონ გადმოგაწოდა ზუკა სამწუხაროდ. დონკა რაღაც აღარ ჩანს, დააკონტრეს ძმა დონკა. ყველა მაგას უყურებდა. რა ხდება? მიიკონტრა დონკა უცებ ეგრე. არ ვიცი, Red Bull-ი არ ტარდება. Red Bull-ის ტურნირი კი, აუ, ვიღაცამ ხელი ითხოვა ძმა. უარი უთხარი ძმობას გაფიცებ. რაღა დროს თქვენი ხორცელია, თქვა ჩემისებო, ჭაღარა გაქვთ თავზეტო. აუ, გაზასაძმამ ჩემ. რა განახო ძმა, ერთი 14 წლის ქალი და კაცი არიან. ეცელში თუ ახალ ტურნირებზე მოგიწევენ კი არა, მასიზავე კიდევაც. მოწევა არა და მეორე. ხო, აი ვაჟე, ეგ თემაც არის. მაგრამ მაგას ან კაუჩე მილიონჯერ მაქვს ეგ ნალაპარაკები რა. ზოგადად რაც არ უნდა იყოს. რა სფეროც არ უნდა აიღო. შიდა წრე, ანუ ქვეყანაში თუ არ განვითარდა და ქვეყანაში თუ არ ჩატარდა წელიწადში 10 ტურნირი თუნდაც, ან თუ არ იყო ბევრი გუნდი, ბევრი ხალხი არ დააინტერესე მაგით, რომ აი რაღაცა ფული იშოვება ამით და თუ კარგად ითამაშებ, შეგიძლია მშვენიერი შემოსავალი გქონდეს და აქ ქვეყნებში იმოგზაურო, ყველაფერი ნახო და მარტო ისე არ შეხედო, რომ კომპიუტერული თამაშია, რაღაცა e-sport-ის თამაში ვიძახი ხა. მათამაშე ჯეტია, მაუსზე შეტევა კლიკი მარცხენა, მარჯვენა გაზუმე და რაღაც ყლეობები თუ არ იმღერე, ანუ შეგიძლია რა, რომ ფული იშოვო კაუნტერით და მაგიტო შიდა წრე უნდა განვითარდეს, შიდა კომუნიტი უნდა განვითარდეს რა. ბევრი ტურნირი ჩატარდეს ძალიან რა. ნავიმ რომ დაიმატოს მონესი. გასანია, ნავიმ თუ მონესი დაიმატა, ვიღა გააჩერებს მაგათ. გიორგი, არავინ არ თამაშობს ჩვენს გარდა სერიოზულად. ჩვენც ეხლა რეალურად რამდენი ხანია ერთად ვართ უკვე 7 თვია, თუ 6 ან 7 თვია, კაროჩე ერთად ვართ რა. რევაზას წასვლას, ანუ რევაზა ყლის წასვლას თუ არ ჩავთვლით რა. ხო და ანუ ეგ რო არ ჩავთვალოთ 7 თვე ხე რაც ერთად ვართ ჩვენ. ანუ სულ ამდენი ხანი ერთად გუნდი არ ყოფილა ესე რომ ანუ სტაბილურად ევარჯიშოთ რა. ანუ არ არის, მაგდენი ხანი ერთად გუნდი არ ყოფილა და ეხლა უფრო ნელ-ნელა ვამჩნევ რომ იმენა ყველაფერი იხვეწება რა, ანუ და ეგ უფრო მხოდავს რა. შეიძლება რაღაც აი ბანძ გუნდთან წავაგოთ თამაში, მაგრამ მეორე დღის დავდგებით, დავიბაზებთ რა იყო პრობლემა, ბახ, სო გაიფიქსა ეგ პრობლემა, ჩათვალე, ეგ პრობლემა აღარ არის. ეგაა კაი ძალიან უკვე რომ ერთმანეთის 5-ვე მოთამაშეს იმენა გვესმის საკაიფოთ რა.
ენა რაღაცას დავატოქსიკოთ, გავარეიჯოთ რაღაცაზე, მაგრამ იდეა ეგეთი რაღაცები, ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ერთმანეთს ჩავდგეთ, სტრიმს რომ მოვრჩებით, დავიბაზროთ ვის რა მოწონს, ვის რა არ მოწონს და შევთანხმდებით რაღაცაზე და სო ეგ არის, გაიფიქსა პრობლემა. რეზის დისკორდი დაებლოკა? რატო? ყველა დეტექტორი დააყენეს დისკორდზე თუ რა მოხდა? რა კონჩი აღარ უშვებს და უაჭველი გაიფაქტა რევას. Unlucky. დისკორდი კი არა, მაგას ინტერნეტი რო გადაუჭრან თუ შეიძლება. ტიპი იმენა. ბიჭო, აი მარტო რევაზას თუ მოუვიდო და ეგეთი რაღაც, აი მეც არავის მაო მსოფლიოში რა. მარტო რევაზას მაო. შემდეგი თამაში გვაქვს 15-ში. 16-ში დაიდება თამაშის TeamSpeak. ვერ ვიჯერებ, რომ რევაზას გარდა ვინმეს მოუვიდო და მსგავსი რაღაც იმენა რა. აი ვერ ვიჯერებ. როდის იწყება შემდეგი? 12 წუთზე. 4 წუთში. ვინ საბას ახლა სიმპლაუს არა, საბაც მაგ ეგეთი ისინი სიმპლას YouTube-ი არ აქვს და სიმპლა YouTube-ზე არასდროს არ გასტრიმავს, ეგ დაიმახსოვრეთ. სიმპლა ან მონესი, ან ნიკო, ან ვინმე თუ სტრიმავს YouTube-ზე, ეგ არის სკამი და ფრთხილად იყავით. ეგეთი კამანდა არასდროს არ გასტრიმავენ YouTube-ზე. ნახავ ახლა. ბიჭო, იმაზე story-ზე კი ედო, სხვათა შორის გაგა ის რა ქვია. ნახე მე მგონი. ეგეთი სკამები აქვს ეხლა ძმ. ეგ კი არა. Steam-ის აკაუნთი, ჩემი Steam-ის აკაუნთი დამილოქეს რის გამო? ევაშკა. რის გამო დამილოქეს? ისი ტრეიდი გავაგზავნე. და უბრალოდ რაღაცის შესამოწმებლად დავაკენსელე ტრეიდი. შენ გაგზავნილი ტრეიდი დააკენსელეო? უაჭველი სხვა ხარო ძმაო და მთელი დღე ველოდებოდი იმას, რომ Steam support-ს ეპასუხა, რომ ნამდვილი მფლობელი ვარ ჩემი აკაუნთის. ამიტომ ტრეიდს თუ გააგზავნით, არ დააკენსელო ტრეიდი. ეგ ანუ სწრაფად თუ არ დააკენსელოთ, რამე ეგრევე დავაკენსელე და მაგ თემაზე გამიჭირეს. გამიჭირესა ანუ ავტომატური ისაყენე რაღაც. Navi take Inferno now. This grand final goes to map 2. It's Dust 2 coming up next, and we've seen MOUZ have mixed results on this map in this tournament. Some awful results against Fury in the opening game. They sort of shook that one off, and then the win versus FaZe, that was mega impressive. They had a really solid performance, and a big part of that was Torzi's AWP. That's someone you mentioned in Inferno didn't really get the off into his hands. He only had it once and it got taken away from him, so just a map where Navi got to play without the fear of having to go up against the ult, which is such a nice luxury to have. And yeah, you're probably not going to get that on Dust 2, and Torzi's going to have a chance to shine. Now, the last time these two teams played
played this map against each other was all the way back in July at the for MOUZ. They decimated Navi. On the CT side, MOUZ was able to handle everything Navi threw at him, taking care of the catwalk and long splits, taking care of the B attacks. Navi could get nothing done. So it's going to have to be a completely different game today for Navi, which you expect it would be. This is a strong map for them. And we'll see what MOUZ come out with. We'll see what Navi can do here on Dust 2 to see if they can go 2-0 up in this grand final. Best of fives have plagued in. They've been difficult for them, but this is a real shot at going 2-0 up and forcing MOUZ to have to go into the reverse sweep. Dust 2 is up. Second map of this best of five grand final here live on the Intel Extreme Masters Rio. I'm excited to see what MOUZ can do in this CT. Can they get that off into Torzi's hands early on in this game? Because he can make the difference. He can be a player that shines bright for this MOUZ defense. And importantly, if you want to win the trophy, get your op going in this series. Get him started. He's had some good rounds with the rifles on Inferno, but never able to get the feel and the flow with an AWP. Going to be a huge priority for the MOUZ side. And pistol round is live. Utility for Alexi, flash, smoke, Molotov, smoke on Wonderful as well. A pair of flashes for Shuhei. Smoke kit on Torji is the utility both teams bring into it. It's an aggressive setup in middle and lower B. 4 players for MOUZ primed to handle any attack that comes. Oh, nice shot from Torji. Just the second bullet landed too. It's a pistol op. Yeah, it really is. At that kind of range. რა ხდება ბიჭო იმენა გლოკი არ თუ პულიმიოტი იმენა გლოკი ძმაო ძალიან დაბაფული არის იცი ესო ბოლოს ამათმა დასტორი რო ითამაშეს რა ანგარიში მოუგეს ნახეთ ძმობას გაფითებ 13 ხო? ო ირაკლი სორი ხარ ეგრე მახსოვდა 13-0 მახსოვდა მაგრამ 13 მოუგია For many of the extremities of the map, Torji is alone at the A bomb site. Shuhei and Yimfat doubled up at the B bomb site. And Navi heading long. Timing for Torji to look away. That's just allowed Navi some space to work with. There's going to be 3 targets on the other side. And now he has to try and retreat, but there's nowhere to go. He has to stand and fight, and he has no might to make that happen. He's taken out by the Joe Berettas. The rotation's coming in from the B bomb side, but Navi 2 players up, and they've got that mid player. They've got JL ready to cut off rotations. They need to find him low HP. If he doesn't get an instant headshot, this is a 1-bullet kill. Flashbang coming in, JL. Oh, he's blinded, held back behind the Whoa! How has he pulled that off? JL, he should have gone down. He was dead to rights, but still while blinded, nails the headshot. And JL on the Xbox is about to get knocked out, but he's ამდენი ხანი იმეს მეგონა რომ ცეზე აუტო ეჭირა. ეს რანაირი გლოკია თო? Opening half of Inferno that he had very quiet, getting started in the pistol round here. And the smart play to jump up on the boards. To give yourself a headshot angle over the Xbox. შეხედე რა, ეს რა არის თო? That is რა სტიკერები აქვს ზემოდან ბლედ. The most minimal vision back and sinks the shot. 1-0 for Navi. Well, forced by the classic MOUZ force after losing the pistol, right? You get Torzi on the scout. We know how good he can be. Can soften up opponents with that. Long take from Bid. It's a long-winded MAC-10 spray, but eventually does get the result he wants on Shuhei. Well, Shuhei might be wondering why none of his teammates kind of swung with him during that engagement. It was a long, drawn-out spray of the MP9. Oh. They've got a bit of a that blew in. But Navi handles it with ease. Force by is dead. Second round in a row here for Navi. And we talk about best of fives, how difficult, how impossible it was for many years. აი ვიღაცის შარმ გაკეთებული კალაშა რო ავიღო და იმაზე ყურადღება გადავიტანო აი ეს ბანანი როგორ ფარტხალებს. რამდენს ვაგინებ აი პროსტო რა ვიცი არ ვიცი. 0-2 against the number 1 team in the world. Your chances of winning this trophy and graduating on the stage here in Rio de Janeiro, they shrink. They shrink drastically. It's a very difficult task, and they have a couple other things that shrink as well. If you want to talk about the Intel Grand Slam, MOUZ, they've got 2 notches of it. They've only got 2 chances remaining. So if they want to win it in Season 5 of the Intel Grand Slam, it's got to be a victory here in Rio. They've got to lift the trophy in Katowice, but that doesn't matter if they don't win here. Navi, plenty of chances. Their first notch came at ESL Pro League Season 20 that just finished a couple weeks back. Taking that crown of Pro League away from MOUZ, who held it for 2 seasons. Impact. აი ესეც ფორსი, ესეც 3-0. That's a nice transition. And the award for best cinematography goes to წინა მაპიფცი რომელმა რაუნდმა გადაწყვიტა, აბა თუ გამოიცნოთ რომელზე გამწე. I started wondering, Jason, am I about to pass? აბა აი თუ წინა მაპს უყურეთ თავიდან ბოლა, აი რომელმა რაუნდმა გადაწყვიტა წინა მაპის ბედი. Well, MOUZ
MOUZ with no money. That's pretty sad for MOUZ. 3-0 start here for Navi, very likely teed up. Yeah, critically though, Torji saved 950 in that previous round buy. He's got 3350 right now, so he'll be able to win the next round. Saving enough. 9-ზე შეიძლება, მაგრამ 9-ზე არა. Well, they've already done a round back in their დასეივებული თამაშით რომ რაუნდი მოუგეს ნავი. აი მაგ რაუნდმა გადაწყვიტა. Step in the right direction, right, you know, I guess. just hang on to anything positive. There's lots of positives now. It's for gonna Navi. be a tough CT side though for MOUZ. I know we kind of talked about that last matchup. It was 11-1/2 for MOUZ in their CT side. but Navi's not a team you really do that to twice, and I think even that scoreline might be a little bit deceptive because there were some close rounds, some good mid rounds that Navi just ended up losing. But they've got a very good T-side dust too. They love splitting this A bomb site, and they'll do it with different timings. Put the emphasis on catwalk one round, put the emphasis on long another round. They're going to challenge you at the B bomb site. They're not afraid. Oh, გაგიკვირდა ძმა. ყველაზე ცუდი კომანდა, ყველაზე ცუდი კომანდა. ბრაზილიელებზე ცუდი კომანდა კაუნტერის მაყურებელი არ არსებობს. ძალიან მარტო თუ თამაშობ ბრაზილიური გუნდი მარტო მაშინ მივნე. კაციშვილის ხმა არის მის ეს რა არის ტო? გერმანიაში იმენა მაშინ რომ ჩაატარეს რა ვიცი მაო იმენა ხალხი კაროჩე იმენა რა მეზიზღება ესე ტურნირებს რო ატარებენ ესეთ ქვეყანებში იმენაჩე. აღარ უნდა ჩაატარონ გააჯმევინო ტო. Shifting back from the A ramp. გასაგებია რომ რეკლამისთვის და იმისთვის კაია, მაგრამ გინდა Little jiggle peek for information up at the bomb site railing, and you get picked off by an AWP. It can be frustrating, and it's a very fun way to see an AWPer try and go for a very aggressive play. Guns are out. Torji's AWP is out. რა პროლიგის ლანზე უნდა გენახა იქ რეები ხდებოდა ძმა. პროლიგის ლანი ამასთან შედარებით ის იყო რა. I mean, we don't get the AWP versus AWP. ბევრად ხმაურიანი. Obviously, if you go back to Inferno, wonderful reactions ძმა. რენანერა დაგაკეთე. The AWPer of MOUZ Torji, just in terms of impact he was able to have on the map. And Torji's going to have to look to match or do better here on Dust 2. MOUZ start with 4 players directed towards long end. Is going to be the nuisance they have to deal with time and time again. Well, he finds himself down low on health. He loses just under half of his health. Retreats out of the longhouse, and Navi focus more on this mid control. Ima going through the mid doors is something you talked about just round prior. They like to get down early mid and cause some problems. And some damage done to Brolin, but no kill yet. This is cool. It's just nice damage through the double doors. Ima brought very low. This is just the standard start from Navi. They've taken that Xbox control. They've got a first step. So if this turns into a catwalk hit, it's going to end up being a lurk. And he'll just slow play it. Hope the catwalk guys have enough success that can take attention away from long. Shuei's been pulled in towards middle by all this attention. Navi still haven't yet picked where they want to go, but the bomb and JL starting to slide towards top B. 40 seconds. 3 players over towards B right now for MOUZ's defense. So Alexi's gonna throw a catwalk fake, I believe, and they might be going out middle. So he applies pressure. They go out mid contact. Not spotted yet. To defend this B bomb site. Torsi's got eyes on the possible drop from Alexi, but it's all about Ima, and no success in terms of taking Shuei down first. Shuei hides behind the boxes. Torsi chimed through the smoke, and now it's all falling apart for Navi, but a couple of kills coming back. They would have been back into the round, but not to be. Beautiful start for MOUZ. That's exactly what you want out of your opening gun round. You pick up the AWP as well and pass that back to Torji, so he still got it. He got a kill through the smoke in that round with the AWP. But more than anything, the read from Shuei, coming towards mid, not being unnerved by the fake on catwalk, well prepared for the hit that came. Bit this time supporting wonderful. Whoa! Bicho! Navi are gonna love that. Brolin, he's gone back mid. That's a disgusting shot from Wonderful. What a flick on that cross. Takes the spawn and takes the advantage. Now the AWP slides into the duel. He's got that as well.
Yeah. Just spotted the helmet over the smoke. You said we don't get that AWP battle that often, but Dust 2 is one of the maps where you do get that AWP head-to-head, in particular around middle. And Wonderful outmatches Torzy. It's a two-man start here for Na'Vi, picked off the back of Wonderful, and with that, they feel confident to move their pack up through short. Yeah. There's no one here from MOUZ spotting it. Well, there's no one who has the bomb either. JL's fallen back from the B bomb side that's to true. pick that up, so might need that. A small miscue, but I think რა ქოლებს აკეთებს ალეკოჩი შეუშვა იმენა გასუფთავებულ საიძი კამანდაჩი. Does Bit want to go up Catwalk or Long with the bomb because Long's not cleared? No, he's going Cat. So he'll flash towards Shuei. Imma's got exertion. Get out of hand. Shuei's getting a caught. But JL, who was ever patiently waiting towards top middle, Shuei to fall. That's a problem for MOUZ. On their CT side of Inferno, they were unable to really string rounds together up until the end, where they were fighting for overtime. Another scenario here, they get their first round win and unable to turn it into 2 in a row. Na'Vi bounce back immediately. It's building a beautiful T side on Dust 2 already. You can see how these Na'Vi players just have such a system that blaze. Especially with guys like Bit and JL on this map who play the extremities tunnels for JL. But when action is starting to move and their team is starting to commit to a catwalk play, those guys have their protocols where they sit to handle their responsibilities. JL in that round, they're not going to the B bomb site, so he becomes the guy that is responsible for the flank, for guys pushing up middle from the CT side, making sure the attack can't get wrapped upon. And he does it very well. It's a similar set of responsibility for Bit when Na'Vi will end up over at the B bomb site. Taking a dink on board. Bucket of damage. Spray. Towards top mid, but eventually recover. Say recover, but Brolin's got another kill. That grenade had to come in and stall things out. JL from lower tunnels. And Na'Vi taking a lot of damage, but eventually to convert the round victory. All right, MOUZ, we better get a stop. We better get a stop real quick. 1-5 going into this timeout. I think she got tired of being on camera. Yeah, that was a long one. That's a smart play. Yeah. I like the cone he's got on his head. It's like the sorting hat of traffic cones. Interesting. Where do you even get one of those? I have no idea. Round 7. DHL sure deliver them. Yeah, they will. You buy it, they deliver. All back in the hands of Torji. Na'Vi's got plenty of money built up in reserve as well. In a very comfortable position, and Wonderful's going to take this long peek again. He's got the spawn one more time. There's the utility, and this time it's blind. No flick needed. Once again, it's Wonderful to open up with 2 clean kills. Oh no, he's going to become a problem. He already is a problem. And MOUZ now getting a little bit more aggressive, trying to push up mid. This is cool though. They found such a massive gap in this setup. Alexi's still watching for this turn of the corner. So heads up from Na'Vi. They know the weakness. They know where the weak spot is and how this round is playing out. Tough part for MOUZ, 3v5. It happens so quick. You've got like 1 minute and 25 seconds in this round that you've got to play with this disadvantage. And Na'Vi at the moment, with the fact they're staying quiet, aren't giving you any information. So you almost have to fight the urge to go find information for the time being, because you know Na'Vi's just waiting for your peak. But you're also motivated to try and even things up. So a gamble from MOUZ, stay at the A bomb site, all 3 defenders here. If Na'Vi goes to B, you call it a lost round. Well, Torji, he is the player that must step up now. He's in the position to take first contact. Hungarian, piece into the open, goes back. Oh god, he's stuck between 2 players. And he ends up with nothing. Yet to see the impact that he was providing earlier. Games hasn't had a moment to show up. It's 6-1. Na'Vi have full control of this game right now. And it obviously helps when you've got an offer with the hot hand. Getting that opening long pick. First it was on Brolin a couple rounds ago. This one's blind onto exertion. He just wants to see how many players have committed out.
And Wonderful hits a very beautiful shot, calm and collected. Business as usual for Na'Vi. You can start to see how comfortable they are. Game in top grand Sami finals, IGL 6 in a row. Play-ვა კარიგანა So ალექსიბირა. acclimated to the stage setup, being in this environment, and now they've had a lot of runs at BO5s. Also, you got to say the speech, the conversation that Na'Vi has leading into this final this morning, this afternoon, had to have been so easy. Guys, this is our 6th one in a row. We've been on a ხუთი roll მაპი კი for არა, შეიძლება ეხა ისე მოუგონ, რომ ორ მაპში დაამთავრონ თამაში. for now. After this, we've got a break. აუქსი, Go ბიჭო, back, ნომერი see the დაწერე. family. We can look at the demos, we can review anything we need to review, but for now, let's forget about the stress and win this trophy. Let's go home champions. Get a like see that IEM title. I mean, it's been the best year of his career so far. არა, იმე მაგ Call of Duty-ის მიზნით ძალიან ბევრს დედა შენ თასპიცა. Until it frees აუ, Masters. ბისკალა რას გარბის? He's dropping ბისკელა, out of the ბისკელა, tunnels, getting ბისკალა back to რა. safety. He's under a little bit of pressure now, a little bit of scrutiny, but with that Bravo, volley saca- and saca- the saca- bullets, it will be Dai, the nechez, perfect combo for aber LIGHTSPEED dai, to knock two on their ass. Now it's exertion ne? from Car. Good kill on the 5-7. არა, wonderful ադაზღვა Just იმენს Shuey ხოველი. now, and he is so far away from making an impact here. He is long. He's got a good timing And on they this are fight, looking actually. for At the end of the day, Wonderful, just so aware of the possibility. Spots it out, Oh, dinked by God. the MP9. Double dinked, good burst. წარმოიდგინეთ, ბუმიჩა გახდა და რევაზე ისე 400 Big ask კილოვატი. for Shuhei to win that. Don't want to come into this BO5 MOUZ and just get blanked. So far, Dust 2 has not arrived for them. They have not shown up, but they've got the AWP again for Torshi. But Wonderful, he is just being the only AWPer worth talking about so far, and it could happen again here. He's got eyes on ეგ the top of that. რევაზა ჩემი Torshi პირიდან is ვერ going ამოვა to ახალ be წლამდე dangerous. მაინც He's gonna drop მინიმუმ. back in the ახალ side. წლიდან შეიძლება ვაპატიო. Down towards the მანამდე telephone ვერა. pole. Brolin's ვერ got his ვაპატიებ blind მე. spot, and it's worked out very well. Ყველაფერს Brolin's got რაც the opening kill გააკეთე. here for MOUZ. Yeah, they needed it too. They needed a little bit of life to start this round out, give them an advantage. Now MOUZ can play things differently. They've been on the პატიებელი back foot, შეცდომა trying to ჩაიდიდა. cover man down, two-man down situations. Finally, they get to play with the lead. They'll cross in towards CT. Brolin's actually going aggressive. Look at this. Oh, the tunnels push. JL. Is he going to have eyes on it at the right time? Nice peek from JL. რა შებია He knows то there's есть usually one that has ისეთ to be a პოზიციები და second როგორ support, ჰოლდავე so რომ he ესე doesn't wanna stick თესლად around because of the გადიან damage he უკანტო. took on board. He'll drop back. And Alexi's coming in from lower to help ბიჭო, out. საბოლოოდ Speed გამოდგა sent რომ in as გუნდისთვის the უკეთესი reinforcement იყო, and the მაგრამ impact. მაინც He hasn't stuck around. He's now got eyes on the tunnels, but he has to drop back, and they're coming forward. This would be a big moment for Yimpat, but he is annihilated by Alexi Shuhei B. gets out the bomb. Oh, it just gets away. That would have been everything. That would have stalled the round. And Shuhei's on the JL hunt. რა კაცი He feels შეხეთ like this is საერთოდ. the best opportunity, but now he's away. JL's Dai, waiting. checkava Look at this. JL-a. Oh, so patient. Ja, but Shuhei Sanya. checks it. Ja, Oh, so Sanya. back. And suddenly MOUZ back in with a მაინც shot რთული against არის თეიქი, მაინც რთულია ბიტა კარგად იპარება. ერთი კილი? ერთი კილი და აქ ეხა ის იკითხება თუ არა? აა, კარებს. აი, იკითხა, ტო. Torsi with a sixth sense, he decides to turn around. And as that smoke fades away, it ხო და reveals გუნდისთვის the doorway. იქა და რევაზამ რა გააკეთა ძმებოდა? You gotta say, the impact kill from Shuhei, that one frag to find JL allows him to get back into the round and obviously closed by the rest of the supporting cast. And in tandem with Exertion's kill on the double Salsa boxes ikითხა right ეგ outside მატჩში. the B entrance, so it just throws chaos into the Na'Vi post plant. ტაიმაუტი აიღო მავიმან, ნავი. This one right here, just Wow. around his teammate's body. Gap closes to 5, but we need a lot more of that from MOUZ. They've got a double up setup coming into this round, but it's a timeout from Blade, and we know how effective these თქვენ can ნუ be. წერთ ძმებო ჩატში ნუ რაფერს რევაზად მე მაქვს უფლება ჩემი ახლო Timeout led to the ნათესავი final არის victory მაგასა on მო Inferno for Na'Vi to close out the ხო და map. თქვენ 13 to ნუ 11 წერთ prevent ნუ რაფერს overtime. ჩატში რევაზაზე ცუდი And here we არაფერი say the დაწერეთ. same thing. We have a 7-2 lead. Let's not let them off the hook. Let's bury them even ხო თუ further. მოვიდა და დაგაჯდათ Directly to Alexi B. მაგაფტყელად კადი მისავით ასფალტი Down the line of his score. Რა I think that's ვიყავთ? got to be a frustrating round to drop for Na'Vi, even though they've had a Skilli strong აქვს start here. ეგეთი, They were in a დაჯდომის position skilli to აქვს. win that. And they let it slip, and Blade just wants to nip that in the bud immediately with a timeout here. Well, they don't know about the double up just yet. One in the hands of Torji, the other in the hands of Brolin. ულტი აქ ის რო სუნის გარეშე აკუებს რა
თუ გაულტა სუნის გარეშე აკუებს რევაზე. მაგარი ულტია ძალიან. Okay, Bit just running out long exertion could not handle that. რა? Head spotted for wonderful. ეგ როგორ არ მოხდა და? Short enough. This is 3 times now Navi's been able to find an opening kill at long. Oh, wonderful. I mean, ტრაქში ამოისო იმენა ყველა. 20-30 seconds of this round. And again, MOUZ have to play 3v5. Double ops dead. რევაზამ რა გააკეთა ძმებოდა? Chewing impact coming back to cover off middle. And once again, Torji has the unenviable task of მაგარი ნაწყენი ვარ რა მაგის გამო რა ეგ როგორ გაგვიკეთა პროსტ. ვერა მოვა ჩემი პირიდან. But Navi have the entire map in the palm of their hands. Get that lurk smoke thrown out B, but no one's committing through the tunnels. In fact, მოიცა გუში 7 თუნოს აგებდა ნავი ძმა მოიცა ჯერ არაფერი არ არის დამთავრებული. You got the op over here at long. Shue's got himself into short. This is the best chance for MOUZ to win this round. კიდე კითხულობს wonderful მაგის. Navi haven't detected him later yet, but as soon as he peeks into the open, wonderful, unaffected by that flash, chimes another shot in. 35 seconds, Navi 5 versus 2. Long spotted. Bit drop. Torsi tries to go second player not landing, and it's just Yimpat, and he's on the other side of the map. You can see the potential in some of these rounds being recovered from MOUZ. 250 ლაიქზე ვიტყვი რა ქნა რევაზამ. და რევაზას ხმით ვიტყვი ოღონდ რა ქნა რევაზ. There's just been too many rounds where Navi get 5v3s. It's crazy how many times they've been able to do it, and you're right, it just comes off of those long picks into converting into a mid kill. But look at the prep for Navi. They have such good protocols when they get into certain positions. Wonderful am გუშინდაც კარგად თამაშა დასტორში სხვათა შორის ძალიან. They know that that's such a good place for a counterplay from the CT side. They know that that can be flash, peaked, harassed with utility, op deep, op close, whatever it might be. So once they take it and make their presence known in that part of the map, it's just pause and wait. And Wonderful's got his op just holding an angle. It makes for an easy opening for them to slide into the A bomb site, and this is nightmare scenario for MOUZ. 6-round deficit. Money is busted up and right on the edge. 2 players can buy. But then you look at the scoreboard and you're like, we kind of want to buy here. As much as we talked about Alexi B in search of his IEM finally going his way, we talk about decent runs in playoffs on the stage. They've had some great games, but they've never been able to win on the big stage in front of the masses, and that is the next step for this squad. ჯორეზი კუჭის ოპერაციას იკეთებდა, მაგრამ იქ იმთან რომ მივიდა მთლიანად კუჭი ხარ შეყლეო და აღარ ამოაწეს, ანუ აღარაფერი დარჩებია. და დაანება თავი მე. და იკეთებდა გეიმს. Sometimes babies fall, Jason. They do fall over. And that could be happening right now. Navi is not the most amount of resistance going up against him. They've got long. Like long smoke ძალიან მაინტერესებს როგორ ის შეგესწრაფა. და ჩავიწერ ამდენს ნახავ. To win these fights. He does land a body shot on a wonderful, but look how close Jay is getting now. Oh, Santa open guys, What else could it be? It's big. Wanashi შეუვარდა და ტიტული დაიჭირა, იმენა ისე აუფეთ guys nade. Will not even become competitive. It is 9 rounds for Navi in this. So ავედი 250 ლაიქზე, კაი. left. მორჩეს ეს რაუნდი დავიტყვი. Search for a third. ან half-ზე ვიტყვი ბარემ ძმებო. It's going to be one hell of a T side. ბარემ half-ზე ვიტყვი, აი მორჩეს half. ამ რაუნდის მერის მერე. They have a lot of work to do. Well, I mean, I think the problem too is like even if they have a good T side, რა ვიცი, მო ესე თუ ფინალში თუ ეს უნდა გეთამაშოთ, გამოგეშვათ ვიტალიტი ბლიად. You go over to that T side and think of the knowledge. სოჩი ვიტალიტი ნავი რა ფინალი იქნებოდა? Defend that particular part of the map, which is not an easy defense to crack. სამე მაპი რა არის? Mirage. It's about at this moment MOUZ is like, we're not even thinking about the T side yet. We got to think about getting this third round, this final round of the half. It has to be MOUZ's. They need that breathing room. They need that room to make mistakes and struggle in the second half. ეგეც არის ვიტალიტი მწააგოთ. Navi right now just inflicting pain. პირველი მაპი მოუგო. ნიუკი უნდა მოეგოთ. ნიუკი კიდე როგორ წავაგეს ბიჭო. Taco still signing his autograph the same as he has for the past 10 years. That's brand power right there. You know, none of this new minimalism. აი ეხლა ამ რაუნდის მერე ვიტყვი. Tradition. Hopefully get to see him back.
სტრიმი დალაიქეთ მე და არხი გამოიწერეთ. We gotta work for a second, but ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი, down the middle, Brolin's gonna get caught in. Him is left დავიძრათ up 7500-ისკენ. He'll take that. He'll take the damage for an opening kill. There's not a single MOUZ player that has enjoyed this opening half on Dust 2. Brolin 4 and 12, he'll end. Yimfat's the only one who's had a modicum of success. And ხვალ he's just ვიგებთ even აბა at რა 8 შვებით and და 8, რა and თქმა now უნდა he's მაგას gonna get გითხო. pushed in. აუ რა მოლოტოვი შეუგდეს ჟუმპატა In the შეხე. sight flash goes up, he has to use a smoke to keep himself alive for the time being. რა კაცია Has ჟუმპატა. stalled out Navi. აუ რას უშვებია და როგორ თამაშობენ ესე? რაღაცა ხო უნდა ქნას ნავინტო. ნავიმ რაღაცა და იმესაც ავეპია კუკა შეხედე. და იქ ბლეიდას უხარია უკვე სამად. Navi chose to evacuate away ეგა from the დახვდება bomb site ბისკელა. so quickly and so convincingly. That Guys. just threw MOUZ's defense ეხა გეტყვით რევაზამ რა ქნა რა. მეინში გადავედით, ოპენიდან გადავედით მეინში და პირველი ორი თამაში ვითამაშეთ და მესამე თამაშზე გვეუბნება. ო ძმებო, ცუდათავა რა ვეღარ ვთამაშობ, რა ვერ გაუძლებ მე ამდენ სტრესს და იმას რა, არ შემიძლია ამდენი ხანი კომპიუტერს აჭდომა, ექიმა მითხრა იარეო ხანდახანო, გარეთო მზეო, მიიღეო დ-ვიტამინიო და უნდა წავიდე გუნდიდან და იპოვეთ რა ვინმე ერთი კაცი რა. ეხლა ვარჯიში უნდა დავიწყო, უნდა გავხდე, წამლები უნდა დავლიო და უნდა მოვიხოდო რა და 5 საათი და 6 საათი გაუნტერს ვერ ვითამაშებ, მაგრამ დეიზი შემიძლია 15 საათი ვითამაშო და ის როცა იქნება რა ქვია იმას დამავიწყდა რეიდები თუ იქნება, უნდა შევიდე ხოლმე უეჭველი ბიჭებთან რა და პრასი რა ბრედს იპოვეთ რა მეხუთე კაცი და წავიდა გუნდიდან ნაბოს. PUBG Mobile-ის ცხენში გამცვალა, მაგას მოუტყან, ეგ ცხენიდან კი არა, ყლიდან არ უნდა ჩამოსვა. ცხენი ცოდოა მაგისთვის. ალ დავცინი ვარ ყლეა მაგის პირში შევეცილე. იმენა კანალელსია. რა მაგაზე არა ძმა, მე ძალიან გაბრაზებული, მაგას სადაც შემეძლება იქ უნდა ვაგინო მაგას. ვინც არ იცნობთ რევაზას, არაფერი ცუდი არ დაწეროთ. ჩვენ ვიცნობთ ძმა და შეგვიძლია ეგეთი რაღაცებს თქვა. ბიჭო, არა, განა იმაზე, არა, ბაზარი არა, ეხა ცუდად ხარ და რაღაც, მაგრამ ბიჭო, მესმის, რომ წახვიდე და მართლა, ანუ ვარჯიში დაიწყო რაღაცა, მაგრამ წახვიდე, შეჩემა და 15 საათი და იზი ითამაშო მე იმის გამ მაგიტო ვიწვალეთ 5 თვე რომ მე მიმაგდო შუა გზაში და იზი ითამაშო? ხო ანუ კომპიუტერთან მაინც ზიზდა რა ვიღ. მაგას ვიძახდიტო. რეალურად გამოვიდა რომ გუნდისთვის კაი გააკეთა მაინც, იმიტომ რომ ეხლა კაპანა ძალიან კაია და კარგად შევეწყვეთ უფრო რა. მივხვდით რაც გჭირდებოდა და კაპანასგანაც მივიღეთ რაღაც პლუსი. დილის შვიც. არ ვიცი ეკიდა თუ არ ეკიდა, მაგრამ მე გამიტყდა მაგრად. არა უშევ ჩემი ძმა არის კაც. ვაპატიებთ. ამ ახალი წლის მერე ვაპატიებ, მანამდე ცოტას დავაჯო. ძმაო, დავაი, გავიწიოთ 300 ლაიქისკენ და არხიც გამოიწერეთ, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი. აბა ვნახოთ რამდენი კაცი გვაკლია ერთი. 450-მდე. როგორ გვაკლია? Hey. Fuck you, bitch. Ormozda khuti კაცი გააკლია. დავაი, ხა 45 ახალი გამომწერი რა არაფერი. Ciao. Something beyond special for MOUZ to come back into Dust 2 here. For them, it's a good thing that it is a best of 5. They got a Mirage to at least fall back on to make this competitive, but
Na'Vi have destroyed them in this opening half. აბა შეძლებს მაუზი რას ფიქრობ ჩვენ? არის შანსები რამე? არა, ნავი ისე ის move into position, but wonderful. He's not really slowing down. ამით ჯობნიან უკვე, ამით. And it doesn't slow down at all. LIGHTSPEED turn out long. თან ალექსი რო ესე გესვრის. Beautiful from Na'Vi. Another headshot. Wow. რა ხდება? ძმა ფინალის ყურება მინდოდა იმ ბარსელონა გორიზდილას რატომ აყურებინებთ ჩვენ? It's 11-2 Na'Vi with a pistol and they are pretty much done with Dust 2. Yeah, Dust 2's over. Get it done with. Let's go to break. Let's get the next map loaded. რევაზა ძალიან მაგარი იყო პრაიმში ძმა. No, I mean this is actually a very similar performance that MOUZ were able to dish out against Furia yesterday, where they just didn't allow Furia into the game. They're on the receiving end of that now. This is what it felt like. How does that feel? Not great. And again, MOUZ like in a situation like this, Barca criticize it. They've gone for a full save. They're kind of Vincere აქვს გრეხიც getting up to 12, and in their heads it's just you Give it your best go. Can't possibly make this comeback without AK-47s, without rifles and utilities. გოლში ვცხოვრობ. Going down to the Tech 9. კი, სტალინის მუზეუმთან. But that means no mistakes for 10 rounds in a row. Yeah. მე საქართველოს ჩეხეთია ცოტა. ან საქართველოს ალბანეთი არის ხვალ. It's the death sentence. It often, or it always pretty much has been in the arenas. Very few. ფეხბურთს თამაშობენ უკვე. One. Yeah, very few. And now I'm just playing football, I guess, so we'll enjoy that. Get as much server time as possible here on Dust 2. ეგრე უგესროლა, თქვა ჩემი შეგვაკანა მოიგებდი ტურნირს. Let's not give them this time to chat. Let's actually get up in their face. Let's just farm them, yeah. Let's get this over and done with. Once they realize no one's doing anything, Navi's just like, nah, we have no sympathy. Yeah, we're just gonna destroy you. Here's JL. Okay. რა ცუდი ხალხია ბრაზილიელები. JL just takes that kill. I think he heard the crowd start to pick up. He's like, they're gonna know. I'm just gonna take this. Map point for Na'Vi. About to go 2-0 up in this best of 5. We thought that this grand final would have more of an intense feeling. We thought MOUZ would be able to compete with Na'Vi, especially with some of the changes that we've seen from them coming into this event. Demons, they finally beat FaZe in the group stages. A team that just, they couldn't get past. They go down. ამ კაცის გამო მოვიპარო ბიზნესი. They pull it back versus Vitality. They destroy Furia. აი სმოუკია ძალიან. But in this best of 5 versus Na'Vi, it has been. ამ კაცის გამო მივიპარო ხვალ სტადიონზე გავჩითო. მიტანის სერვისს. შენ ზიხარ და მე მომაქვს. ეგ არის ხოძე ვარ. ეს ამის ბიზნესია. პირველად ნახე ეგეთი რაღაც. Დააღოლ ძმა ბროლან, სააღოლ, ეხლა უნდა გამოხვიდე ზუსტად, აი. დააღოლ ძმა. დააღოლ. Is almost in the bag. Alexi be at range. Oh, not exactly the cleanest from Alexi. Torsi burning the impact, clearing out Wonderful coming through CT spawn, and this map isn't over yet. A bit much from Wonderful. I think he's got the ego of a 12-2 scoreline. JL finishes. It's over, and it is over. JL to lock in Dust 2. Na'Vi go 0-3-ზე დაიწყება შემდეგი მაპი. Best of 5, and for Alexi, he's starting to see the moment. 0-3-ზე დაიწყება შემდეგი მაპი. 12 სამწუხ. ვა, ესეთ ფინალს არ ველოდიტო. მე თან მესამე მაპი Mirage. არ ვიცი რა. არა ძალიან ესროლეს თო იმენა. ფაქტია რომ დასტი დაუხვეწავთ უკვე. იმიტომ რომ გუშინად შეეტყოთ ძალიან. ყველანაირი პოსტი რაო საბან რა მაქს ვერსტაპენი რა თმინდა დუ მაქს ვერსტა როგორ არ მინდა ეს ბიჭო ჩემ მაქსიმუსაზე რეებს იცახე ამას ვინეცვა მოგვაქვს მე 4-იც გარბის უყურე ისეთ სტრაფია აქედანაც გარბის მაქსზე ცუდი არ თქვა ბიჭო არა ვიცი თან Mirage MOUZ-ის პიკია იგი.
საუკეთესო საქართველოს მოთამაშე ვინ არის აბა ან ვინ იყო? ხო ხტები ან შედი თორ უკვე რა. ან ხო ხტები. მიხდი ხო? რამის გაკეთება თუნდაც მირაჟში უნდა ქნან, თორე მაგრამ გუშინ მირაჟი ძალიან მაგრად ითამაშა მაუსმა რა. просто ფურიაც ძალიან ჩაჯმული იყო და ერთ თემა იყო უფრო მე მგონი ვიდრე რომათმა ითამაშეს მაგრად. ეგეც არის ბაჭო. ეგეც არის. საუკეთესო აი მირაშილი. ჩემს მერე ბევრია ძმაო რა. ჩემს მერე ბარნექსა, რევაზა, მაქსა, ვენდო. CSR-ში ჩვენ ვინც ვართ, მგონია რომ ეგენი ვართ რა. იმიტომ რომ მგონი არა ეგრეა რა. ჩვენ ხუთნი ვინც ვართ, ეგენი ვართ საუკეთესოები დღეს. CSR-ში. და რა აღარ თამაშობენ ბიჭები თან და ეგრეა ხო. ჩელო ძალიან მაგარია გადაო. ჩელო არის ერთ-ერთი ამომავალი ვარსკვლავი. მინე ძალიან კაია. ცოტა დაოკება ჭირდება, უნდა გაიგოს რა უნდა ზუსტად და იმას თუ ანუ რეალურად იცის თვითონ რა უნდა ხოლმე რა. მაგრამ იხან არის ხოლმე ისე რომ просто თავის თავზე უნდა რაღაცის გაკეთება, მაგრამ ეგრე არ მუშაობს გუნდურ თემაში რა. ზოგჯერ შეგიძლია ქნა ეგეთი რაღაცა. აუ იტალიტი რატო ვერ გავიდა ფინალში რა ფინალი იქნება რა მაუზიოდ. 13 წუთში იწყება თან შემდეგი მაპი. საქართველოს ჩემპიონატი იყო სამჯერ ჩატარდა. ნუ საქართველოს ჩემპიონატი რაც ქვია ეგ არის რა. ევროპაბეთმა რაც ჩაატარა. 21-ში, 22-ში და 23-ში. 22-ში და 23-ში მე მოვიგე. ჩვენ ბიჭებმა ჩვენ UFC მოვიგეთ. 21-ში ვერ გავედით, იმიტომ რომ ბანი გვედო და 24-ში გვიწევს ახლა. დეკემბერში. და მაგასაც დიდი ალბათობით მოვიგებთ. იმიტომ რომ გჯერა ჩვენი ძალების. ნამდვილად. ქართული Dream Team-ი გააძრე, არ ვიცი. ვინც ვართ ახლა ეგ არის ჩემთვის Dream Team, იმიტომ რომ ძალიან კაი გუნდი ვართ და კარგი რა. შეიძლება ეს ერთი შეხედვით თქვენგან არ ჩანდეს, მაგრამ მე ვგრძნობ, რომ ძალიან კაი გუნდი ვართ. საქართველოს ყველაზე დიდ ტურნირებზე იყო, ISF-ის მსოფლიო ჩემპიონატებზე იყო 2017-ში რევაზას კომანდასთან, რევაზა და ბიჭები. 18-შიც იყვნენ, 18-ში არ მახსოვს. კაროჩე იყვნენ, ინდონეზიაში იყვნენ, ტაივანში და სამხრეთ კორეაში. ეს საპირწონე გუნდი არ არის. არა, ჯერჯერობით არ არის. ნახ ტურნირამდე თუ მოიხოდება კომანდა. არ მარტო ტურნირებით დაახლოებით ალბათ 20,000 ლარამდე მეტი არ მგონი. საუკეთესო ქართველი AWP? Space, I guess. ფასი გვაქვს კი. გათამაშება შეგონდა ჩაერთო. აღწერაში არის ლინკი, გადახვალ მაგ ლინკზე.
პრომოკოდი შეიტარო ჩემ ბოლო დადებულ ვიდეოს უყური და მარტივად მიხვდები. ეხლა ვიყუმარებდი დიდი სიამონებით ჯიოში ჰანთერას მაგივრად. ალბათ ნაქსასაც თუ გააჯმევინებენ და მოიყვანენ IGL-ად იმას რა ქვია. კარიგანს. Ვინცმა Fridon Teimurasov, best MVP in Georgia. Fly Dona ქვია მაგას, Fridon არაც, Fly Don. კი, შორტსა არის მაშინ. ამდენ წუთში იწყება და 9 წუთში. Yes, ვალდინე კარტია ცა. 20 ლაიქიც მივარტყეთ მე ვავიდეთ ბარემ 200 ლაიქზე. Короче, именно BenQ აკადემიაშია შვარც. თვალი როცა იქნება რეგისტრაციის ლინკი, მან გადახვა და დარეგისტრირდები. Cyber TV-ზე. რანაირად უნდა გასუქდე. გასუქება მარტო ჭამით და ჯდომით კი არ ხდება. გენეტიკურად ხდება ეგრე. ზოგს გენეტიკა აქვს, რომ სუქან სიმსუქნისკენ აქვს მიდრეკილება, თორემ მე რავი. მთელი მაცივარი რო შევჭამო, რომელ საათის არ უნდა იყოს, აზრი არ აქვს, ანუ ყველაზე კიდია ჩემს ორგანიზმს. 70 კილოს, 72 კილოს მაინც არ ვწდები. ანუ ვარჯიშობ და მაგიტომ მარტივია უფრო. რეალურად ჩემს გენეტიკაში არც დედის მხრიდან, არც მამის მხრიდან არავინ არ ყავს ეგეთი, რომ სუქანი იყოს ანუ. და მარტო იმაზე არა, რომ კომპიუტერთან ზიხარ და თამაშობ გენეტიკა თამაშობს დიდ როლს ყველაფერში რა. მარტო მაგაში არა. ვახოც გამხდარია ეგეც. ხო, ყლიდა ხერხემალია დარჩენილი. ვარჯიშობენ რა. მეც ეგრე ვარ, ელი კაცო. ერთი კვირა ვიწონები 72 ვარ, ჭამ, ვარჯიშობ. შემდეგ კვირას ავიწონები 69 ვარ. მერე 1-2 დღე დავისვენებ 72 ვარ. მერე ისევ ჭამ, მეთქი 72-ზე ავედი ბარემ ცოტას მოვიმატებ თქო კიდე 68 ვარ. და 67. მერე усებ დავიძინებ, გავიღვიძებ 71 ვარ. მეთქი შენი დედას ვაფშე კიდე ამიტომ ვაფშე აღარც ვიმაშვები რა ქვია. სამი დღე და
ფულს უხდიან შვარცეს, რა თქმა უნდა, აბა. ტოპ გუნდში ვარ, გიორგი, ტოპ გუნდში ვარ, ძმა. დაგვაცადე ცოტა ხანი. არ მინდა არსად გაჩითო. Ons 16 კილო რანაირად რამ ხელა, რამ სიმაღლე ხარ 96 კილო მსუბ. რამ სიმაღლე ხარ 1.90 ხარ? რა ჯერჯერობით ორითმოს იგებენ. Digital Vibrance აუწე გიო 100% Nvidia-ს ვიდეო კარტა თუ გაქვს. $96-იო ტიპმა ჩემი კარგი. ნამდვილი გალანდიელი ხარ იმენა. გალანდია. Mirage. მარტო ეგ მაქვს აწეული. დალშე უკვე მონიტორის ფერები გადმოაქვს და. არ ვიცი, ამას ხედ დაინახავთ? არა მგონია ეს დაინახავთ. არა, ამას ვერ დაინახავ. ანუ ამ სეტინგებს, ანუ მონიტორის სეტინგები მიყენია და ეს მონიტორის სეტინგების ფერები სხვა არის, იმიტომ რომ ეს მონიტორი სპეციალურად გეიმინგისთვის არის შექმნილი. Acer's gaming მონიტორი არ არის კაი. ეტყვი ჩემი მონიტორის სეტინგებს ჩემნაირი თუ გაქვს ეს სუსტ. MOUZ მიყენია FPS 1, brightness 100, black equalizer 12-ზე და color vibrance 12. $14 ლაიქი გვაკლია 300-მდე ძმებო. რო გადაატრეიდებ, დაგემატება, ანუ რო გადაატრებ ლინკზე, რო გადავხვალ და გადაატრეიდებ და იმას იზავს, ავტომატურად დაგემატებს $5. Smoke BenQ მაქვს. BenQ ყველაზე მაღალი დონე. თქვენ წარმოიდგინეთ. და სადაური კომპანია იცით? აბა არ დაგუგლოთ, მაგრამ ისე დაწერეთ სადაური კომპანია BenQ თუ გამოიცნო. Zowie რა BenQ მოდელი არის. Zowie. სადაური კომპანია. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ჩინურია. და ჩინელები აწარმოებენ საუკეთესო ხარისხის მონიტორებს და მაუსპადებს და მაუსებს. ძალიან მაგრები არიან. აი ეგაა რა ჩინური კაი ხარისხენი რაცა საუკეთესოა რა. მაგრამ ბევრი უხარისხო რაღაცაც აქვთ. მე ცოტში ყველაფერი შეუძლიათ. კარჩი ახლა ნავი თუ არ მოიგო, უფრო დიდხნიანი შესვენება იქნება მერე. მერე გვექნება 9 საათიანი შესვენება, ახლა ნავი თუ ვერ მოიგო.
3 მაპის მერი არის ხოლმე დიდხნიანი შესვენება. Navi are one map win away from collecting the Intel Extreme Masters title here in Rio de Janeiro. This is a team that have had the best year of their careers as individual players. We've seen LIGHTSPEED come into this squad, a new challenge, having to lead an international. Navi, Blade had to deal with a new international squad, and they have come together. They've won a major title this year, Jason, and they are building towards that second major. A title here in Rio would cement them as the best team of this year by far. You're exactly right, and they have cemented themselves as the most. Აი, გავიგე რომ ძუძუ გაქვს, შეჩემის მოტყნულ, რამე ისეთი ჩაიცი, რომ ეგ ძუძუები აღარ დავინახოთო. ვინა ეს მოტყნა ტვინი, ბლად. რა იციან ხოლმე, ეს ინა დაგადებენ სახეზე ძუძუები. They've got to find a way to break this team because the first two maps, Navi have been comfortable in control, in command. იმენა მოტყნა ტვინი, იმენა 3 დღეა მაგ ძუძუებით გამოდი, ჯერ ძუძუები შემოდი სცენაზე, მერე თვითონ. დაგვანები თავი, ბლად. ჩაიცი რამე ადამიანები. Finally beat FaZe Clan, the ability to win multiple playoff games and get into a best-of-5 final against the world #1. But right now it is looking like they're about to get blanked. At least we've got Mirage, a map that MOUZ are so comfortable on, and we know they're capable of putting world-class performances in. But this has got to be the first step of an almost impossible run back into this best-of-5 grand final. And it all comes down to the individual players. The Des touched on it briefly, but whatever game plan MOUZ might have, whatever strategies they might have. ხო, ამხელა, ანუ კაცები ვზივართ აქ. ტერასტები ხო არ ვართ, ბლად, იმენა გამოდის ძუძუებს გავანახებს. რა იცი, რა შარს გადავეყაროთ. She's off to come alive for the first time in this series. Shuhei, can he call MOUZ out of this rut that they're in? Everyone is going to be required from MOUZ heading into this third map and potentially final map of the grand finals in Rio. 6 straight grand finals for Navi. A chance to lift a trophy in front of the Rio crowd. And they could Secret Labis Chinurია. 3-0 fashion. Best of 5s have been their issue, especially against elite competition. MOUZ are so აუ, რა ის შემოთავაზება იმი, აიმენა ძმა. CT side and Mirage, MOUZ will be on the T side. And we know this was their slow start against Valorant-ის ერთი წელი თამაშს მირჩევნია, რავი. აი ეს გოგო გავიჩიტო, ხო, ზანგები რო უდგანან უკან, აი წიროზის ეგ გოგო გავიჩიტები, Valorant-ის ერთი წელი თამაშს. ის ქერა გოგო წიროზის, აი ეგ გავიჩიტები. მირჩევნია. Roland's on the other side of the map. He's over in Palace. Everyone else in the B bomb site, good early nade. Chunks exertion down to 62. His entry when they eventually throw out the util is going to be important. Roland's going to fall back to T-spawn when he realized there was no push in towards Palace. Navi know what's coming though. ჩამუშავ. Alexi doesn't want any of that smoke. He's going to drop back into the site. Now let's take a moment to pause. Yeah, it's just a pump Piskela, fake. magari Go right back cazzietto. into it. Piskela! Navi is under the assumption that MOUZ is going to be falling back, traversing through T-spawn to do a set piece towards the A bomb site. Nobody's really budging all that much. They have good control and information. So Wonderful can spin and look to the B holes from Catwalk. Here comes the attack. Wonderful. Getting peeked, getting taken down. It's a great opening here for MOUZ. Imma doing what he can. Jail still alive in the site. He's actually somehow evaded these bullets. He got behind them, but Impact turns for an essential kill. Another great shot from Imma. I thought it was short. He's alone now in this clutch, and they're all looking at him. So eventually the HP should cost him. It's a not clean pistol at the end, but eventually MOUZ is able to take it. They win the first round of Mirage. It's scrappy. And you know, I'll say this to start out Mirage. Let's not worry about the quality of MOUZ. ოი ხა MOUZ-ი მოიგებს ამ maps მერე კიდე MOUZ-ი მოიგებს და მეხუთე mapში იმენა რავი, იმენა ოფლიანობა წავა. Because that's what MOUZ is thinking at this point. It's not the best day. You know, we're not playing the best that we've done in this tournament at all. They need to just get rounds on the board. The rest will follow it. But for now, as ugly as it is, who cares? MOUZ take a pistol. And Navi save. No armor picked up for this Navi side in round number 2. Not looking to return. ასინა ბიჯი წინა რევაზა. After the pistol round loss, Imma, legal in the open, gets მე მგონი Mirage-ში ხოდებიან ხოლმე that's a bomb site access for MOUZ, and that's a second round for MOUZ. Well, let's think about what was working against Fury yesterday and Mirage. In particular, I felt like Brolin was able to get a lot of space, a lot of impact coming out of Palace. There was a ridiculous amount of rounds where he was finding impact out of that position. Navi will have seen that, obviously, in preparation for this game. I'm sure Brolin will not be afforded the same kind of space he was getting against Fury.
Well, Navi's done a good job of shutting down some of the power pieces of MOUZ in the first two maps of the series. Exertion outside of T-side, Inferno hasn't really had a whole lot to say. Nobody had anything to say on Dust 2. Torchi's still yet to get going with that AWP. He's going to be coming into this cold. Not even a single round of Torchi's off that I can recall of note. I do recall him going down to Wonderful in the alt battles of Dust 2. That's about it. A positive note. I'll amend my statement. No, I just remember that. I don't know if you do. Lay him up in the window. He's going to look down into the underpass. And look at Navi right now. They're grouping up. Two players coming towards Catwalk. Yet Ema and Bit over in window. JL at Con. It looked like they wanted to set up a little mid-round aggression piece to shut down mid. Instead, MOUZ is going to negate any of those ideas. So the defense is going to have to of all of these situations. There's three players up. The impact coming out of the apartments. Good kill it short onto Wonderful. A lot more needed though. Wow. Oh my god, he spun back. He somehow got Ima. And this low HP Finn is now into the attack. He's got his teammate Brolin trying to join him. And with that boost, LIGHTSPEED up on top, doing damage to Brolin. Yimpat now gone. It's all on the screen, and he can't even get out of the window. That boosted position works out perfectly for LIGHTSPEED. You can see over the top of the smoke. Chance that Brolin had. Yeah, good job from Navi. And we'll see if that becomes a trend, if that's part of the game plan of this CT side. This little mid-round crunch where they feel like MOUZ is making progress down ramp, setting up a flash peek. That one's easy, but the Catwalk players streaming off. MOUZ, they have no idea where to look in middle. Good timing for Navi to hit. Torchi's op is in the field of play on the T side. He's going to be part of the crew in middle, trying to establish this control. It's fast through the cat smoke for Exertion. And there we go. There's an opening kill provided. A follow-up from Shuhei. Yeah, great start to this round for MOUZ. Surely they converted 5 versus 3. With all the time that they've got to work with. An extra kill from Torchi just to add the cherry on top. Look at this. Nicely done, and from Halls, Yimfat peeks out. MOUZ responded. 3-1, convincing, no hiccups whatsoever. And maybe that could be the thing. Maybe this round right here where everything works. Everyone gets the exact fights they're looking for off the Exertion opening kill. And maybe we start seeing MOUZ get into a rhythm. There's been no point in this series, obviously, where MOUZ have been able to have a streak of rounds. Even in the first map, when it was close, it was very back and forth. Yeah, the best they did was 5 of 7 rounds at one time. But it wasn't any kind of like, it wasn't 5 rounds straight. Yeah, so this has the potential to turn into the best run of form for MOUZ in this final so far. About to go up to a 4-1 scoreline unless something disastrous happens. Oh, yeah, that turns in from something very unclean into something beautiful from Shuhei. One tap out towards the window. Now left for Navi. 4-1 confirmed. These mid-fights on Mirage are where I feel like I see Shuhei feel the most comfortable and confident in his individual skill. Those fights, for whatever reason, he's loving them. Good kill on a Bit who had the hero M4, so he's going to drop down likely into an MP9 in this round. But everyone else from Navi has the rifles. Peace. Love it. მე ჩემს დისკორდში აპინული არის ჩემს დისკორდი. შემოდით რომ თუ აქ არ მოგდით notification-ი დისკორდში ბოტი დაგთაგავთ ხოლმე როცა live-ში გავალ. რო არ გამაზოთ ხოლმე ჩემს სტრიმერს. Wizards Wonderful having to play with an M4 instead due to the money. And Shuhei, look at this, aggressive through the smoke in mid, took some damage, got spotted by JL, who now throws the molly down to make sure that Exertion can't climb up onto that bench and fight him from short. Blast open the window smoke. Wonderful has a peek with it. It hasn't resulted in a kill here for Navi. Ima, the player that's taking the most damage so far.
He's under a little scrutiny inside the connector, but he gets himself behind the box, and the first fight goes down. He's shooing an Ვა, exertion. მაგარი აპასი თამაში წავა ესენი. გუშინ მირაჟზე ზუსტად ამას აკეთებდა. Navi tried to pull off that very same piece of aggression in middle, and this time MOUZ is ready. საჩადიხარ, საჩადიხარ. The pacing in which Shuhei dropped down ნახე, middle რა and შორტი ran არ- down middle really ორივე confused სიმფო. Navi's მოკლა ეს timing ბიტა? on when to pull the trigger. მეთქი And they 3-3 can never არიან find the თქო. moment. აუ, მაგარი ცუდი მომენტია. On that side, and wonderful peeks into him. He's got it back into a 2v2. Alexi And დაადგა MOUZ იმას. started this round so comfortably, but it can quickly fall out of their hands. აი, Oh, ჩახსნეს Alexi რა. felt like he needed to win that one. Wow. A connector, but wonderful. Oh, he gets Wow, it. გადი, კატო, So far, საღო. Shuhei survives on 18 HP and is able to ო, make sure that MOUZ ბლეიდა ვერ capitalizes. გამოიყურება კარგად. None of my star ისკელაც players are ცოტა gonna do it. I'll do it აჭრილია. myself. Had the beautiful round in middle just previously, and this one is scrappy. Trying to find the trades as he goes. Finds JL on catwalk, and then turns to seal the deal on Wonderful. And if Wonderful didn't take that damage early in Გარც. the round, it was body მადლობა shots that ძმაო Shuhei 300 was landing. ლაიქისთვის და მადლობა ახის Very გამოწერისთვის. close to pulling that one off, but Shuhei 40 კაცი გვაკლია 450-მდე და არ დაგეძაროთ ვისაც არ გაქვთ არხი გამოწერილი. He's got an important role on this T side. Occupying mid. Impact. Ooh, needs to be careful. Lexi B walking towards him. მე Takes down his რა Yeah, countryman. taking a big risk to set up Why flash imagine play with JL. It's a long path to walk. So deep smoke to stall things out. Deagle's picked up in an MP9 on bid again. So some stopping power, but with the man disadvantage not looking likely. Exertion gonna start flexing over in con. Needs to be careful though. Emma can be sharp on this Deagle. Exertion spots out his target, unable to get past it. Wonderful! A second shot landed, this time to the chest. Eventually finished off by Shuhei. We're looking at JL and Bit alone. 6th round almost guaranteed. And that shot, it certainly will be. JL, well, what can he do? How much can he get out of this MP9? Look at how aware MOUZ is of the possibility, the potential, the spacing, so that... ო, ჩემი კარგი Okay, მოვთხარ. JL. Still so many targets to ლანზე რანაირად Go მია short is კემპეცხრას something იმენა ესე ridiculous. მაგრად. and then you feel if he can get Oh, into you some did kind of rocking that safety, ჩემი he might be იმენა able to build upon 500-ზე it, გზავ but good job from მე რა Brolin. 500-ნაირად With the way დამიძახ he ეს was ტიპებმა making რომ his მარტო team ვარ up, იმენა და balls შეყვარებული არ intelligently, მყავს ბლედ. able to close გავიდე down თუ the შეყვარებულები round გყავს before it gets out of მოგწყინათ control. დედის ტრაკები First time ნახვით. out used by Navi. მოტყნეს ტონი. 5-round deficit. And they've been great when they've had these timeouts, and Blaze had his say. Generally, we see that ship turned around. Things are going sour, and Oh, yeah, that'll make you happy. it certainly will. Lots to What's- celebrate out there. What's yours is mine, right, babe? Yeah, exactly. გამომოჯის ლუქს რა ახ. Out of the timeout. Let's see what Navi have. Up on one So level, it's him. plenty of utility. ვიცა? Good job, guys. Very chaotic round. I love the precise communication there. Good job. Shui's been doing this all event long. Yeah, very complimentary to his teammates when they do something well, even if it is a ჩამოვიდა ძმა ხსერშენა იქ იმაში. encourages them to keep Იღომშია it up. უკვე. Exertion getting რაღაც into რაღაცა this connector. ფეთქებთ. Wonderful. He's got eyes on the short walk at the moment. Exertion, you know how he likes to play. He likes to get around this bench, peek up into short, try and be a problem at პირდი window. დაზღვე, კაი ბიჭი. There's the classic Brolin maneuver coming out of ის Palace. ვინდოუში რა მოიპარო Unfortunately, it's just ძმა. one this time, and it's not going to be able to put აუ, his team აუ, აუ, რა ahead. It's თაიმინგები აქ. Navi up into a 4v3, and you know that რა Exertion დერი? likes to get into the window. უიმე. He's able to be shut down by Bid before it really gets out of hand. Well, you will have fail. known that Navi have a page in their notes about that Halls play Oh, from nade, Brolin. yeah. JL's just calling out, oh my god, make it one. Good nade, good რა utility ნეიდი work. შემოუგდო. And Torji stuck in the open for Alexi. ისკელაც რა მაგრად მოვიდა ვინდოუდან And out შემოთ. of the timeout, Navi's back to their winning ways. მაგრად. Yeah, there's just so many adjustments they make. არა, at არა, this time. ნავისა ბარაშიკო You go просто. from zero stopping power on your defense to putting up your best round yet. просто ეხლა რომ მაუზმა მოიგოს, That could be a scary მე prospect. არის for Mouse ნახევარ after dealing with საათიანი თუ რაღაც his dust 45 2 წუთიანი performance პაუზა. was lights out. It was the bane of their existence. The play they couldn't find the answer to. And it's a cool setup for MOUZ that round. I gotta give him credit. I like the call a lot. That even though it Iskela goes against magari. him, they've had so much success in middle, and then you call for that kind of surprising, shocking play. You think maybe there's a world Navi put an extra body in middle, and Brolin can take advantage of it.
ბიჭო, აი სმოუკების აფეთქებთ ის უტილიტის ესე კარგად როგორ ინახავენ, აი მენა ვერ ხვდები რა. ინახავენ რა, უფრო ნახე, აი ნეიც ისე უაზროდ არისვრიან. თუ კაც არ გაარტყეს უეჭველი. Footstep made by exertion, so IEM knows one's in con. Oh my god, okay, Exertion's not going to be happy about that. Smoke blows open. Oh, Jay, let's do ladder shirua. Much better over the last 2 rounds here for Navi. Torji will hop up that ladder with a kill in the AWP, but there's still a lot of work to be done. Plenty of time. But that shot really for wonderful and missed opportunity. And now he's under a little bit more pressure because he's got to worry about short capitalize even on that second time of asking, but eventually it all falls to him. He's got a second kill in him, but does he have more? He's so clutch in this tournament so far, but this would be a step up. Player at short, LIGHTSPEED takes a breather. He's given an arm. He's given a chance, but Yimpact can't take it. And then the comes in, LIGHTSPEED to close him out, and they don't let Yimpact get into it. Really good job from Alexi playing that very smart, waiting to take his peek. He had his teammate IEM on catwalk, making sure that Yimpact couldn't cross into it. This is much better from Navi. Not as many bodies straight up to handle middle, but even with the few they're putting in there, JL and ladder room the past 2 rounds in a row, they're making it costly for MOUZ to get control in mid, to get control and space up catwalk. And now Navi have taken the money in the weapons away from MOUZ. They sit back with no armor. And they brought out their chisel, finally able to chip away at it. 4th round teed up for Navi. And I don't know what they're doing there with the banana, Yemi, but yeah. Enjoy that banana. I wonder if he knows the camera's on him. Probably. Yeah. He's like, I know what I can do. If I spray this banana on the wall, everyone's going to want to see the banana. They're definitely going to spectate. All right, so goal for MOUZ. 3 players in holes. They've got no flashes or smokes to help get out. Thankfully, they have a pretty forgiving defense to go up against. Bit playing solo back at Ticket. Now, this is probably not going to be a round win for MOUZ. But if they could get out and get the plant, that counts as a victory. And unfortunately, that's a dead dream. It's over now. Yeah, it is well and truly over. A flawless round from Navi. They will celebrate it like it was a gun round as they now move forward to 4. Money returns for MOUZ. They kept around $2,000 average in the previous round. That means they can get the AWP out here for Torji. It's got to start making a difference. Initially a very strong start for MOUZ, but you know Navi are capable of coming back into this game very quickly, and we are watching that happen before our very eyes. MOUZ would round this half out. A great opportunity for 8 rounds, but 7 at a minimum. His shots are wonderful. In previous rounds of his AWP, it has mainly been the rifles doing the heavy lifting over the last couple, but you know eventually. Yeah, he used all his power on Dust too. It's gotta recharge a little bit. Let's take a breather. Tons of smokes in the utility down in middle at the moment. Shuhei, Yimfat, and Torji just starting to make their move. Smoke clears. Quick shot from Wonderful. But around the smoke, IEM, he's been spotted. Oh. Great start for MOUZ. Another 5 versus 3. This is what was working for them earlier in this half when they were getting such clean openings. The 7th round is collected. Just Alexi to prevent that clean sheet. He'll take Shuhei out. It won't be 5 players staying up for Navi in this round, and they know where he is, so. Nice adaptations from both teams, though, throughout this half. You can see MOUZ this time. Through some of the faster pacings, Navi was able to pick them off one by one. Slowed down the speed of which they take mid-control. And they're able to find 3 picks. And again, without going fast, without taking away the sound cues and utility cues when you're making progress, Navi have no clue when it's time for them to really pounce. And everyone just gets lured into a fight that's disadvantageous. Last start of the half, Navi's money not fully broken. They'll still go for this battle with JL sprinting into the underpass. It's a great opening.
It's fantastic. There's a risk involved, sure. ეს ბიჭი უცებ აი 0-10-ზე აქვს ხოლმე და უცებ სადღაცაც პაულობს ხოლმე იმენა თუ ძალას იმენა იდიქილები გააკეთს და 10-10 რევაზე ეზიზღება 37 გადაო მილიონი რასაც მეტყვის იმას გავაკეთებ No evil here, speak no evil. არ მევასებიან The bomb is making its way back over towards A. Now, Brolin's still in Palace waiting for his time to strike. He's going to have some teammates coming with him. Torji and Shuei will go through the ramp, and Yimpat's a long way off. This might be his best chance to have impact on a round, because either they've been taken mid and just destroying it so much that the round's done with, or they themselves have gotten destroyed to the point that there's no ability for them to audible into a play towards the A side. So Brolin, this might be the only round where he's thinking in his head, I can have a huge influence on how this plays out. JL, he's got Wonderful beside him and Bit within the bomb site. Great utility to force Brolin back. They've kept him pinned in the Palace. 35 seconds. Malice begin to go. They realize they've got to go now. Straight into the open. Big caught by perfect flashbang. Treads quick from Brolin out of Palace. But a 4v3, numbers still side with Na'Vi, but that can quickly go the other way. Especially with the smokes down. Here they're going to try bombs down. Bombs down. He's right in the open. They've got to get that back. And that's a problem here for MOUZ. With 15 seconds left, they've got to pick up the bomb and get it to the site. And Emma realizes he can be disrupted. Brolin taking damage on board, but still standing. Wonderful, not peeking, not wow. it's all on Emma now. Ranairat შემოტრიალდა მე. იცის რომ გადაკროსა? It's a 4 scoreline. რატო პიკავთ? Emma looks to deny. First kill's good on Yimpat. Brolin solo. Good reposition. From Brolin. Ema will have no idea he's made it out of the bomb site. Yeah, he's still paranoid about triple. Thinks that Brolin has to be pinned behind there, but Brolin's got out of there. Surely it clicks in Emma's head soon. Eventually, when he clears out the site, that he must have got towards CT, but no, he's still looking at triple, and Brolin doesn't buy it. He doesn't buy the defuse. Emma runs right into it, and Brolin closes. It's a this final yet. რუიტოთიდან ბიჭო გადაო. თავისუფლად შეუძლიათ მოგება. იდა 8 რაუნდის აღება. პისტოლის თუ წამოიღეს თან. მე შევაჭი მივიდა ცოტა ხანი. მე სტრიმი დავალაიქოთ, არხი გამოვიწეროთ. აბა გადავხედოთ ერთი რამდენი კაცი გვაკლია 450-ამდე. და მე მგონი წლის ბოლომდე 8 კაც გავწურავთ, ჰა? 10-10, მაგრამ ლეკლერი ევასება, რავი. რა უშავს, თავის გაჭირვებია. მე რაღა დაუმატო. 40 კაცი გვაკლია, 53 კაცი გვაკლია ძმა. იმე ძალიან კაი მოთამაშეა გადავა, ფრაგინდა თიმისგან და. ეს კამბექი მახსოვს. რა თქმა უნდა ბიჭო რევაზას დარეკლამებული. რევაზა მაქსიმუმ ბუასილის რა ქვია დაარეკლამოს რა ქვია სანთლები. მინდა დაარეკლამოს რევაზა. ზაკავარ კერვალიშვილიო იძახს ვერ. ბიჭო, გოგოები ფორმულას უყურებენ იმით, ვინ უფრო ლამაზია რა. ვინ უფრო სიმპათიურია. ხილი მაგრად კიდიათ მაგათ და ვინ უფრო მაგარი ის არის, მრბოლდენ. შეხედავენ ვა სიმპათიურია, მანქანის ტარება იცის, ვაიმე რა მაგარია. აუ კაი რა სკილი აქვს ბიჭო, კაი რა. ყველაზე overrated-ი ის არის მენა მძღოლი მაგ იმაში. მძღოლი თუ რა ჩემ ფეხებიც ვქვათ, პილოტი. 2020
22-ში არ ყავდათ რა ის ყავდათ რა ქვია ნახევარი წელი ის ყავდათ რა ქვია რაკეტა ყავდათ იმენა ტრაქში ამოისვას Red Bull-ი და ხან კედელში იასკდა ხან რავი იმენა Hamilton Leclerc-ის დუო კაი იქნება ნამდვილად შემდეგი არა რა 500 ხელიტო არა წააგო ვიტალიტისთან ფინალში მირაჟი ოვერტაიმში მაგრამ ეგ რო არ წაეგოთ კაი ერთი მე მგონი 17 ხელი არ ექნებოდა წაგებულთ რა ის გოგოს უფრო ბიჭო ფორმულა 1-ის ფანები არ არიან გოგოები ეგენი არიან კონკრეტულად ტიპების ფანები ანუ გოგო ფორმულა 1-ის ფანები ანუ არ არიან რა კონკრეტული ტიპების ფანები არიან თვითონ ესე ფორმულა ძალიან ევასებოდეთ არავი არ მინახავს ანუ ტიპი ევასებათ ვიღაცა და თო იმას ბალეში ყოფენ ეგაა და ეგ ან ფორმულა 1-ის არ მინახავს მე არავი ყოველ შემთხვევაში ეგრე ფანი to see if they can end up stealing this trophy away right from beneath Navi's noses. 4 rounds is what Navi were able to muster from their defense. They now move to the T side with only 4 rounds to work with. Let's see what they can do with a pistol round. Look, we were wondering about, like, think back to the first map, right? It was a wonderful T side from MOUZ. They were very happy about it. They have that again on the Navi came back on that opening map of this series and showed they've got an even better T side. So if you're MOUZ, you can press back. It wasn't good enough to take a wonderful. Look at the trades in middle. And Torchi's just landing shot Why me ხაჯეილამ სამი ერთზე მომბიაკ დაკარგული თან 9-4 მე თვითო გააკეთე 10-4 და უსხლად შეიძლება მე-4 იმაზე წავიდე He's actually got a sick timing on this. I don't think they შვილი ვარ შეჩემ შენი ბიძაშვილის ვისო ნატლის შვილის თუ ვის შეაგინა and Torchi down below he's got all 5 he'll celebrate that one because he just lands every single headshot გააკნეს იმენად Beautiful, Torchi. Now that's a memorable round. ისევ ნახევარ საათიანი სერია ხوارდადეს It's with the pistol 9-4. Torchi just trading every single frag that comes out. მამკაც ბიჭის დაფტასაშა. რა თესლი სერიალია ბიჭო. Yeah, nice clean shot at the end too. გატა 27 წუთი რა არის და ეხავს. More teammates to celebrate with, but Torchi, he had fun. That's a great personal achievement for him. Look, MOUZ hasn't had a whole lot of those big moments in big rounds where performances to really celebrate. So, I mean, it's nice to have that, but for the rest of us in the back of our minds, it's like, yeah, even if you get through Mirage, you have Ancient up next. For them, it's one map at a time. For us, it's like, yeah, take the celebration. But give us more. Tolikas brati as motions are waiting. We got Deagle here for wonderful, but the 10th round queued up. Torch ma ისი გააკეთა მეთქი რა უხარო და წეგალ ვერ დავამუღაბე ვაფშე. He's making sure this first gun round that Navi brings to the table, everyone's on the same page, ready to go. We see him make use of these full ecos in the group stages just to have a more in-depth conversation. Oh, now it's the sign to go. They got the clean entry on Yimpat, but don't count out exertion. ეხლა მოიხოდეთ თქვენ ჩემისებო თქვენ გვეძინება ხალხს მოიგეთ თუ წააგება წააგეთ. ვა. This Deagle can give him one more. He's gone down now. Not able to recover any of the weapons. ეხლა გაცხოველი. Wonderful. 2 kills on its boot as well. I mean, they weren't expecting that. No, also I don't know if I've ever seen Yimpat run down like that by an unarmored Glock ever. Yeah. I mean, he's just such a good B-anchor. You really see him step up. Opa, now is pause. Abaraz dakolo leida. He is human after all. Ema just gave him 5 dinks to the dome. He gave him the beans. 10-4. So after the chat from Alexi, it's a chat from Blade. And burning a timeout early just because of the scoreline. 6-round deficit. Blade doing what he can to get Navi to start storming back into this third map. Well, that's just my cheese. Go down. Parang daw I'm going to
Turo Blake წავედი. calls a timeout. Navi won a few extra rounds in the first half. They weren't able to keep it going, but კი, დაშე, ოქტოპუსის ახალი ვიდეო იმას სასწაულია. აშკარად ახალი კამერა დაითრიეს, ხო? გადაღების ხარისხიც უკეთესი იყო. AK's on all 5. No AWP in sight for the hands of Wonderful. They've a quieter game individually from everyone at the moment for Navi. The fragging output has not quite been there, but maybe this is where they turn that tide. Torsi in the window, eats that grenade up or that smoke, lets it hit off his body. Very tentative opening to the round from Navi, staying far away from all the utility raining in. Just now stepping up with the nades, and the Molotovs have been used by MOUZ. Bomb has shifted back to the A bomb site, joining up with JL at the base of the ramp. So you have to imagine IEM going to work con. This hit at the A bomb site, Alexi likely to just lurk. არა, საბაბ. ჩემი არხი არის გეიმი. მაქსიმუმ სტრიმზე თუ უყურებ რამეს და მაგას დავარეაქტებ თორე. ის რომ მაგის ვიდეო დავდო არ არსებობს. მაგან რეაქტების არხად არ ვაკეთებ ჩემი. They got to deal with him and he nearly quicks up. He nearly gets away with that, but JL and LIGHTSPEED combining. Navi crash down upon the MOUZ defense. It's a strong opening gun rounds here from Navi. Impact picks up the M4. აი, ჯანდაბა 3 რაუნდში ფამასები ქონდა და ეპატიებათ რომ ვერ გაჰოლდეს, მაგრამ 10-5 და ეხა კარგავს იარაღს. კარგავს, აქეთ მე მგონი დემეიჯი უშვებს საკაიფო. Shouldn't be very motivated to try and hunt this gun down. Not enough money built up yet, as this is their first round win of the second half. ისე აი ყველაზე ნორმალურ არც სუდარც კარგ tier 1 players მაყუთი tier 1-ს. Great opening from Big. 30 პლეიოსი ექნება თუ უეჭველი, მაგრამ ეხა არ ვიცი რამდენი ექნება ზუსტად. There might be a timeout in this round from MOUZ. If I look at their money right now, I think they might want to have an extended chat about how exactly they want to do this. IEM cannot afford to drop over an M4. Exertion is both at 15. ორი მაპი დაჭირდათ იმისთვის რომ შეესწავლოთ, ხო? Looks like they've been pretty decisive in what they want to do with it, so not time out. აი, მაგის დედაცვატია ვიჭორავ ჩვენი რაგნი. პროსტ თქვენ არხი გამოიწერეთ მე ავიდეთ 450-ზე და ან ვიჭორავთ, აი, მე ხო არ მომწერე. Torji's glass cannon. No armor behind this whatsoever. მომწერდა შეყარებული მე არ მყავს. This time Navi take mid control decisively right out of the gate. They've swung very wide. That AWP without armor is going to be positioned relatively safely back to take advantage of the A bomb site to play retake. If MOUZ lose this round and they don't save any players, this could be Navi's ticket back into this game. Yep, this is a very, very critical round for both teams. This decides whether this comeback continues or whether MOUZ is just going to march towards that third map victory. No money on Navi either. Losing team is going to have to drop down and take an eco round. ეხა ბალეში ყოფ იმას რომ Smoke into the window. JL is going to push through. რავი, გავწუროთ 5 მაპი მაგის დედაც. რავი, გავწუროთ, კაი. Давай, MOUZ, let's go, boys. Again, Navi look to try and attack this A bomb site with 3 and JL freed up. Both mid players have died in a second, and now they can focus entirely on this A play. They don't have to worry about mid. They don't have to worry about anything else because Navi's final 3 players attempting to break through this A site. And so far, so good, and it just keeps getting better. It's wonderful 1v5. Got a headshot on the first, second is sick. And he needs a little bit more than that. A lot more than that, and he's not ready for Impact to come up the stairs. 11 rounds from MOUZ. The risk to invest pays off. That really does. Torji even doing a little bit of damage, and now he can pick up armor. You got to invest in head armor now if you're MOUZ, because you know the weapons are going to be busted for Navi. And with this scoreline, with the 6-round deficit at 5-11, Navi choosing to just buy with whatever they possibly can. 2 AK-47s, 3 upgraded pistols. Magic. MOUZ alive again. Double AKs for Navi in this round. And Bit carrying those. Everybody else on upgrade pistols. And one of those AKs dead very early on into the round. Torji chiming in from ladder room. Yeah, Lexi's going to have to try and recover that. Maybe a little bit nervous due to the AWP. Holding his nerve, it looked like he wanted to get involved in the action. მაგრამ თეგვიცი რომ აქ დიდი ალბათობით ყველაფერი დამთავრებულია.
ამ რაუნდის დამთავრების მერე უკვე აი ეხლა არის ბროლანს Open space peaks, but this time he can't land the headshot. Brolin wins out. And MOUZ in a 5-on-3. GG guys. Waterfall couldn't commit too far to try and get that weapon GG back. მაინც წავედით მე-4 mapზე. In his possession. I mean, it seems obvious this round is pretty lost for Navi. They feel like they didn't have the resources to do anything team-based, take control, try and get the defense to move. Everything's been individual. And both AKs dropped in their respective fights. მაინც მე-5 mapამდე უნდა მივიდეთ ამის დედაცვატირე. 1v1 fights. They're not giving them any openings back into a round like this. If Navi are to fight back into this round, they've got to earn it. They've got to push themselves forward into this battle. And LIGHTSPEED's got one. Now, Wonderful has picked up that AK. He waited all round long to finally come out of ramp. Fully There were 30 tagara seconds left. How much can they really do? And the answer is nothing. 12 rounds for MOUZ. Map point on Mirage. It's been a tough best of 5 so far, but finally MOUZ about to break through with a map victory. And dominant enough, I think, to help them forget about Dust 2, right? Dominant enough to get that out of the equation, out of their minds, moving forward. And the conversation after this for MOUZ is going to be like, now the finals truly start. You know, we feel like we probably haven't been there. We had Inferno. George, კაპანას არხი გამოწერილი თუ გაქვს George, იმას ქენი რა. დაწერე ლინკი რომ აუპინო ძმებო და ვისაც შეგიძლიათ გამოიწერეთ. ფეისიც გასტრიმავს ხოლმე რა. მე როცა არ გავსტრიმავ, შეგიძლიათ კაპანას უყუროთ ხოლმე counter-ის მაღალი კლასის ყურება, მაღალი ელოს ყურება ვისაც გინდათ. Vincere was about to get the trade kill in top mid, but wasn't successful in his endeavors. And Yimpat's aggression, that certainly will be successful. Immo to fall in the apartments. And now this is the follow-up play that's just brutal for Navi. Exertion pushing up the stairs at the moment. That frees up Yimpat. ხოდა თუ სტრიმავს მით უმეტეს. Back towards the A bomb site. Exertion has just basically cut the map in half. Discord-ში დაწერეთ კაპანას ლინკი სტრიმის და ჯორჯა მერე დააკოპირებს. Oh, that's one hell of a clear from Bit. I didn't really expect that. Now it gets awkward. They got to shift back a little bit, make up for lost ground. ჭომოღამო ფინალი იმიტომ არის რომ სირი მაყურებელია ძმაო ეს რა არის არანაირი ემოცია არა თო. And Yimpat playing together over at the B site, but eventually შემდეგი არის ნიუკი მე მგონი. გადავხედო. picking exactly what their final move is. Ancient-ია და ბოლო ნიუკი. Wow. On ramp here, Shuet. He's not going to see them coming his way because instead Navi have elected to go OPCS ჩაწერე არამე და ამო. Information that Shui's gathering doesn't matter much because he knows there's a second. დეკემბერში შემეძლია კალმახ გაკეთება accounts. But it's given him safety. რამ რაუნდის ამაღება მაინც შეუძლია ნავით. This suddenly becomes a really strong position because you've got cover and no one to worry about from behind. Now he doesn't realize there's no one coming from that angle, but he spots the remaining forces of Navi. Shuei could do some damage here. Hard thing is Torji and Yimpat are so far away on the rotates, and you've got JL lurking in mid with an AK-47. He won't commit himself to the bomb site or up con. Alexi's going to clear it. Alexis, what a shot! And that's it. MOUZ have to back away. No point in risking these weapons or the money. გარეკ შენ ვერ დალინკა მაგიტა უთხარი ჯორჯს. Find a way to stay alive. ბისკელა მიმენა ტენა. JL's on the hunt though. Through the apartments, Yimpat. He knows where he'll be found. Yimpat's playing at the van. Let's peek up into the apartments. JL's going to lose his life. Yimpat will hang on to the AK-47. Torji the sniper. At least that's carried over. Yeah, and it still hurts a lot. And I mean, Navi doesn't exactly have the money to go for those kinds of hunts, but they're basically just saying we're down so much that one of the ways we get back into this is taking the economy away. So it's worth the risk of that hunt to try and take out one extra weapon, one extra revive. And try and close this gap. This might have been the round-winning kill. Clear from Bit, good peek. ხშირად უნდა იყო მაღალი დონის ტურნირებზე რა და მე მოგიწევენ აქ. And MOUZ still have 6 chances to close out Mirage and take us to Ancient. აქ არის ESL-ის რანკინგის მიხედვით ინვაიტები. მე მგონი 1 თუ 2 qualifier-ი არის. Bailey-ზე დააყენა. დაიკიდე. The initial damage is done to him by utility. He'll do one better. Dropping to LIGHTSPEED to kick off this round. MOUZ with a 5v4 to try and convert to close out this map. And that is another step in the right direction. Kill after kill, moment after moment. MOUZ are back. Finally a map victory in this game 5. Still so much to go.
but at least they don't get blanked. At least it is not the ძმებო, 3-0 აუპინავ inside of this arena. და კაპანას არხი გამოიწერეთ. JL will go through the ვისაც formality. კაუნტერის ყურება გინდათ ხოლმე, გასტრიმავს და შეგიძლიათ უყუროთ. They've closed this 13-6. They can always rely on Mirage. MOUZ find a way through in the final. One map added to their tally. მაინც არ და next map 11-ზეო, ჩემი, ანუ ახევარი საათი ბიჭო, კაიტო. ხევარი საათი პაუზა რა არის, ბლად. მაგარი სურათი უყენია. არა ძმა, ნიკა, მაგის ყურება არ შემიძლია ამასაც ავსტრიმავ. ხდება რა, კაბელი. მაგის ყურება არ შემიძლია, როცა ამავსტრიმავ. ზოგადად მიდი უყურეთ ძმა და მე მოდი. მაგას მორჩები. ვერ ვიჭორავთ მანამდე რამე. მაინდა-მაინც ყველაზე ნაკლებად რომელმასაც მეგონა რომ წააგებდნენ, მაინდა-მაინც ეგ მაპი წააგეს ტიპებმა. არ ვიცი. ასაცილოა იმენა პროსტო რა. დამთავრე დახურე როცა შეგიძლია სამით რომ ეხლა მოიგებენ Ancients და ეგ იქნება Ancients. რავი, რა win rate-ია. მადლობა ძმებო, ვინც გადახვედით და გამოეწერეთ, ჯიგრები ხართ. ვახტანგ ჯერ არა. ჯერ ვერა. მაგრამ სამომავლოდ იმედია წავალთ. მეზობელ ქვეყნებში მაინც თუ იქნება რამე ტურნირი, მანდ მაინც იმედია. იქ არ შემიძლია მაგის დარეაქტება, როცა ამას სტრიმავ, ESL-ს როცა სტრიმავ. გავსტრიმო ძმა TikTok-ზე დამირტყავ? მიდი სტრიმავ, მომძებრი. რუსეთის გუნდები ჯერჯერობით არც ერთი არ არის. გავარდა უკვე. Virtus Pro იყო და გავარდნენ. ყველაზე დიდი ტურნირი CS-ში მეიჟორი არის რა, მაგაზე დიდი ტურნირი არ არსებობს. მეიჟორი კიდე ნებისმიერი შეიძლება იყოს ESL-ის და რა, ბევრის რა, სხვადასხვა იმის ორგანიზატორების. ყველაზე კაი ტურნირი ამომიგია. აი აზერბაიჯანელმა ჩაატარეს ადრე იუეფ-ით რო გავედით და ეგ მოუგეთ, აზერებს მოუგეთ ფინალში.
მგონი 300 დოლარი მოვიგეთ კაცმა თუ რაღაც ეგ. ყველაზე კაი ტურნირი ეგ იყო, მაგრამ ზოგადად თუ მეკითხები ყველაზე დიდი საპრიზოთი რაც მომიგე, ეს იყო ევროპა ბეთის ტურნირები რაც იყო რა. 2000 ლარი იყო. არა. მაგაზე ის მომიგე, ანუ 2x2 მომიგე Red Bulls. 2x2 Red Bulls ტურნირი მოვიგე, ორჯერ ჩატარდა, ორივეჯერ მოვიგე. ერთხელ მე და სანდრო მოვიგეთ, ერთხელ მე და ხოშტა მოვიგეთ. მანდ მოვიგე 2500 ლარი. 300 დოლარი მაშინ კაი კუში იყო, 3 და 3-ზე იყო. არა, 1000 ერთხელ. ეგრე მაგდენი არ მითამაშია. მაგდენს არ თამაშობდი, მაგრამ 1000 ერთხელ ნიკოლაის სერვერზე ვიყავი ხოლმე გენი. ჯერ ეხლა დავიწყეთ ტურნირის თამაში, ერთი ტურნირი მოვიგეთ, ის ქართული ტურნირი რაც იყო ISF-ის საკვალიფიკაციო. ESA Open-ის მეოთხედ ფინალში ვიყავით. კი, არის. ეხლაც არის ეგეთი ტურნირი. CSO არის სერვერი არის, შეგიძლია ჩემ აღწერაში ნახო და მანდ გადახვიდე და მანდ არის retake სერვერი. ხვალ დიდი ალბათობით შევბერავთ მაგ retake სერვერზე ცოტას ვითამაშებთ. დიდი ალბათობით კი არა უაჭვენ. ეს მოძრავის კამები მენა ნერვებს მიშლით. ცუდი რაღაცა. ნახავ ეხლა. აუ რა თავთა რა ფოტო მაქვს მოვაშორო? ამას უყური ამ ლეკლერის მონასა. რა გინდა ძმა? 2-1 არ ამას. მეოთხე მაპი იწყება.
ტიპმა ჩემი რა მითხრა ეს ვისის ფოტო გაქვს. მეიჯორი არის დეკემბერში კალმახ კი არა აკას. მართლა იმას ეხლა დავამუღამე. რეალის vlog-ებს დავდებ კი ეხლა დეკემბერში მოვაწესით უკვე თოვლი და ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მე ძალიან დიდი. ტიპი თუ ჯეროდეს ფერარის ფანი ხდება. თან ჰამილტონის ფოტო რო გიყენია ეხა დავამუღამე ბიჭო ბავშვები აქამდე რატო ვერ დავამუღამე ეგაა ბიჭო რო პატარაზე რო ჩას. აკა შენ ვისი ფოტო გიყენია? ვინა რონალდოა მანჩესტერში? თუ ის სურათი გიყენია? არ ჩანს კარგად ინა. შენ ტრევის სკოტის ფოტო გიყენია? თუ ვინ არის? ბარელას კატის ფოტო უყენი. იმენა ეგაა ძმა, არ ჩანს კარგად. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მესმოთ. Ясния. I'm highest in the room. იმენა ხომ მაგის ხმა მაგ ძმობას გაფიცებ იმენა. ტრევის სკოტ from Alibaba. ყველაზე მეტად იცი რომელზე ვღადაობ? იაპონური ის რო არის, ვერსია რო არის იმის. I'm highest in the room. იცი ეგ? მოსმენი გექნება ყველაზე მაგარი. ყველა შანსი არა. ლატიფი გინდა? აუ ლატიფს ვენ ნაცვალე მეორე 2021-ში. კედელს რო შეიასკდა თორე ხო გახდებოდა მეორე ჩემპიონი ის გამილტონი. სკუტერია ფერ. აღატაობა. უმჯეროდეს იმენა რა კამანდა შეკრა ფერარიმტო. ფერარი მაგარი კამანდა შეკრა ძალიან. ასტონიც კარგად მოიხოდება შემდეგ წელს. ნიუეი თუ დაეხმარება კარგად. მაგრამ როგორ გინდა არ დაგეხმაროს თო ტიპი ხოცია. შუმახერმა გაიღვიძაო? არ არსებობს. ეგ კაცი არ გაიღვიძებს, რო გაიღვიძებს და თავის ძმაზე გაიგებს, რომ გეია, ისევ დაიძინებს. ფერარი მართლა საშიში გუნდი იჩითება და იმედია ელს თუ არა. ამავე დაიხურა უკვე სატრანსფეროი ფანჯარა არა? ვეღარ გადავა მაქსი არა ვერსად 25-ში. მერსედესებში რომ მაინც გაესტრო. არა მერსედესმაც უკვე ანტონელი თუ რა ხო ანტონელი არის ის ბავშვი. ანტონელიც დააკონფირმა მე მგონი რომ მანდარი ხო? ანტონელიც მანდარი და რასელია. ვაი ჰამილტონი კი არ მეზიზღება და რაღაცა რა.
ყველა მრბოლელი მევასება ასე თუ ისე, მაგრამ ვაიმე, რასაც რო ვერ ვიტან ბიჭო? აი ძალიან არ მევასება რა კაცო, აი ზოგადად არ შეიძლება ეგეთი რაღაც რომ ადამიანი გეზიზღებოდეს, მაგრამ იმენა არ აი ვერ ვიტან ტიპს რა. რატო არ უნდა ძმა? ბიჭო, აი არაფერი არ დაუშავებია, просто აი არ მევასება ტიპი, აი ვერ არ მევასება რა რაღაცნაირად, აი რაღაცნაირია თვითონ ჰამილტონს ებლატავება, აი რა ასე ბლატავები შეჩემა, ჩხილის ჭუჭყის ფასი არ ხარ ჰამილტონის, რა გინდა? რა იმაშვები, რას უწუნებ რაღაცეებზე ის მოიგებს და ესეთ იმეებს აკეთებს, პოზებს აკეთებს და რა ის რასელი. ეგრევე რიტას ტროლს? სტროლიც ეგეთი არის. ბიჭო, აი მამამის რამდენი ფული უნდა დაახარჯოს მამამისმა რომ მიხვდეს რომ აი არ არის რა ეს ბიჭი ფორმულა 1-ისთვის, რამდენი კედელს უნდა შეასკდეს, იმენა გააკოტრა კაციტო მილიარდერიდან მილიონერებამდე ჩამოიყვანენ. მილიონერი გახდა კაცი. ბიჭო, იმედია ლევან რა, იმიტომ რომ ანუ მაინც გერმანული სიცხეა ხა ნიდერლანდები, გერმანია ერთი ხუია რა. ხო და ჩაანაცვლოს მაინც გამისწორდება რაღაც პონჩი რა, იმიტომ რომ გერმანელებთან რო იქნება და ის უფრო ხოძე იქნება. თან ეხა მერსედესი ის არის, რა საქარხნო გუნდი არის და რა ის Red Bull-ი მართლა იმენა, ჩემი ძმა კაცი მე წვენების ქარხანას ეძახის. წვენების ქარხანა რო იგებსო? არა ძმა გოგო, შეყვარებული არ მყოლიე ძმა, არავის არ უყვარდები. მამა ჩემსაც არ უყვარა, დამტოვა ძმა. მოსაშოლებს ვერ დავარეაქტებ, მაგრამ რომ მორჩების დროს უყურებ. აუ ფორდიო ბიჭო, პორშე მოდიოდა, პორშე და ფორდი მოვიდა ბოლოს. ესეთი რამე არ გამიგია, სად პორშე, სად ფორდი ბლიად. რა ფორდიტო? დავლიმო. აი ხარ ძმა. აუდი კაი გუნდი. მე რატომღაც მეგონა რომ საინზი მაინც აუდიში წავიდოდა, მაგრამ ტიპმა რა გააკეთა, ჩემს არ წავიდა. ფორდს რას უწუნებ? აი რა ფორდი ძმობას გაბიცებ, ამერიკული მანქანის დედა შევეცი რა ფორდიჩა.
საერთოდ იმინა გამოშვების თარიღიდან პირველი აწყობი მანქანა რო აწყეს ამერიკელებმა დღემდე რა მანქანას აუტყე ყველა ყლეობა აწყეს. სად ევროპული მანქანაა და სად აზიის რა ქვია იაპონური თუნდაც. აი ეს ამერიკული მანქანა ამერიკელებმა რა იციან მანქანის გაკეთებას. Porsche-ს არავინ არ ყავს. Porsche აღარ შემოდის Formula 1-ში, როგორც გავიგე. მაგრამ Red Bull-თან უნდა კონტრაქტის გაკეთება, მაგრამ რაღაც მე მგონი ვერ შეთანხმდნენ თუ სკანდალები რო გაიჩითა, მაგის მერე დაიკიდეს და Ford-ი შედის. ბიჭო, BMW, აი ვერ ხვდები, ანუ დავიჯერო ფული არა აქვთ. აი არ ვიცი რატო არ არიან Formula 1-ში იყვნენ რამოდენიმე ხანი და მერე დაანებეს და რომ მანქანა უნდა იყოს გერმანული და ვსო კაცი აგერ იტალიის ფერარის ფანი იძახის მანქანა უნდა იყოს გერმანული და ვსო წერტილი ხო ეგ არის ძმა ეგრია ახლა და როგორ გაჩვენო ვერ ხედავ თო მეტი ახლა და როგორ გაჩვენო I'm a high in a room ფერარი გერმანული გონია არა ძმა იცის რო ის არის ყაზახური არის ფერარი ფერარი ყველასთვის არ არის და მაგიტო ხო ფერარი არ არის ყველასთვის ეგაა საქმე ფერარს ყველა ვერ იყიდეს BMW-ს შეუძლია და Mercedes-ს და Audi-ს ყველა მიყიდოს ფერარს მართლა ყველა ვერ იყიდეს ეგაა ძმა go back to your tractors-ო იმას რო უთხრა Lamborghini-ს ხო იცი გარა ყავდა და გავყიდე მაგარი ყლეობა მანქანის ყოლა თბილისში მაგას გირჩევნე ველოსიპედი ყავდეს ეს პოსტერი არ ვიცი მაგრამ პოსტერი გამიკეთეს მაგაცემა საბადების დღეზე მაჩუქეს რომლებიც ჰამილტონის ფანები არიან არა ჰამილტონის ფანები არ არიან ერთს აიმაშვებოდნენ რა ქვია ერთი ჰამილტონის ფანია და მეორეს იმაშვებოდნენ რა ქვია აიძულებდნენ რომ Max Verstappen-ი აიჰეითებინა იმიტომ რომ ცუდი ტიპი ეგონა რა მაგრამ მე რო დაუმუღამა Max Verstappen-ს და იუმორს ჩაწვდა და რა თესლი ტიპია და პირდაპირ ბაზრობს ყველაფერს და გადატანე მთვიმშნელობით არ ბაზრობს არაფერს მე დაევასა იმას პრავა მე 2020 წელს ავიღე ადიყო მაშინ ქალაქი მაგრამ ერთი ის ვიცი რომ 3 თვე ვიყავი პრავის რიგში რო დავრეგისტრირდი 3 თვის მერე გავედი იმდენ ისეთი რიგები იყო გინდა ძმა შუმახერის ეგე
რა ვიცი, მაო, 9 საათიანი პაუზა არის ხოლმე სამაბს, რომ ითამაშებ, მე 9 საათიანი პაუზას აკეთებ. მაქსი მარტო ლანდოსთან ძმაკაცობს. მაგრამ მაქს ბიჭო რა, რაღაცნაირი ტიპია რა. დაჩები რა, თუ როგორ რას ეძახიან, ტიპიკალ დაჩ, ეგეთი ტიპები არიან რა. Короче, ერთი ეგ დავამუღამე, რომ ფორმულა 1 ისეთი სპორტია, რომ ესე კონკრეტულად ან მაქსმა სულ 10 ის მოიგოს, რა ქვია, სოფლიო ჩემპიონატი 10 ჯერ მოიგოს. ანუ ფორმულა 1 არის ისეთი სპორტი, რომ ესე ვერ იტყვი ვინა გოუთი რა, იმიტომ რომ არსებობს ერა, არსებობს სხვა ძრავების ერა, იმის და ანუ ყველა თავის ერას ყავს, ასე ვთქვათ, გამორჩეული პილოტები რა. ანუ ვერ იტყვი კონკრეტულად ვიღაცაზე, რომ აი ეს იყო მაგარი და ვსო, ან ჰამილტონია მაგარი და ვსო, ან შუმახერია მაგარი და ვსო, ან მაქსია მაგარი და ვსო. ანუ არ არის ეგრე რა. ეგ მაგიტომ მევასება ფორმულა 1. არსებობს და ამ ერაში არის ეს ტიპი, ეს მაგარი რა. ანუ ესე კონკრეტულად ვიღაცა რო აიღო და გოუთიოს, არ არის რა, ეგრე არ არის. ჩემთვის არ ხდება ფორმულა 1-ში. ყველა თავისებურად ძალიან მაგარია რა. აი ხო, ინჟინერს და შეიძლება თქვა რომ გოუთია, იმიტომ რომ ტიპმა ყველაზე მეტჯერ მოიგო, ხო? აეროდინამიკას რაც შეეხება, ყველაზე მაგარი ტიპი არის ნიუე, ხო? მე მაგას ვიძახ. აი გადავვრთ ამაცი ცოტა. მოვიდა ძუძუ. Черт. Yes. ეს პოსტერი გინდა? ბიჭო, ამ პოსტერებს აკეთებდნენ ჩემი ძმაკაცები თვითონ. მაგრამ არ ვიცი აკეთებენ თუ არა კიდევ. ან თვითონ ის ქონდათ გახსნილი რა. Facebook გვერდი და აკეთებდნენ. აი, რა ვიცი, მაო, რო დამაბადა იმით მახჩობდე, რა ქვია. უხსენებელით მაინც არ უყურებ იმას. ნასკარს. ერთადერთი ნასკარი რომელიც მაქვს ნანახი არის ელო მაქვინი. მეც არ უყურებ. MOUZ forced the extended break here in the best of 5 by winning their map pick of Mirage. We got to ancient now and და ფოტო თუ გინდა ჩაწერეთ მა მე ფოტო არის ეს არის გეტყვი რომელი ფოტო ერთი წუთი გავიხსენო მექსიკა 2023
needing just one. მექსიკის 2023 წლის Grand Prix გამარჯვება არის უეჭველი ეგა. ეგა 2023 წლის გამარჯვება არის მექსიკის. მექსიკის Grand Prix 2023 წლის გამარჯვება ჩაწერა იმის საკითხია მაქსის და ამოგიგდებს ეგა. მაქვენი გაასწრებ თუ მაქსი? უცონი ძმა. უცონი როგორ ერქონტი? არა NBA არ მევასე. NBA სულ რომ მევასებოდა შე ვერ უყურებს ისე გვიანა. He looks to change that and can do so with an ancient victory here in this best of 5. MOUZ starting on the CT side, Navi on the T side of Ancient. არა საალს. Two world-class squads. And hopefully this final can start to deliver what we know they're both capable of. ჩინეთში ვაპირებ წასვლა და შეიძლება დამიჭირონ და ვემზადები წინასწარ ზოლებიანი. მომიხდება ეს. Ancient feels like the perfect place for you to end it. It's always been a strong map for them, a good map for them ever since the Copenhagen Major. And they come into this and say this might be the best chance. Last two maps remaining. Ancient now, and if MOUZ win it, we go on to Ancient კაია, ნიუკი არ მაყურებინით. This win right here. Yimpat against the corner has won, and that stalls Navi out, forces them to look elsewhere. Oh, nice. Backward tracking shot from Ima. Exertion able to come back in with those Joburettas, but needs a little bit more than what he's already been able to pick up, and a double peek just about gets away from that around the corner before the impact comes in. Impact inside of the donut, winds up two. Bit still fighting, but he's alone. He's got a 3K. ბიტა არის, აქ ბიტა არ არის ჩამოსაწერი. ბიტი ხო რა. თუ რამე ძალა გაგაჩნია ეხლა უნდა ქნა. This would be unbelievable if Bit is able to. ნუ მოსტრემი დავალაიქო და არხი გამოვიწერთ ისაც არ გაქვს. ეხლა მოიხოდნენ ეს ჩემისებიტო. რა გააკეთეს ისე ორი მაპი მე მგონი ისინი დაღალეს და ეხლა მოიხოდნენ ისინი. What a pistol round from Yimpat. 3 kills for him. Hiding in donut and shutting down Navi every time they attempt to break through. Smoke takes Wonderful's attention away. And Yimpat just delivers the goods each and every time. ხათაშორის ერთხელ ვითამაშე სიუსთან ერთად ფეისით და შევსტრიმავდი ვინმე იყავით მაქსტრიმზე ნიუკი რო ვითამაშეთ. You spoke about a checklist earlier on, Jason. You said MOUZ may have just already. სერიალი კი დარკი თუ არ გაქვს ნახე უყურე ძმა. დარკი არის შედევრი სერიალი გერმანული სერიალების და ზოგადად ვაფშე სერიალების ძალიან მაგარია. თან დამთავრებულია და შეიძლება ყველას უყურო ერთ დღეში. Taking down FaZe finally as that rivalry's been very one-sided. Torji's got a არ ქოლავდა, კაიტი does good damage. ვერს არ ბაზრობდა. On the bomb plant by a teammate jumping in. Molotov coming down. ვერ დადო. არ წავს ბიჭო ის რა მაგარი მოლოტოვი აქ. Yimpat with another great triple kill. აბლეიდას დასადები აქ ახალი ფოტო აქ ასატვირთი და მეც ეგრე უნდა დავდო ხოლმე ამის მერე ფოტოები როცა ტურნირს მოვიგებ მერე დავდე ფოტოებს ინსტაგრამში. There's a player in particular I really love watching on this map for Navi, and it's Ima. I think he's just so good in mid. I think he's such a problem for so many teams. ქართველი სმოლი იყო. ქართველის მოლი არ წავს, სმოუკი ნახევრად იშლება, ნეიდი 50-ის მაგირად 10 საკლებს და აფლეში არ აფლეშებს. ან თუ აფლეშებს ერთი წამით. ეგ არის ქართველის ნერფი რა. განერფილები ვარ ზოგადად. აუ ამას სერიოზული მინუსი აქვს თვალებში, მხელა თვალები ხოდა. განდეხაში იწყებაო? იმას იმის ვხარით იმეს რომ გადმოახვიეს სტრიმი. ჩაჩი დაუწერეთ რომ უკან არის მე. Trade and to secure the life of Exertion. And a two-man advantage in this first gun round. Navi get nothing done. Great start from MOUZ. Here comes JL. The smoke AK, but it's much of a risk to go through that, so you'll respect it for the time being. The bomb in the back of Alexi. It'll play in towards A main. It's not a good timing for it at the moment. You'll know at this point. Now I'm going in. In middle, MOUZ would have dropped the defender. Back to donut, likely one of the A bomb site playing passively, so they just realized this ain't the time for the play. Back to middle we go. That defense slides it back into donut. It means you've got some real estate in mid to work with, so some space for Navi. But not able to find any kills that can bring this back within their reach.
აი ვა ხო არ გადა ფარე ის აღარ იკითხება შანსი არა რამპი wonderful falling leaves it just on your LIGHTSPEED who had to come out of there and JL's now alone and without his teammates without his support this round once again ვაიმე არა რამს ვერ წაიკითხავს on the planet JL not getting the right read though as Torsi comes back up სად გაუტარა ხო არ გადავა ბიჭო მე მგონი მართლა მოგვიჭრს თო from JL that secondary kill through the spam Oni pixel უნდა გაიჩნდა იმენ he had that quiet first map Dust 2 didn't matter because it was just straight domination Mirage was all MOUZ but Ancient JL's got a whole list of impressive plays on this map. სად გაუტარა ტიპმა ჩემი მენაი ეს კლაჩი რომ მოეგოთ შეიძლება ვეღარ გაეჩერებინათ ნავი აი ბიჭო რატო ტროლავენ სუპერლიგს როგორ შეიძლება ესეთი ტროლი ნახე იმენა არ ვიცი ძმა and no access for Navi slowed down yet again. Wonderful სად ხარ მე It's still early going but Now it's looking like they got a whole new energy after that map victory on Mirage. They're going to be off to a 4-0 ესენი კიდე თამაშობენ კი არა ძმა ნაშვებიან რა ქვია ეხლა იწყება მეგონი ყველაფერი ბომბი რო ქონდეს აქვს რაღაც Look at the money on MOUZ. Any kill that Wonderful's able to get. კი Wonderful-ს ნებისმიერი კილი არის იმენა If he gets one more, it's so გამანგრეველია იმათვის იმენა ისეთი კურსი არიან ეხლა Keep MOUZ in a reset position. Teed აი up ისეთი ადგილიდან ზუმავს for one good Navi round to bring them back. But really tough to find that single kill. Good reposition from Torji to put the range of the AWP to good effect. Too many targets. Wow. And Wonderful gets another one. And then the peek from Donut. So just too many players to deal with. Yeah, it's huge from Wonderful. Really good find. 4-0 start for MOUZ on the CT side. Navi obviously have rifles to play with coming into this next. Well, first gun round they tried to just kind of pop out middle on a delayed timing. But MOUZ's defense was set up close behind the smoke, so it got shut down with ease. კიდე გადაობა გითხრათ როლანას გარდა MOUZ-ში ვინც არიან This time it's right out of the gate. I'm missing everything, let's go! რა ხოდი აქვს დაჭერილი ბიჭო როლანას გარდა ვინც MOUZ-ში არის ყველა არის MOUZ აკადემიის მოთამაშე ყოფილი MOUZ აკადემიიდან არიან ამოსულები ზემოთ გუნდში აუ რა ხოდი აქვს იმა დაჭერილი ჩემ ანდარხეული აქვს ნავის აი მისი ბევრი სინგო და უხარია ტიპს some utility for Navi but they haven't elected to use it towards long. So likely to have a dry peek. Oh my god! What a shot from JL. Torsi just gets sat on his ass. Hey, now play is coming in for Navi. Because it's a double up in cave, JL gets such a deep position. It's a 4-on-3 in the post plant, but two of them are entirely isolated. JL knows where his next target is likely to be coming from. He's got eyes on K, but he has to worry about eventually that timing through CT spawn. Ai, rampis-კაცი არ უნდა ჩაიხსნას between both of them. Tucks himself into the corner. It's worked out for JL. He spins back. But this time exertion betters him in that fight. Now two players relatively low on both squads. Wonderful sits within the side. LIGHTSPEED letting that time. Round მოიგეს. Bomb goes in their favor, but LIGHTSPEED into the open. Impact gets on it. He's no more time. ორივე აიწია. ვა, ჯეილა ბრა რაუნდი გამოაძრო. ჯეილა ძალიან ხოძია, ძალიან. საღოლი მენა ჯეილა მიკითრა და ნავი პაუზა აიღო ეგრევე. მოიჭველი. ყველა დაიხოცა ბიჭო, მაინც არა აქვს კაიფული ტო. Man, what a round from Navi. Good read. JL with this opening kill. He feels so safe and comfortable in this position to set himself up for a really powerful jiggle. And then the defensive setup from MOUZ just betrays them. Deep smoke, deep positioning from JL. Exertion has to be patient. And nothing the cave players can do in the meantime. Now, there's a timeout called by Navi there first. And I'm curious
How important is this EMA and bit play in middle to the game plan that Na'Vi want to try and execute? How important is it for them to get out and get that control? They've ran it twice now, one fast, one a little bit delayed. Both times shut down. Impressive that Na'Vi's able to recover in the 3 versus 5 here. And right now they're at the brink of breaking MOUZ. You got UMP here for Pro and M4 for Exertion is the only rifle in sight for this defense. Middle this time, it's Ima about to get sent out by Flash, but he goes alone. And before the flashbang, so Exertion with that one rifle is able to climb up into heaven very quickly. Oh, I'm wondering why it's so important to Na'Vi. Or if it seems very important to them, because MOUZ clearly have a game plan of getting aggressive down. Look at JL, he's creeping into the B bomb. იქ ბიტამეი გაასუფთავა ამანი გამოსტერდება ძმა რა ტაიმინგები აქვს დაჭერილი შეხი არა ბიზე რატოტო აუ არა ხუპავენ მე მგონი მაგრამ იმასაც ეია გასუფთავებული აუ რა ცუდი გადაწყვეტილება JL has passed it, but Na'Vi should be aware that there can be this kind of a push. საჩედიანჩ And if they spot them going up ramp, there's a timing here. They could warn JL. JL operates so well in this position. He actually gets behind the cover. It's a perfect play. Now Bullet goes out. He's going to have a little look into the B-bomb site just to make sure it's clear, but he's got info now. Brolin's here. He's still here, but he's got an AK picked up instead, and that bolsters this defense. Shuei goes down to the hand of LIGHTSPEED. And Na'Vi have a space to plant the bomb. Nice kill on Wonderful. Plant being locked in. But it's LIGHTSPEED having to close out a 2v4. This was their chance to break MOUZ's money, but it looks like MOUZ will withstand. With the LIGHTSPEED going down and Bit now detected in cave, they just need to lock him in while that defuse happens, and they will shut out any chance that Bit may have had. It'll be a 5th round for MOUZ. The side of Na'Vi make the wrong decision. And MOUZ racking up rounds. They're spoiled by choice in that round. They've got Bit securing the A-bomb site, seeing no presence of defenders. They've got JL in the B-bomb site, seeing no defenders. And on some level, they might have just gotten too spread out with how much success each player had of getting into the bomb sites, because you didn't have a pack whatsoever to protect against, you know, the mid-control of MOUZ play going up lane. I mean, we are starting to see some of that frustration that we've seen from Na'Vi in the group stages, right? There's something in that final game against Furia. And they had a big conversation about communication. One thing start to get rough. It ties into this long run of finals that they've been in. Just the grind, the extra games in every single event, having to go deep into the playoffs. Na'Vi's exhausted. Been playing against themselves, as you mentioned, throughout this tournament, the frustration growing and building. And then you start to think of some of those finals that you've been in that you've lost. Some of those best of 5s that you've let go. They're down at 5-1 at the moment. We still have that extra map under their belt. Effective trade, and he doesn't. Look at this. Exertion. He climbs up behind. LIGHTSPEED has no idea. It works out so well for Exertion. Bomb is locked at the B doors. Na'Vi have a huge issue that's in the middle of the map right now. You know, the Na'Vi, or I mean, excuse me, the EMA and failing is one thing, but MOUZ having complete control of mid whenever they choose to take it. They get really quick and easy rotations. They get flank opportunities. And Na'Vi's got to solve that puzzle. 3-on-3 with 33 seconds left on the clock. Good trade. 2v2 off of this somehow for Na'Vi. And it opens up access for Na'Vi to go back towards middle, back towards the A bomb site. If they make that decision, it has to be right now. Torres is aware of that, so goes back to red to make sure they're not going middle, which does leave Brolin for a moment alone. But they realize now they haven't gone mid, so they have to commit with limited time into the B site. And Torres, he's come back. He's come back over at the right time. And will he catch the right timing for the peak? He certainly looked like it. Wonderful's going to go down to the hands of Brolin. Just no way into it in the end. 6 rounds as this streak continues for MOUZ. MOUZ playing a very, very smart game right now on Ancient. Complete control. Alp is out in the hands of Wonderful. And a second timeout from Blade because things are going horribly wrong. Usually when you see teams take this level of mid control on the T side, this aggressively, this consistently, and it's not working out for them,
A lot of times they'll just choose to go passive, So, don't even Jam. mess with middle, don't even waste Iskela any dying utility, draw, throw so out vera pishu. your red room smoke. But save it for later. Let them burn their utility taking that deep control. Let them burn their utility peeking down lane. Take everything a little bit later when you have the utility advantage and can play the late round. კი, თვითონაც ბისკელა აწერია უკან, მაიკაზე აწერია ბისკელა. კალჭი ეს რაუნდი ძალიან სჭირდება ხა ნავის. დაწყნა ჯერი, დაწყნა ძმა. You mentioned how difficult coming back into best of 5 so when you lose the first two Best of maps, but if you 5 win them ძალიან convincingly, რთულია ნავის. not a lot of energy is exerted in the end. You've got it, and it comes down to a final map. You've got the momentum on your side. If MOUZ are somehow ნავის capable of პიკია taking ხო? this victory, And this is that passive setup. There's the red room smoke. IEM throws a Molotov to the jump up just to show like they want to take lane aggressively to make sure the B defenders use their nades as well. ანა ბიჭო ეკონომიკა ვერა აწყეთებმა რა არის ეს და he's got the bomb alongside of him this time. So LIGHTSPEED for the time being. წერია ზემოთ ნახე ეს გაკვეთილებული რაღაცა 2-1 არის. ეს მაპიც რომ მოიგოს MOUZ-მა მეხუთე მაპი Now იქნება Navi უკვე. shows they want to do that late mid control. Another red room smoke. Nobody's ნავის ვერტიგო ცვეთში იმენა არასდროს არ მინახავს. from MOUZ behind it. It's a push down the ramp. but რა it's the ult that ბეიტი gets the იყო first საღოლ kill. ჩემი. Shuhei, instead of pushing forward off that kill though, backs up. აუ იმისინი მე Extended duel headshot angle. არა ძალიან ათამაშდნენ ისინი ძალიან ათამაშდნენ ისინი ისვრიან ძმაო ისვრიან პოზიციები Donut fight. ბისკელ LIGHTSPEED ძმა exertion, kissing. ბისკელ That's out of the გაისროლე smoke. ძმა ბისკელ Bro, and he's taking Emma down Arga- as well. LIGHTSPEED just walked right past, walked right by, and LIGHTSPEED taking Torsi out. That must be so confusing for Torsi. But Exertion now knows what happened, and he'll make up for it, leaving wonderful 1v3. 25 seconds. Sees one dart towards CT. Ერთი. Nice quick shot. Oh, he gets a შეგიძლია ჩემი კარგი მოდი down into the site. He's gonna fake it. He's gone to the rifle. And so რატო close. გადაცვალა გალილზე ბიჭო გალილის დედა შევეცი აუ ეპე გადაგეტენა ჯობდა ის Stabilized in the end by Shuhei. ვაიმე They could have used it, Navi. They could have used that energy. Really close affair. Wonderful. Almost making it work. სად He must have ran out of ammunition. Yeah, he only had 2 bullets. This was Man, the that's last one totally of the two ups, so he ატარებდა had ორბე. to switch out to the Galil. აუ Frustrating clutch. He's just wishing he had one more. What a wonderful სად გაწია კამერა გაუსტორეთ ჩემი Beautiful, but not to be. And as you said, Navi really could have done with that injection of energy with that round win. But as it stands, 7-1, money still an issue. It's an issue for both teams still. And that's the Საჩი painful რა thing. გალილი Navi's თო thinking in the back of their heads, we've ან gotten თუ so პიკავ close a number გალიზე of times. ცოტა The იქ money is so ანუ low, არ one ვიცი win, and ხო რა it cracks the floodgates open. They're just მოდი having ჩვენ თამაშდები getting that ვფიქროთ one win they რა need. ვაცადოთ პროფესიონალებს თავის საქმის გაკეთება სხვის საქმეში ყველა პროფესიონალიაო ხო იცი გამონათქვა მე ეგრე მომივიდა ეხლა მე დავაცადოთ რა თვითონ უკეთიცია მაგრამ მე მაინც რატომღაც მარცხნიდან Showing გავპიკავდი they ვიდრე want მარჯვნიდან mid-control Navi. They could potentially have it. They wanted to force a rotation away from the B bomb site. But MOUZ isn't really budging. Torji's watching it from a distance with the op, now creeping closer. Shuhei's fallen back as well, and actually, all of a sudden, it feels like Navi's gotten everything they wanted. A მეოთხე passive მაპია defense მეოთხე at the მაპია B bomb ძმა site. სტრემი დავალაიქოთ არხი გამოვიწეროთ Roland თხოვნა and იქნება Cave, Shuhei behind cube out towards long. ავიდით And he'll back off when he 450 sees contact, when he sees utility. Oh, რა Shuhei კარგად stuck იმალები around in front of that smoke, just enough time ნახე ის to walk away MP-ს with the LIGHTSPEED. Bomb plants coming through. ვაიმე ბრონო One more საჩა needed if იხსნა Navi და are და gonna ყველა find იქიდან themselves in a მოდის competitive position. Flash gets ვაიმე რა კარგი Bravo. Bravo. მაგრამ ჯიმპუტა მაგარი კაცია ძმა ჯიმპუტას ერიდე ძმა so close to another one. Yimfat chasing JL, who runs away, cowering away, running for his life. Yimpat, one bullet would have done it, but he can't connect it, he can't find it, so instead it's the defuse. Molly goes in, but he's stuck in! Oh! The Heartbreak Kid has got another one in him! He strikes again! That's an insane clutch. Oh my god, Yimpat. That's a god tier clutch. ვაიმე ჯიმპუტა რა კაცია ჩემი This tournament, he's been მენა stellar. კიდია რა ეხა თქმა არ მინდა მაგ სიტყვის
He's a big reason these clutches why MOUZ even made it to the grand finals. Instead of bullets, he decides to defuse, and he just sits in the fire. Graffiti უნდა გაკეთდეს ამ ჯიპატასით მაგ. Ancientში კედელზე. All of us go. არა, With that little smile on his face, he knows the dirty things he's done. All of us გაიჩიტა ცეჩი. Impact again. Oh, good adaptation from Navi. You can see they want to go back to this mid control, but this time the flash is coming from the players up B lane because the defense has been so close. Changing the angle of the flashbang is what can allow Ima and Bit to actually get out and have some safety as the smoke clears. It's a minute and 15 seconds though, and Navi's running out of utility. 2 Molotovs, a smoke, and a flashbang for the rest of the round. არჩი მაუზი იმენა რა ვიცი ბანკიდან სესხს აიღებენ მე აბრუნებენ და ისე ვალებში არიან ცოტაც შეჩემა ცოტაც Close to the first kill of the round. These bullets connect onto Shuei, but not enough to drop him. Mid control taken for Navi. But where do they go with this? Yimpat shoulder detected. He decides to toss out utility and just bide his time as they come in towards him. Yimpat again. Completely flipped. The momentum is solely in the hands of MOUZ at the moment. Navi trying to fight their way out of this hole, but it's going to take something ridiculous. Bit inside of the side. It's a nice shot at exertion. And at this moment, Navi back in the fight. Bomb plant going in. Yeah, but they've got a lot of tough things to deal with. Torji, going to swing out from Temple. And that might just put too far. Coming in on the flank through A main. That was a real tough task. 9-1. When we talked about it going into Mirage, a lot of the issues it felt like for MOUZ individually, not a whole lot of stopping power. Certainly on Dust 2, Inferno could have been cleaner. Here on Ancient, it's Yimfat. Triple kill on the pistol, 1 versus 3 clutch. Massive double kill round here in Donut. He's been effective down middle, trading whenever a kill does come out, helping save Exertion's aggression. He's been everywhere for MOUZ. They're getting fucking lucky, guys, but we can fucking bring it back. 4 rounds only what we need here, okay? 4 rounds. I'm going to force now. But that's unfortunate. I think the speech still works. I'm not going to lie to you. If you just change the number to 3, then perhaps, yes. The speech still works. Navi have got to try and pull it back. 2 rounds left in this half to do so. MOUZ in utter control of this game. And Yimpat is about to have some presence coming his way. At least Navi have that to work with. A shot through the smoke and Exertion. That is the quickest rotator, the best support that Yimpat has. Nice. I almost think if you're MOUZ, you save here. Like you don't have money. You don't have any money. No need to go for that. Although Shuhei is going to bring one back. His teammates are just so far away. There's no way they're actually going to attempt this. With that smoke, yeah. There's just no way now. That's Shuhei's going to back away. His teammates are already Sami raunდი ნავი. the map, so second round for Navi. მე-5 არის. მე-5 რა მაპია რომ მახსენდება არ მინდა. მიჩემნია ეხლა დამთავრდეს იმენ. ნიუყია მე-5-მა. Would you agree with that or do you feel like, I mean, Yimpat's just a beast in the clutch, right? Look, I mean, I don't know if you want to call it luck. It always feels like luck when you're the losing team, but certainly MOUZ has gotten away with a couple. A lot of these very, very close. Yeah, they're making their own luck. Which is why losing 1 round has this kind of an impact on the economy of MOUZ. They've been so close, they haven't been able to build any money behind it to sustain a loss like this. You can understand the sentiment from Alexi for sure. ჯერ არ არის დამთავრებული არაფერი იმეთან მე მგონი უფრო სიტიდან ათამაშდება რა ფრაგზია იმე 3-10-ზე ნო იმე ნათამაშდეს უეჭველი MOUZ can close out this map in the faction that they're currently dominating it, and it comes down to a final map of the game. Torzi straight through elbow, Ima caught, JL charging out, but stopped by the hands of Exertion. Navi vaulted 2 players because Shuhei catches Alexi just walking right in front of him, and it's the easiest kill of his half. Wonderful in a bit, will attempt this round win, but
Where do they have to go? 10-2 და 13-2 ბარემ დამთავრდა და ეგა. They supposed towards the A side through donut, but wonderful gets called off. კაჩი ნიუკი ამოიღონ, ვერტიგო ამოიღონ, დასტი ამოიღონ, დააბრუნონ. ქეში ტრეინი, ოვერპასი. მე ვარ მომხრე. ან ტრეინი, კობლსტოუნი, ოვერპასი. Obviously the last round of the half. And Wonderful's just hoping he gets a peek. They don't want to commit to A. They want to see if they can find any kills before they really decide we want to plant at this bomb site. We want to finish at this bomb site. And they still don't know. მიდი რა ბიტ ვალერჩი, მიდი რა შენზე. ისევ შენ თუ უშველი ამ უბედურეს, მიდი. გამოაძრეთ ეს რაუნდი რამენაირად მობაც გაფიცეთ. თან სიტის დასმოუკებული გაქვს. გაუცვალეთ იარაღები ერთმანეთს მიდი. აუ რანეიდი შენ. არა. გადაუარეს. რასო თამაშდნენ ესეთო? საბოლოოდ მაინც მეხუთე მაპზე მივდივარ და ეს რაც გვინდოდა ის ხდება. ჯერ პატარა ასყუმარობთო. მაპების რაოდენობა უნდა იყოს 7 ყოველთვის. 7-ზე მეტი ვერ იქნება მაპების რაოდენობა. შეისწავლე საბარა იქნება, როცა საუკეთესო ხარ, ყოველთვის შენსკენ არის თვალი მოპყრობილი და მარტივია უფრო. მოწინააღმდეგისთვის შენი შესწავლა რა. კამბექი ვითო? რაულ გუშინ 7-0-დან დააკამბექეს ეხლა. 7-0-დან ანუ 10-2-დანაც არ არის შეუძლებელი. იმას ინტერნეტმა გაუჭერდა, მოგიტყვანთ ბრაზილიური ინტერნეტი. მაგ წარწერებით იმიტომ არის რომ ვისაც ყველაზე კაი სტატუსი ექნება იმას აძლევენ გლოვებს და დანებს და რაღაცეები უნდა დაწერონ რა 30 რაუნდს როაც და ეგ თამაში რომელიაც და 30 რაუნდს ჩვენ უყურეთ ერთ-ერთ საუკეთესო Inferno-ს ვიტალიტი იმას რო უყურეთ გახსოვთ Eternal Fires It was unthinkable that they would find themselves back into this after losing the first two maps so quickly to Na'Vi. MOUZ are the ones in control somehow. It was a transformation after map 2. This is the MOUZ team coming in that's finally showing us the quality that we see so frequently, just doing it in a grand final stage. It's been absolutely brilliant. In a 10-2 half announces to Na'Vi, they're here to take the trophy away. A pistol round, obviously for MOUZ, would basically be the map over. Oh yeah.
this point, we're all thinking about that fifth map. Wonderful. Waiting inside of the cave. It's a good double. კარგი დასაწყისი. Out of the Joe Beretta is eventually taken out by Brolin. არ არის საჭირო მათ სიკვდილი ეხა იმე. Navi settle back into this one. They know they at least still have the Brolin არის ჩვენი შვედი ძმაკაცი და როგორ არ გევასებოთ. ჯიმპატა განასვენეს და 18 აქ 8-ზე ტიპში. ფერნავის არ აქვს ერთად 18 კი. Pump the brakes, see if Navi's going to shift it all, see if Navi's going to get curious. But Alexi and JL just slide back even deeper. So they can spot the information, they can play safely, go for one kill on MOUZ's entrance into the bomb site. And wait for Emo and Mid to arrive for a retake. There's the smoke deployed by Shuhei over towards short. So Torji is going to slide up with Shuhei. The bomb has an easy avenue from cave. ვაზრად არ დაიხოცოთ ეხა ერთად ქენით რამე და stop anybody from safely getting into the bomb site plant lock. ხუთიანი ვინ არის aggressively with this P250 flash to set up. Blinds two. Oh, they get cleaned up. JL just shuts them down and it's ეხა ხოდი თუ დაიჭირეს მე ნახე ამათმა. ხოთა აქე თუ დაუჭირეს ხოდი ეხა ნახე. First step though in the right direction. ყველაფერი არის მომენტუმზე იმენა რა. თუ იგრძნობ თამაშს იმენა შეუძლებელია ვინმე შეგაჩეროს. Job from Alexi to set up his teammates for an easy clear. And a nice opening provided by Wonderful. Navi played this pistol round just about perfectly. Three to 10. And with the bomb plant, MOUZ is going to invest. As we all know, the extra money goes a long way. Mac 10 on Shuhei. Going down to pistols. Next round chi full buy geknemoda imen. Sorry, not just to win the pistol here for Navi. You got to stop this force fight. It can be brutal. Zershin going out first into mid. He's got that Galil to work with. He doesn't spot anything, so he'll climb up heaven and join with the rest of his forces. Navi wanted nothing to do with that fight. Wonderful and Ema both backing up into Donut into safety. Smokes deployed. There's one remaining on Ema. Alexi in and out of the smoke. That'll be a little frustrating for Exertion. Probably feels like he didn't deserve that. No, but he's done it a few times to other players, so get a little taste of his own medicine. Once again, more retake setup at this B bomb site. მეც ხა ჩუმათ ვარ იმენა ურება მინდა უფრო ვიდრე იმის difficult for MOUZ. Let them come into the bomb site. JL tucked into the corner, bit there in support and as a distraction. კაი გადაყრაკი გააკეთეს, მაგრამ ხა ამდენად ერთი, კაია. კარგები ჩახოცეს საკას აღოს. ბომბიც ვერ დადეს, 10-5 ჩათვალეთ უკვე. ძმებო, სტრიმი დაალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ, ბარემ 400 ლაიქს ავიდეთ და 450-ს გამომწერს ეს ბარემ. კაი, 10-5. მაგრამ რა, მე არ ვემხრობოდი ახლა აი ამ გაფორსვას რა. That's why they've earned the title of number 1 in the world. 10-3 როცა იგებ. Being able to find the solutions when they look down and out. Their comeback on us in the semifinals just to make it into the finals was something special. Oi, იმე მამის გაკეთება თუ დაიწყო full buy რაუნდებზე მე ნახე. They're getting everything they need at the moment to make this one a reality also. Haven't taken a whole lot of damage in these past 2 rounds. MP9's farming up some bonus money, so cash is going to be nice for Navi. ფულიც გაბილდეს საკაიფო წინა რაუნდშიც ეხლაც. მედი თქვა ჩემისემო ნავიხართ, ის ხო არ ხართ და. Shuhei's not even on his PC for a moment there. Just დავай, JL-ს გაუფრეშეთ გაფარმოს. დავай, იზენიდიან ტიპი. Moment to settle in and group up as they go in towards A main. It's now going to be Wonderful out towards Donut, who has the opportunity to clean up these eco kills. I'll tell you what, Dinko, if you want to have a little foreshadowing of something sad for the MOUZ side, nice. Losing in best of 5 finals, it sucks getting deleted in best of 5 finals, but if აი ხა გადაწყდება ყველაფერი. second half with a 10-2 lead. ეხლა გადაწყდება უეჭველი ყველაფერი. That's actually maybe აბა წავიდა ერთ-ერთი გადამწყვეტი რაუნდი თამაში.
That would be kind of brutal. Let's hope for MOUZ's sake they force it to 5. Navi still look confident. Yeah, they still. No one's going off script, off playbook. No one's trying to do too much. Alexi still got his boys feeling really good. We'll see if that keeps up after this gun round. A round victory for Navi could certainly continue that. Shuei, coming up through B main. A lot of damage down to Roland. Good for the first here for MOUZ. Second, even better. It's JL to fall, and the bomb now making its way up into the site itself. The impact at the back of the back. Initial damage done. Bit needed a kill if Navi wanted to stay super comfortable in this. A ding through that wood. It's Alexi B 1v3. He'll slip out. Ball plant cancelled. And now going in towards cave. That plant is now being locked in on the safe side. Alexi B getting out of the cave will prove impossible. Torzi will peek him, confidently fights him, and MOUZ up to 11. კი. ნახე 34-ზე ჩემეტი რო დამთავრდა ეგ ნახე. ყველაზე გრძელი მაპია ეს. Alexi said they're getting lucky. I think Navi might be getting unlucky. That round feels like a very much a რა თაიმინგზე მოხდა ფლევანდერსულა ჩაიხსნა ცუდად. They still have SMG. ამის კონტაქტზე უნდა ეთამაშო. Not able to double up. If he has an M4, that's a different fight. They chose not to upgrade because the wins were so clean. And now MOUZ is going to try and deliver the knockout blow. It's fast-paced towards the A site. Wonderful's here with the ult, but he's got one. Roland, getting caught. Good start to the round here for ჩემოვარდა ეს სვინგა ბიტ რა გინდა შეჩემ. ვაიმე რა ხებაჩი. რა სტრაპი როტაციაა თო. რა იცით რო ეია, მოვიქნე ფეიკია ბლად. აუ იმე რა კაცია. იმე რა კაცია. And he's going to plug it. 6. იმე რა კაცია, შუჯერ შემოვიდა. Yeah, this is lovely from Navi. Whenever you take this A bomb site against them, especially if you do it fast like this, you have to be able to expect that Navi players are going to be playing behind those smokes, swinging into the bomb sites. They don't like playing full-blown retake. They want to challenge you as or before you're getting the bomb planted. Roland even beat the timing on the supportive flashbang to activate IMA, but still couldn't handle the fight. At Navi, it was 8 at halftime, their deficit. Now it's just 5. Exertion as the hero AK-47 has taken the brunt of the damage early in this round. 49 health left. საჩეტენა ვალერა რა კაცია. The push he's got. All the way through a man. აჩაიხსნა It's a იმე. cool round to do it on as well. You know they're going to have low HP. This might be the only time Bit actually executes this kind of a flank. Got one firing through the smokes. The bullets sail over the heads of Shuhei and Brolin, but they've got nothing left to do but walk up the B ramp to their death. Great shot from one of the ამ ნავის გაჩერება არ ვიცი რა უნდა. Shuhei doing what he can, prevents the clean sheet. Navi don't keep 5 players up. In fact, they don't. 17-7 ეგა. და ტაიმაუტი. ვინ აიღო ტაიმაუზ მაიღო ტაიმაუტი. აბა ნახო. Wonderful. And another step in the right direction for Navi. The gap is starting to shrink. And a timeout for MOUZ to make sure that they put an end to this now. Yeah, attempt to maybe have a conversation with the guys. Maybe communication is starting to slow down. Maybe that frustration is coming in. Because these rounds, outside of the one they lost, Navi's been so clean. They've lost 4 players in 5 round wins in this second half. So Cyclone's trying to take some of the pressure of calling off Shuhei, give him some more time to think, give him an idea. Reminding the rest of the team, they're still in control, they're still in the lead, they're still just 2 rounds away from nuke. Guys, they really fucking lost this game. You understand? Yes, I want to do. აუ ბისკელა რა კაცია ჩემ. Listen into him, just trying to spread the belief, the idea. For Shuhei, it's about making sure the team is still playing together. For Alexi, they've already lost. We've already done the hard work. Keep it up, and we will cruise in to bring this back. Breaks exertion as he comes through the elbow. Perhaps the power of belief will მაუ transpire 6 here on ფინალის the side for ზედიზე თამაში, რავი, საღოლ აი. რავი, Natus ბრავო. siding with him for the time being. They might make sure it's followed up on.
And we know how dangerous he can be in mid when he transitions to the CT side. We know he struggled on the T side, but it's a different story on the defense. I was gonna say, even MOUZ is starting to struggle on the T Torzy, side. he's got to know. He's got to know. He does now. Oh, God, Bit walks right into him. It's all right, you have the space to make that kind of a play. Bit trying to just execute the round-winning move. Still a man advantage for Na'Vi. Still in safe positions. Wonderful Zop in cave. JL keeping eyes on middle, and Ima at the A bomb site. ძმებო სტრიმი დავალაიქოთ. MOUZ is still very მარე 400 ლაიქს გავიდეთ და არხით გიჟი ვანდერფულ გიჟი. და არხით გამოიწერეთ, ვისაც არ გაქვთ გამოწერეთ. რამდენი გვაკლია, ბო? იცი გადავხედოთ. Play here to defend is Ima. He's got a quick rotation available from JL as well as he comes back through CT, but Ima is just playing behind that big box. He's got utility, he can slow this down and separate them. There's just not going to be any noise. MOUZ is going contact, so Ima just has to... არა. 30 კაცი გვაკლია ძმებო, უგრმესი მადლობა მის გამოიწერეთ. Again here for the side of კაი MOUZ. ბიჭი, ჯეილ, კაი To ბიჭი. be collected by JL through that smoke. Now Torzy leaps into the bomb side, but JL და კიდე ტაიმაუტი აიღო მაუზმა 11-8. ო! shut eye. აი ჭრნენ აქ უკვე. აღარ იციან რა უნდა ქნან. All of a sudden, Alexi's words have a lot more meaning behind them. They've already lost. If they go on to win this, if they go on to lift the trophy after Ancient, that speech will become legendary. (11-8), and Cyclone starting to burn these timeouts. He was able to hang on to all three because of how dominant they were in the first half. But faced with Na'Vi storming back into this map, into this CT side, he's trying to help his team find the solutions. აი შეტენვა მაიც. ნახე. არ რესპექტებენ იმენა კიდიეთ. ო, ეხა პირიქით შეცვალეს იმენა სიტუაციები. MOUZ with not a whole lot to play with. Two Galeos. Tech 9 P250 Deagle. აუ რა ნეიდი აჭამატო. ორი კაცი half HP დატოვოთ ის მის. რა. აიმე. 1 HP. A lot of risk involved in this play from him as he goes into B lane. But it's all about A. It's all about the A play for MOUZ. And the only defender here is wonderful. It's not a weapon that can get a multi-kill comfortably. I know he's stuck in default. He's committed to this now. It's one and done. MOUZ have space to play with. აუ ერთი HP-ია შეჩემა. On the other side of the map, but it's still about this A play. No head armor for Wonderful whatsoever, so that Galil does fantastic work. Still going to be very tough to hold this off. There's no utility. A Molotov on exertion is it. To bring it back, to start to believe for Na'Vi, they can't afford to drop this round. It would break them. And so Shui and JL, they go blow for blow. Been able to come back in and leave it just and finishes it with a kill. It's 9 rounds for Na'Vi. They are truly back in this. The Molotovs to put him at 1 HP to get up towards lane paid dividends because that utility thrown out towards the B bomb site is meant to be a fake, and Ima has the information the whole time. He's in front of these smokes. He's in front of the utility, and he's like, "There's nobody here. This is a fake." And Na'Vi doesn't have to panic. They have the information, and it's a calculated retake. 2 rounds back. A true test of Shuei's in-game leadership now. All the momentum gone. And he must call them out of this pit of despair. Try and get this series to a 5th map. Nuke awaits if he can do it, but Wonderful waits in the temple, the shadow. He knows what's coming his way. He sees the utility being thrown out, but no one peeks. No one from MOUZ elects to go. They were hoping to punish a player who made the decision to play big box. Would have been a nice, easy way to find an opening pick with Torji's AWP, but doesn't pan out. Insertion will look elsewhere. Watch out, don't have watch out. This is I guess. Track of everything. Ima at Red Room is going to call out the smoke. And overtime. Amat marapuli agnes. Wonderful is still alone at the A bomb site. Split awen ვითომ ის? აუ ის split awen to გადაო ბრაკოლი გაადრეს ტიპებმა.
ვა, A split-ი. Because they realize now. And the main thrust of this attack will come 30 through seconds. Donut. So დაგავეპის გასაწევი ფლეშიც აქვს. the angle in, he wants that one shot, that one clean shot blinded, and now he's got to be worried about A main. But now Emma starts to activate. He starts to come in behind. დაჰოლდავენ უკან. Could this play Are from you Emma? ready? When they're out for Na'Vi, Brolin turns back. Nice shot from towards. He needed to silence Emma immediately. Blad, რა თაიმინგები გაიჩითა. უტილიტი რა აქვს ამათ? არაფერი არ აქვს იმათ? ორი ნეიდი. Standard retake just by the timing of it. They didn't have anyone over to rush ნეიდი the ფლეში bomb. არაფერი არ აქვს. Inside of the CT smoke, it fades away, and so will JL. But Bin is Why back. me Bin is in beat this fight, rage and so დაწყნები? Na'Vi still are. ის დონაც რო ადგება? CP sees the barrel towards. He's as good as აი, dead. so. ეგა. And it's Yimpat who can't stop this. Defuse done. რა რიტეიკი გაადრეს ბიჭო საღო. Hitam რა ისროლა? One round separates them. It's such a beautiful round as well to watch Na'Vi. ვა, ნავი რა ხოძეა ბიჭო. ნახე ბიტა რა კაცია შეხედე. Knows what their role in Kapre. any given situation is. რანაირად Wonderful მოკლა. takes his one shot towards Donut at the beginning of the round, and from there his only job is to keep Yimpat tucked into A main, as to just hold that angle. He never even peeks into the bomb site. He makes sure Yimpat cannot be involved in the round. And this is a reminder as to why we call Na'Vi the #1 team in the world. This is a reminder as to why they've made 6 grand finals in a row. 6 ფინალი Just the ZDZ level of ბიჭო. domination right now for Na'Vi. Both team CT sides on point today, but Na'Vi's is on a different level. Of the 8 rounds that they've won in this half, none of them have they lost more than 2 players. MOUZ has had plants, but they've never truly gotten close. Incredible CT side. იდეიზე მიდიან? აშ. Collapse for MOUZ, but Wonderful რა დაფრინავს და Wonderful ხო არ გახდება MVP-ც მებო. Still time, you're right. Just რო რამე. a lot less. გუშინაც კარგად ითამაშა. no one from Na'Vi is playing around the tall box or the big box. It's a passive A setup. No one in the site. Wonderful plays inside of Donut, but MOUZ are not going to work A yet. ვა, რა Just for the პასნა look. წავიდა Wanted to see if they could ყველაფერი punish someone და playing close, but there was no one. No target to select. ბიჭო ვანდერა მგონია მეც ატომღაც, იმიტომ რომ ძალიან უბერავს. Na'Vi just so comfortable at the moment to hold on to utility. Now the first play is being made. Red room smoked. AWP-ს იღებენ პირველ Blocked a კონტაქტს. little bit, but not any kind of significance to allow EMA Აუ, to ამას play. მაგარი It's ფლეში wonderful with მოხდება the ეხა open სუისგან. donut, that's აუ, gonna be first დაინჯა. contact. აუ, არა. Wonderful awaits. Exertions. არა, ეგ არ You don't see გამაგი. those often from Wonderful. Oh, რა კაცია Back იმე. keeps this going for Na'Vi, but it's a Hey, big split break. gone, MOUZ yeah. are going to finish here. აუ, ეს სპლიტი Here goes გონია JL ტიპებს. stepping up. He's going to look towards cave. Holding on to it. Shuei Peaks goes down. It's still coming One. up Na'Vi. Oh, he goes out for a repeat, but is punished. He's not able to get a follow-up kill, but a 2v3 can roll in, and Torzy ბიჭკელა რა კაცია. already lost this, says LIGHTSPEED, and now they're tied up. იმე ძალიან ხოდია ბიჭო, ძალიან. რას თამაშობ? შუის საუკეთესო მოთამაშეა იმე. And nothing can stop the collapse. Cyclones already burned all 3 timeouts. There's nothing left to slow this. What a move from EMA. What a play to set up. Off the back of Wonderful's miss. They never expected him coming around the smoke. Just when you think Ah, Wonderful's idealura might cost daadqa them this უკვე. comeback, Emma's there to step up for his teammates, and that is the strength of Na'Vi. We know there isn't one standout star. We know this is a squad of 5 individuals that pick Rapuli up the აქვს slack იმაში. for one another, that come together, and when everybody's firing ორ on all ტაიმი cylinders, ვითომ? no one can beat them. 2-1 არიან გაიში. And the experience born of those 6 straight grand finals for Na'Vi, this being the 6th. Knowing when to make a play, not shying away from the opportunity presented to you. What a moment for EMA. 11-11. MOUZ leaves some money. ჯიმპატამ ერთი კაცი There's მოკლა, so much cash რაც on ტიში Na'Vi's side გადავიდა. of things, and yeah, they descend using the timeout called by Na'Vi and Blade. Run boost up onto the ledge.
This is Bit aggressive. Oh, we can break them straight away. Bit goes forward, right underneath him. Bit right beside you, and eventually Bit gets that kill. 2 players left for MOUZ. And series point available for Na'Vi if they are able to close out these final 2 kills. Yeah, what a setup as well. Bit with that run boost, the sprint, the flashbang from the B bomb site. MOUZ is lost. They have been torn apart. They have no belief any longer. It's been ripped away. When Na'Vi get into this gear, it is almost impossible to stop them. And not even Yimfat. არხი გამოიწევთ ისეთ არ გაქვს გამოწერილი ბარემ, სანამ ბოლო რაუნდზე გადავალ. არხი და სტრიმის დაალაიქეთ 400 ლაიქს ავიდე. რა კამბექი დაუდეს თუ ჯეროდეს აფიტორიდან. It was 10-2 at the half in favor of MOUZ. Na'Vi had some unthinkable work to do in this second half, but they have certainly done it now, Jason. They certainly have. Unfathomable to think about during the first half. But boy, they got going, and Alexei could feel it. He could feel it. He had an early sense. And he allowed that belief to permeate through all of his teammates, and look at them now. Championship point at IEM Rio. Fighting for their 4th title of 2024. 1 round and they've got it. Alexei B has been in the final of IEM 6 times. He has not been able to win the title here. How immat mas full info აიღეს შუაზე და Au, sadgas tepa, man, čem gaj. You just made noise. Oh, he still does. He peeks, gets a lot of information. Sees 2, decent damage, backs away. So make sure he stays alive, plays his life. The tense round 2, the most tense of this final. Na'Vi just playing far, far back at this B bomb site. They want to make sure nobody goes down. If the system is execute onto the bomb site, Bit, JL, and Alexei hold strong in their positions for the retake. Shuey goes down to Alexei B. Yimpat falls. Another step. MOUZ don't know what to do. Because of Torchi's position, they don't know where to go. MOUZ have collapsed. 17 seconds. No time left. No time left in Rio. And that shot. But he falls. And there's a way back. There's suddenly a way back for MOUZ. JL can stop it. Oh, can he? From CT Spawn. He's got the angle. A little late. A little late. And so it falls into the 1v1. Imma could win the title for Na'Vi. Torzi, their best big game player, to try and keep MOUZ in this. To get time. The Hungarian hunkers down, but Imma now realizes where he is. And the defuse tapped. Torzi doesn't peek, doesn't buy it, doesn't go. Shots come in, but Imma is the final kill. The way. საგოლჩემი კარგი მოხდა. ვაჰ, ჩემი კარგი მოხდა. Absolutely spectacular. They knew it early on. They could sense that MOUZ had collapsed. Bravo. Alexei said it. It's the best year of his career. He breaks yet another curse by lifting his first Intel Extreme Masters trophy. საგოლჩემი რა გუნდია ნავი An absolute beast inside the server. It's a scene of phenom offers, and he showed today why he's one of the best in the business. So, Blade-და მახალი ფოტო მოჭიმა ძმა. რა 400 ლაიქს ავიდეთ ბარემ და არხიც გამოიწერეთ ისაც არ გამოიწერეთ. The best team in the world, the most dominant year thus far. And they're heading into the major run as the favorites to win it all. რა კამბექი ხوار გადავა. ჩემ ერთი რაუნდი მოაგებინეს. 11-1 მორჩა half. Their 4th title of 2024. And for MOUZ, another progression, another step forward, but not able to claim it just yet. ისინი გუნდელები რო იყვნენ, სვი და იმე. 6 grand finals in a row. რეგიონში. This is a team that was built to win. This is a team that was born to win. The champions of IEM Rio. აუ, რა მხნევა ისა, ძმა, გასაყვარსი გაქვს მიცელი ძმა. სავო, GG guys, GG. კაი ტურნირი გამოვიდა მაინც.
Solo mapma gaastora. მაგთებს მეც მოგცემდი ძმა, რისთვის იწვალეთ თუ ამდენ. ბლეიდა ხვალ დადებს ახალ ფოტოს. ბიჭო, მაყუთი ბევრი არ იყო, მაგრამ სხვა ტურნირზე ინვაიტი იყო აქედან. просто ბრაზილიაში აღარ ჩაატაროთ ხოლმე ტურნირები, თხოვნა იქნება. ეს ვიღაც შემეყლია. კაპანასთან გადადით ძმებო, არხი არის, საირსონას ეთამაშებიან. ბიგის მოთამაშეს. აპინული არის არხი. ნახე? ჯო, აქ თუ ხარ გაუსპამე რა უცებ. Rio champions. Wonderful. What do you want to say about that victory? It was a good victory. რაკლაჩი მოიგო A few words with this. Not just a good victory, but an impressive performance from you. How did it feel to do it in the way you did, starting off by winning the opening 2 maps? I didn't hear what you asked because the crowd are screaming. But can you repeat? How was it winning the first 2 maps, then struggling on Mirage and coming back the way you did? რა კამბექი Actually, დათის საუნ. first time I think we win first map in both best of 5. After we win second map, I was so surprised, like, and I was happy. On third map we lost because I don't know. ეჩი We მაგის didn't play დამსახურება like ყო. it on first 2, and I was a bit sad. Everyone was sad, but after we did a great comeback on Ancient, it was amazing. You did do a huge comeback. Ima, მე მგონია რატომღაც რომ ვიტალეტი უფრო დიდ წინააღმდეგობას გაუწევდა რა. it looks like you could be going to a 5th map. We heard a bit of Alexi's comms. At what point did you realize, okay, we can do this? I mean, we said, Alexi said before, like after in the FaceTime, between sides, that everything can happen. We take pistols and then we take first buy. მაგრამ მოხდა ალექსი ბიმ ძალიან მოხდა. I don't know. ალექსი ბიმ იმენა იგრძნო რომ იმათ წაგებული ქონდა თამაში. Bit. ის ხელა მაგარი You კაცია got a ძმა. big smile on your face right now. But this event was certainly not easy. It was tough. You guys have been on the road for weeks, traveling, multiple events, multiple finals. How does it feel? Does it feel like you deserve to win this trophy? All that work paid off? What can I say? I think it was a very good event for us. It was comebacking very good as 2 previous game. This was Ancient as well. რა თუშინ вообще რა ჰეროიკი მოიგეს, საო ჰეროიკს ძალიან მაგარი თამაში მოუგეს უშინ დასტორში. I'm feeling amazing. Thanks guys for support, everyone. And with that being said, all of you need to get to it and start signing the camera down there. Ladies and gentlemen, one final time, your Intel Extreme Masters Rio champions. It's Navi! Bravo. შეიძლება რატოსლი კაცია, როგორ დავიდა გევაზებოდა. MVP ალბათ wonderful-ა. ალბათ wonderful-ა იქნება. There was some pushback on the other side from MOUZ, but ultimately it seems like this is Navi's time and they're shining. What a fitting way to do it for Navi as well. We're struggling so much on 18, they're down 10-2, and you think to yourself, all right, we're heading into a 5th map. We're heading into a territory where you can no longer say whether Navi or MOUZ are the favorites to win this final, and then somehow, some way, they find a way back into this game. Again, great calling coming out of Alexi B, great individual powers coming out of Wonderful, JL, you name it. These Navi players are showing us once more why they are considered to be the best team in the world. And Yanko, tell me about that tit for tat here on Ancient, man. Tell me a little bit about what made Navi so special to push above that shade. Just the mentality of a champion, really. I mean, there were a lot of frustrating rounds for them in the first half, a lot of clutches that they ended up losing, a lot of frustration, which hasn't აი ტურნირი იყო საბოლოო ჯამში. მაგრამ ალბათ ფიქრობდი რომ ვიტალიტი რო გამოსულიყო ფინალში უკეთესი იქნებოდა რა.
still win games. We saw it in the semi-final, we saw it here in the grand final, and just an incredible sort of mental fortitude that Navi has displayed these last couple of months. Sometimes the frustrations can get to certain teams and it will affect them in a negative way. It almost feels like whenever Navi are, facing trouble sometimes, whenever they're facing frustrating moments, they use that energy to something positive. Counter-Strike on Ancient. The first half was absolutely fantastic, and finally we got a competitive match. However, it does feel like some of the raw emotions, some of the frustrations, and turning it into a positive, it must feel so nice to win in that fashion. It must feel wonderful, to say the least. 64 frags in this final. That definitely not only showcases what he's capable of, but what he has to bring on the stage when Navi needs it. როგორც ნავისთვის არ იმუშავა წიდან არაფერმა, ისე მათთვის არ იმუშავა რა. Above his level in this grand final, but ის კელა რამეს ნიშნავს? ალექსიბის ნიშნავს უკუღმა. their wins, even their losses, it's a team effort. One guy single-handedly Sure, depending on the map, different guys have different performances, but a true team effort, everyone having their moments, and just an incredible comeback on Ancient. Yeah, and to say the least. You look at Navi, and I think if we go back to 2023, we go back a little bit around Sydney, where things were a little weird. You start to wonder where it was going to flourish into in this point. And Jacob, without a doubt, they flourished. Yeah, I think it's only fitting that we give some credit to Blade as well. We speak about him as the best coach in the world, and I think there's a reason why Navi are able to come back into these games, right? It all happens right now, and obviously we're cherishing the moment right now, but there's so much work going into building a foundation, so much work going into building a team with this kind of mentality. Without Blade, Navi wouldn't be where they are today. He's a big part of the reason as to why they're playing so well and why they're so successful. And just to circle back, I mean, you can't spell IEM without M. And I think that goes without saying. A guy who took over a little bit these mid-round calls in these important moments for Navi. Yeah, he is, sort of the opener in some situations, the point guy in different situations. He's really important in the mid-round, not just in terms of his calling, but in terms of his playmaking as well. And he was also frustrated in the first half, getting shut down by Exertion, and MOUZ stepped up in the second half, though. Had a couple of huge rounds. Tell that the team was still believing in the comeback. ESL Pro Liga მოიგეს, ეს მოიგეს ერთი დარჩათ. ერთით რომ მოიგონსო. ერთად თუ მოიგებენ, იმას აძლევენ მე ოქროს დადებს. Just amazing versatility coming from this Navi line. Yeah, just to contextualize it, as we spoke about yesterday, there was a lot of conversation about Symbol being on the bench and maybe Symbol coming back into Navi, or maybe replacing him even when they won the major in Copenhagen. Certain guys were saying that maybe they should bring him. He shut down those conversations completely, and he did that in fashion. I think one of the most important parts of this lineup. I will argue with BenQ as well, saying that it's all the players. It's everyone and all the players in all the different roles that makes an awful lot of sense, and Emma is an integral part of that lineup as well. To say the least. You've got to give props all the way around the board here. You think about where Navi was, just not all that long ago. And by all that long ago, I mean, they've been kind of running it all right here. Hey, by the way, back-to-back majors debs on now, არ მეჯერა. მაგრამ ეხა ყველაფერი დასაჯერი. აუ, კიდე ამას მისცეს. აი ეს HL MVP-ია, HL MVP ვინ იქნება, ეგ არის საინტერესო. დელას მისცეს. DHL-ის MVP იმდენად ის არ არის, HL-ის MVP-ია მთავარი. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეგ წყვეტს რა. Nice. ძალიან გიჟდა ჯეიერა. დაუსავდა გვა. ტროლები არიან. You could be here forever doing that with this crowd, but a hard-fought event. What's your feeling now standing there with the trophy and another MVP to your name, mate? I feel really proud of us as a team. Even though we had our ups and downs, being 10-2, we knew we were going to win this game. Can you imagine that? And I want to thank this crowd for being so amazing. It was truly a one-in-a-million experience. Obrigado. And for you, first map didn't look too good at the beginning, yet you still stayed mentally strong. What did you tell yourself to make sure you could come back and do what the team needed you to do?
Just do your job. That's it. Don't think about your stats. You played well or bad. We won the map, so it doesn't matter. I had my team behind me, and we won the map. So there's nothing really to think about. You just focus on the next one. Well, congratulations, guys. Make some noise one more time. Our DHL MVP, JL! ეგ მოიტყუა ძმა, სხვა პონტი არ იქნება. მოიტყუა კაცო, რა amazing crowd და ის. You look at JL, you think about what he brought to the table today and how he did it just not that long ago, and he is a pro league. So yeah, he's on a tear. Navi continue to tear. Yenko, tell me about JL as a player. I'll tell you, Trace, that he won't be the #1 player on HLTV's list this year, but he will probably end the year as the best. გადაუღეთ ბლეიდას ფოტო. ფოტოს იღებს ბლეიდა. Instagram-ზე დასადებს. ვიტაუღებ და ფოტოს. Maybe can do some things that he can't, but he's the one who gets the opportunity first to perform at the biggest of stages and in the biggest games, and then on the second level, he delivers in those moments. How many tournaments, ფოტოს იღებს. ეხა ის გადაუღებს. have we seen JL be at the forefront? Whether it's with his entries, just sheer fragging, or with his clutches, I think he's definitely making a case for himself as the most impactful rifler in Counter-Strike. Instagram-ზე Say some of that goes without saying, but yeah, you're right. Jacob, tell me about times where we have players who sometimes don't get that sort of flowers if they would. Hey, God, JL, driving force is Navi team. Yeah, 100%. I think Yenko hit it pretty spot on right now, saying that he's ეხა მეც გადამიღე შენ მოდიყვნა კარგი სტრაქცია. აგე. It also speaks volume in terms of where he ეგრევე ტელეფონი დაუძრო Instagram-ზე ფოტო მაგ დასადებიო. I don't think people thought of JL as a guy who would come into Navi and make the difference. They saw him as a role player that would fit a system, and then maybe occasionally he'll have a map, he'll have a tournament where he does all right for himself. No one saw it coming that he's arguably the most impactful rifler the game has to offer right now. He's taking massive leaps. New photo incoming. Oh, Samsungi ძმას. As a player as well, and he's now, as you said, arguably one of the best riflers the game has to offer. And I don't think anyone, as in absolutely no one saw that coming. And I think even if we were to ask JM რა himself, გიგაჩადია თქო просто And you're seeing a preview of Blades in your Instagram I was post. thinking the same thing. Like, hey, man, it's been about, I don't know, not that long, but hey, ამოარჩევს მე რომელივეს. იტა იმენა ის ყავს საქმეა. შეყარებული ვიყავს და situation. Yeah, you're going to get those Instagram posts, and you're going to get them right from Blade, because he only does trophies. I have to respect him. and let's be honest, he also killed the conversation in terms of who's the აი greatest კაცი ხარ. coach. Greatest coach. მოთამაშე ეგეთი მაგარი ვერ იყავი, მაგრამ კოუჩი კაი. აუ, საწყალი ბიტა ჩემი იმენა. ვიხმარეს ნუ. Right now, I don't give a damn about. Yeah, I know Sonic have won a lot of majors, but outside of that, I think Blade have done something. Yeah, just 5. I think Blade has done something no one else has done. He's had errors with different teams, and I say error, lighthearted, because I don't think Navi have an error right now, but they're winning tournaments. იტას ტვინი მოუწყეს, კაი ფოტოებს იღებს ეთყობა გუნჩი და He's the most competitive error. Eva is the best player ever. პამავს იმას და Alexi is the best in-game leader of all time. Where's Sonic right now? They're all the best. Where's Sonic right now? What has Sonic done the past? ეხა იმენა თუ გადააღებინა შეიძლება გამოკლევდეს ვინიდან წავა. Absolutely nothing. Just last year. Yeah, you know what? Shout out Zonic if you're watching at home. I'm sure you've loved He's being fantastic. involved He's in done the this. best. But truthfully, what Blade has done with this lineup since its inception, I reference back to 2023. It wasn't all. გუნდიდან მიდის ბიტა უეჭვენ თქვენი კარგი თუ მოუწყალე. To rebuild a team that had no history of speaking English, that had no history of being an international lineup. He had to do it the hard way as well, and look at the player material he got to work with in the beginning. Take nothing away from LIGHTSPEED, take nothing away from any of the Navi players, but just to keep the reference. ცვეჩი ძმა რა გათვა საღო ტოპი ხარი მე საღო. He's nowhere near what Blade. ბრავო, კაი გათვა იყო ძალიან. ეგ We want to test that to Blade, the support system. პარემ 9 ლაიქიც 8 ლაიქიც მივატყაც მე 400 დავდოთ და work together well, but there's a case to be made. ან ნელა გავვალთ უკვე. What Navi used to be and what Navi is today is the best transition Counter-Strike has ever seen. And so what I want to say is that's just a testament to Danish Counter-Strike. ეი უეჭვალე გატაო ბიტა რა ტოპაში არ შეიყვანო რა. Well, I mean, there's been better times. Hey, we're going to be joined right here and right now. I told you all. ხელის ჩამორთმო როგორ ხელ ჩამოართეს უკვე Twitch channel points to go ahead and bring in that vote for the DHL MVP, and guess who it is? It's no other than JL himself, your IEM Rio 2024 DHL MVP. Hey JL, man. Yo. How you doing? Man, let me do you a little solid here, but I can't have you up here on the desk like that, man. Jesus, we'll hide it a little bit, but yeah, JL somehow made it worse. Somehow made it worse. Just yeah, you're good. Hey. Oh wait, that's actually really bad. Yeah, there you go. That's Perfect. Perfect. I was trying to help. Thank you. Only hurt somehow. Tell me about this series, man. It looked like MOUZ woke up at a certain point. They woke up for the third map. არ ვიცი HLTV-ს MVP არ დაუწერიათ ჯერ დაწერენ დღეს, მაგრამ ვინ გახდა
for the ნახავ, map 3 they ნახავ were out ეს. completely, but map 3 they came back. ო, to არ video, დაუწერიათ ვინ არის and HLTV they სემი. pushed the smokes, they just went forward. I really loved it from them. They showed passion and they showed that the game is not over yet. And for us to win, we have აი to ეს რა სტაბილური გუნდია ტო. playing incredible well. I mean, Mirage, Ძალიან how much სტაბილური was you guys გუნდია maybe ნავე, losing a ძალიან. bit of focus and feeling that half the job was already done? I feel like they played really well. Of course, we didn't play our best game, but they played really well and there wasn't much to do. მე დღემდე ავსტრალიის ფანი ვარ, მაგრამ რა გინდა ძმა. მარტო დევაის აღადამჭი. Yeah, they played really well. Yeah. On Ancient, we heard some of the comms. დავედით მებო. ჭიქრები ხართ ვინც იყავი სტრიმზე, მადლობა გარჩიკას კიდევ ერთხელ და ნაცისთვის, მადლობა სტრიმის დალაიქეთ გამოიწერეთ ახი. და შევხვდებით ხვალ 4-ისკენ პრაკებზე ძმებო. დავედით და ღმერთი თქვენსკენ. Adios, amigos. Aha, განგულად. Late game we failed a couple of times, but MR12 is a dangerous thing. Even you could be 10-2 up, you win a couple, you lose a pistol, you lose a couple of buy rounds, and the game is equal. And that's basically